අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිත මිතුරුනි මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ එකට හමුවන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ පළමු කොටසේ මේ හමුවීම papare.com අපි මෙතෙන් පටන් මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීකරණය කරන්නට සූදානම්. අද තරගය උදෑසන 9 මාට තමයි ආරම්භ වන්න නියමිත තිබුණේ. ඊයේ රාත්‍රියේ ඇදහැලිච්ච කාලගුණ තත්ත්වයේ නිසාවෙන් තරගය ආරම්භ කරන්නට පිටියේ නිසි වාතාවරණය නොතිබීම නිසා තරගය මතකට ප්‍රමාද වන්නට අවස්ථාව උදා වුණා. ඉතින් උදෑසන මධ්‍යහන කාලවරුවේ ප්‍රථමයෙන් මාත් සමග විස්තර කතන සඳහන් කසවනවා අසංක හදිරා පැලසු මධ්‍යහන කසන. සුබ මධ්‍යහනක් චම්පදිත. ඒ වගේම සුබ මධ්‍යහනක් අපේ නරඹන්නන් රසිකයන් හැමෝටම. තරගය ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණා ඔබ කිව්වත් වගේ උදෑසන වරුවේ. නමුත් ලැබුණු වර්ෂාවත් අවුරශ්මී අඩුපාඩුවක්. උදෑසන තරම් අවුරශ්මයක් තිබුණේ නැහැ මේ ක්‍රීඩාංගණේ. ඉතින් අවුරශ්මී ලැබෙන තුරු තරගය පැවැත්වීමට හැකි වුණා. දැන් තමයි අවුරශ්මී ටිකක් පතිත වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාංගණයට සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩාංගණේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය තව ටිකක් දුරට තිබුණොත් පිටිය තව දුරටත් වියලීමට ලක් වේවි. ඔව් විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරන්න කැමතියි දැන් මේ කණ්ඩායම් දිත්තේම බැලුවහම තරඟ මාලාවල තුඩ වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරඟ මාලාවල තුඩදී මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ගමන් මග ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබුණා. මොකද දක්ෂතාවෙන් ගත්තත් කණ්ඩායම් දිත්තේම සම්බර කණ්ඩායම් දිත්තයක් සිටින්නේ. අපිට අපේක්ෂා කරන්නට පුළුවන් අද දවසේදී තරගයේ ප්‍රමාද වෙලා ආරම්භ වුණත් මේ දින දෙකේ තරගයේ තුලදී අපිට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්නට පුළුවන් කණ්ඩායම් දිත්තයක් නිසා මේ කණ්ඩායම් දිත්තේම අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ වගේම තන තීරුව ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් බව පෙනෙන්නට තිබුණා උදෑසන නරඹද්දී. නමුත් මේ වෙනකොට වියලීමත් එක්ක මම හිතන්නේ තවත් හොඳ ඇති තනතිරුව විශේෂයෙන්ම අපි බලමු කොහොමද අපේ විචාරකයන් පවසන්නේ කියලා තනතිරුව ගැන. එතකොට අපිට තවත් අදහසක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වේවි. ඔව් අපිට දැන් තනතිරුව ගැන වාර්තාව ගෙනෙන්න පුළුවන් මයිකල් ඇඩම්ස් ඉන්නවා තනතිරුවේ. අපි යන් දැන් තනතිරුව දෙසට. Good afternoon. I'm down here at Dali Road to have a look at the pitch. This all important match between St. Joseph's and DS, a tournament match. There's a slight delay because of overnight rain. There was a small patch on this pitch, but now all good. Sun is out, and let's have a look at this surface. The surface looks pretty good, pretty hard, but when you touch it, there is a little bit of moisture still on the surface, but it's pretty hard. Maybe the first hour or two there might be some help for the fast bowlers, but definitely after that it's going to be a good batting track. May slow down a bit and help the spinners once the day progresses. බොහොම ස්තුතියි මයිකල් අපිට තනතිරු වාර්තාව ගෙනාට. අසංක තනතිරු වාර්තාව අනුව දෙන අර තෙතමනේ සහිත ස්වභාවය තියෙන නිසා මුල් කාල හෝරාව ඇතුළත පිතිකරුවන්ට වඩා පන්දු යවන්නට හොඳ සහයෝග විශේෂ වේග පන්දු යවන්නට පන්දුවේ භාවිතය හොඳින් භාවිතා කළා. පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිතිකරුවන්ට තමයි වාසිය තියෙන්නේ තනතිරුව තුල. ඔව් ඒ වගේම මයිකල් සඳහන් කළා දින දෙක ගතවන විට දඟපන්දු යවන්නටත් සමහර විට අවස්ථාවක් තිබේවිය කියලා මේ තනතිරුවේ දස්කම් දක්වන්නට. ඉතින් මේ වන විට තත්ත්වය අපි දුටු විලසින් අපිට කියන්න පුළුවන් තන කොළ ටිකක් තිබුණා වියලි තන කොළ. සමහර විට මෙහි වාසියත් ලබා ගන්නට පුළුවන් වේවි වේග පන්දු යවන්නන්ට විශේෂයෙන්ම. ඔබ කිව්වත් වගේ පළමු හෝරාව ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්. අපි බලමු කාසිය වාසිය කතරම් වැදගත්ද කියලා මේ තරගයට. මොකද මේ තනතිරුව තිබෙන ස්වභාවය නිසා. දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ටිය ඒහි තවත් තරඟයක් ආරම්භ කිරීමට සියලුම කටයුතු සූදානම්. ඉතින් අද දිනේ මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ සත්කාරක සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අතර. ඉතින් අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ කාසිය වාසිය උණුගා බැලීමට. ඒ සඳහා අපත් සමග එකතු සිටිනවා අද දිනේ තරඟයේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් දෙදෙනා. ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ නායක ලහිරු අමරසේකර සහ ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ නායකයා ගවිරු සෙන්යාස්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ලහිරුට කාසිය ගුණය මුසු කිරීමට. ඩී.එස්. සේනානායක නායකයා හෙඩ්ස් ලෙස ඉල්ලීම කරනවා. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් ගාවිරු කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරා. මොකක්ද ඔබේ තීරණය? පළමු පන්දු යැවීමට තීරණය කරනවා. මුලින් පන්දු යවලා ලකුණු කීයකට වගේද සාන් ජෝසප් කණ්ඩායම තියාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ?
කණ්ඩායම ලකුණු 150කට අඩුවෙන් උපරිම try එකක් දීලා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම all out කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කණ්ඩායමේ සංයුතිය මොන වගේද ගවිරු? අප කණ්ඩායමේ ගොඩක් පන්දු යැවීමේ බලෑනිය ගොඩක් ශක්තිමත් කියලා මම හිතනවා. මොකද කලින් මැචස් වල ගත්තොත් තරඟ 5ක් ක්‍රීඩා කළා. outright win 3ක් සහ first inning win 2ක් අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් පන්දු යැවීම අතින් තමයි අපි ගොඩක් ප්‍රබල කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මුලින් පන්දු යන්න තීරණය කරනවා. හරි එහෙනම් අපි සුප්පත්නා මේ දින තරඟයට ගවිරු. Thank you so much. ඉතින් ලයිරු කාසිවාසියේ වාසිය ලැබුණේ නැහැ. දැන් මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න තියෙන්නේ. කාසිවාසි ජයග්‍රහණය ගානම් මොකද්ද කරන්න හිටියේ? අපිත් ඇත්තටම බෝල් කරන්න තමයි හිටියේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ හොඳ බැටිං ලයින් අප් එකක් ඉන්නවා. අපේ ඒ බැටිං ලයින් අප් එකත් එක්ක හොඳ ටෝටල් එකක් බෝඩ් එකේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්ද ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ DS සේනානායක කණ්ඩායමට අභියෝගයක් කිරීමට? මේ විකට් එකේ 250 ප්ලස් තමයි ටාගට් එක තියෙන්නේ. මම හිතන එක අපේ බැටිං ලයින් අප් එකත් එක්ක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි ලයිරු අපි සුප්පත්නා දිනේ තරඟේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කාසිය වාසියේ අපිට තියෙන අලුත්ම වාර්තාව. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් මුලින්ම පන්දු යැවීමට තීරණය කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ලක්ෂිසි අපිට කාසිය වාසියේ වාර්තාව ගෙනාවට. අසංක කාසිය වාසියගේ DS සේනානායක දෙසට තනතිරුවේ වාසිය අද දිනේ තුල මුලින්ම ලබා ගන්න DS සේනානායක කණ්ඩායම තමයි අවස්ථාව උදා කරගන්නේ. ඔව් ඉතින් එය විශේෂ වාසියක් ඔවුන්ට ලැබෙන මේ තරගයේදී. මොකද අපි කතා කළා පෙර දිනේ වර්ෂාව ගැන, ඒ වගේම තනතිරුව මේ වන විට තිබෙන තත්ත්වය ගැන. තවමත් එතරම් වියලීමට ලක්ව නැහැ. ඉතින් ඔවුන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. තමන්ගේ පන්දු යවන්නන් එක්ක විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් එක්ක තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න. DS සේනානායක විද්‍යාලයට හොඳ වේග පන්දු බලයනියකුත් ඉන්නවා චමුදිත. ඔව් විශේෂයෙන්ම දැන් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා සඳහන් කරේ ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම පැත්තෙන් තමයි ඔවුන්ගේ තාක්ෂණය සහ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය ඉදිරියෙන්ම පවත්වා ගත්තේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරග මාලාව තුළ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ප්‍රධානම අවිය ගැන ඔවුන් ඉදිරියෙන්ම ඔවුන්ගේ විශ්වාසය තබා ගැනීම. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණය. මොකද ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ සත්කාරකත්වය රහිතව. ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ආගන්තුකයින් හැටියට. ඉතින් එයත් විශේෂ වගකීමක් ඔවුන්ට ලැබෙන මේ තරගයේදී. අන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පන්දු යැවීම පැත්තෙන් DS සේනානායක විද්‍යාලය අවධානය යොමු කරනවා. වගේම පිටිකරණයේ දෙසත් ඔවුන්ගේ අවධානය පවත්වා ගන්නට අවශ්‍යයි. මොකද මේ දින දෙකේ තරගයක් නිසා පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණයට වඩා පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයකට යන්නට පුළුවන් නම් ඒ තමයි මේ තියෙන වැදගත්කම. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රේක්ෂකයින් විදිහට ඔබත් නිරන්තරයෙන්ම අපේක්ෂා කරන්නේ පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණය. ඒ නිසාවෙන් ඒ අවස්ථාව මේ කණ්ඩායම් දිත්වයටම ලබා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ තරගයක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩාලි පාරේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෑත කාලීනව අපි එවැනි ජයග්‍රහණ කිහිපයක් දුටුවා මේ තරගාවලිය තුලදී. රාජකීය විද්‍යාලය විසින් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය වසර 28කට පසුව පරාජය කරන්නට සමත් වුණා පහුගිය දිනකදී. ඉතින් මේ තරගයත් විශේෂ තරගයක් වේවි. විශේෂයෙන්ම DS සේනානායක විද්‍යාලයට ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වගේ දැවැන්ත කණ්ඩායමක් පරාජය කරන්නට හැකි වුණොත්. අපි බලමු අද දිනේ යම් කිසි ප්‍රමාදයකින් අනතුරුව තමයි තරගය ආරම්භ වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයින් තරගය තුලදී ඔවුන්ගේ තරගයේ හසුරුවාලීම නිසි පරිදි පවත්වා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම අද දිනය තුලදී අපිට හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හෙට දවසක් තිබෙනවා. හෙට දවස තුලදී තනතිරුවේ මොන විදිහේ වෙනස්කම් වෙන්නට පුළුවන්ද කියලා අපිට අපේක්ෂා කරන්නට බෑ. මොකද කාලගුණ තත්ත්වය යම් කිසි මොහොතක් තුලදී ක්ෂණිකව වෙනස් වෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේදී ඇදහැරිත වර්ෂාපතන නිසා තමයි මේ අද තරගයේ ප්‍රමාදයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපෑම කාරණා වුණේ. 10 පෙරුණු දින කිහිපයක් අපට කොළඹ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙනවා නම් මේ වන විටත් රාත්‍රියේ 10 දැනෙනවා ඇති. මේ ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒ 10 දැනෙනවා ඇති. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් මේ වන විට සූදානම් වෙමින් සිටිනවා. Tamanගේ කණ්ඩායමේ සගයින් සමගින් අද දිනේ සැලසුම් සකස් කරමින් මෙන්න ඔවුන් පැමිණෙනවා ක්‍රීඩාංගණයට. සම්බර කණ්ඩායම් දිත්තයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. DS සේනානායක විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තත් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තත් මොකද ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ තනතිරුව තුලදී ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නත් එතමනේ සහිත තනතිරුවක් වුණත් ඔවුන්ට අවබෝධය තිබුණා. මොකද මේ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන සත්කාරකත්වයේ යටතේ තනතිරුවේ හැසිරීම හොඳින් හසුරවාගෙන ක්‍රීඩා කරොත් ඔවුන්ට පළමුවෙනි මේ ලබා ගන්නට අවශ්‍ය ඉලක්කය කරා යන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. දැන් ආරම්භක පිටිකරුවෙකුගේ ක්‍රීඩා පිළිවෙත පිවිසෙන ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැමිණෙනවා ක්‍රීඩා පිටියට. අභිෂේක් ජයවීර සමගින් හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර. අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකෙක් හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර. ඔහු ගිය වසරේදීත් ක්‍රීඩා කළා. විශේෂ ආරම්භයක් ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ මධ්‍යහන තරගයක් බවටයි මේ තරගය හැරෙන්නේ. ඉතින් පිටිකරුවන්ටත් පන්දු යවන්නන්ටත් විශේෂ සැලසුම් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කාලය තුලදී කොහොමද තරගය ආරම්භ කරන්නේ කියන දේ ගැන විශේෂ දෙයක් තමයි සමුදිත පිටිකරුවන් ඉක්මනින් Tamanගේ ලකුණු අතරට ගියොත් පන්දුව පිට මැදින් එල්ල කරන්න පටන් ගත්තොත් ලේසි වෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නන්ට. අපි බලමු මේ කණ්ඩායම් දෙකේ තත්ත්වය. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලහිරු අමරසේකර නායකයා, අභිෂේක් ජයවීර, අවිෂ් සමාෂ්,
දුනික් පෙරේරා, හිරාන් ජයසුන්දර කඩුරු රකින්න, ඒ වගේම හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර, කෙනත් ලියනගේ, මානස මදුභාෂණ, රිෂ්ම අමරසිංහ, සෙනුජ වකුණගොඩ, යනුල දෙව්තුෂ. අපි DS සේනානායක පැත්තට ආවොත් ගවිරු සෙන්හාස්, අක්මාල් ෆස්ලි, චනුල් ඇත්ලේ, චෙනුක පීරිස්, චෙනුල් පින්සර, ඒ වගේම දෙහම් නිර්මාල්, දිලාශ කුමරනායක, මලිත් පෙරේරා, පෙසදු වීරසිංහ, රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක, ශනල් බිනුෂ්ක කියන කණ්ඩායම තමයි අපේ DS සේනානායක විද්‍යාලය පැත්තෙන් දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ යැවීම සඳහා දැන් පිටියත් සකස් කොට තිබෙන්නේ. සුපුරුදු ලෙසට අපි දකිනවා ස්ලික් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනයි ගාලි ක්‍රීඩකයෝ සමගින් ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් මේ වට සකස් කර තිබෙන්නේ. ආරම්භක ප්‍රතිකාර යුගලයට එරෙහිව පීඩනයක් නිර්මාණය කරා. අක්මල් ෆස්ලි ඔබ මේ දකින්නේ ප්‍රථම පන්දු යවන්නා DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පළමුවෙන් පන්දුව බාර ගැනීමට සූදානම්ෙන් සිටිනවා අභිෂේක් ජයවීර. තරගයක් පමණයි මෙතෙක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. තවමත් ඔහුගේ ලකුණු ආරම්භ වී නැහැ මේ තරගාවලිය තුල. මල්ෆස්ලි සූදානම් පන්දු යැවීමේ අන්තයේ වගේම අනෙක් අන්තයේ සිටිනවා හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර. පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවා දකුණත් පිතිකරුවෙක් එක් තරගයක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා ඔහුත් මෙම තරගාවලිය තුලදී. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් කෙවර තරමක ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පායින්නට බර පන්දු යැවීමක් විශේෂයෙන්ම දැන් මේ අවස්ථාව තුළදී අනතුරු වාසියත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම අසංක විකට් මතට පන්දු යැවීම සිදු කරන්නට පුළුවන් නම් මේ පිතිකරුවන්ට යම්කිසි කාල වේලාවක් ලබා ගන්නට වෙනවා ආරම්භක වේග පන්දුවෙන් කියවලන්නට. බලමු මේ පෙර පන්දු පුනරූපණය. යම්කිසි දෝලනයක් සීම් වීමක් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. අපි කතා කළා තනතිරුවේ තනකොළ ප්‍රමාණය ගැන. ඉතින් පන්දුවේ සීමය හොඳින් බිමට ගහලා අපි කියනවා කොටන්න කියලා. තනතිරුවට හොඳින් කොටලා යවනවා නම් මේ සීමේ වාසියත් විශේෂයෙන්ම මේ තනකොළවල වාසියත් ලබා ගන්නට පුළුවන්. යම්කිසි විදියකින් පිතිකරු තුලට පන්දුව ඇදෙන බවයි පෙනෙන්නේ. ඒවර තරමක ඉපිලීමක් සහිතව ප්‍රථම ලකුණ පසුපස පාදෙනනේ ග්ලාන්ස් කිරීම. හොඳයි ඉපිලීමක් සහිතව පිතිකරුවා වෙතට එනවා. තරමක් පන්දු විලෝමීමක් වෙනවා. මේ පන්දු සංකලනයන් ආරම්භයේ පටන්ම පවත්වා ගන්නට අවශ්‍යයි. මොකද පිතිකරුවා පන්දු යවන්නා කියන වගේම තමයි පන්දු යවන්නත් පිතිකරුවා කියවන්නට අවස්ථාව උදා කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔව් ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා වෙන්නේ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර මේ වන විට පිතිකරණ අන්තයට පැමිණ තිබෙනවා. අභිෂේක් ජයවීර ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ මේ අභියෝගය ලබා ගැනීම වැදගත්. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙන්නට ඇති අභිෂේක් ජයවීර තරම් හදිසියක් නැහැ. දැන් තරගයේ පැය කිහිපයක් ඉක්ුත්ව ගොස් තිබෙන්නේ ක්‍රීඩා කරන්නට නොහැකි වුණත්. ඒ නිසාම ඔවුන් හොඳ පදනමක් සූදානම් කරගනිමින් සිටිනවා ඇති මේ තරගයට තවමත් තරම් කලබලයකින් තොරව. දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය ස්ලික් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනයි ගාලේ ක්‍රීඩකයා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් නැව එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් මිඩ් ඔෆ් දෙසට වන්නට යාර් 30 සීමාව ඇතුළත ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරයක් අක්මල් ෆස්ලි ක්‍රියාත්මක වන පන්දු යමක්. ඉපිලීමක් සහිතව පසුපස පාදයට යන්නේ. මේ ඉපිලීම අපිට බලාපොරොත්තු වන්නට වෙනවා. මොකද අප සඳහන් කරා මේ මුල් හෝරාව තුළදී තමයි තීරණාත්මක හෝරාව වන්නේ පිතිකරුවන්ට. පන්දු යවන්නා කියවීමේදී පන්දු යවන්නන්ගේ සියලු අංග චලන ඉරියව් පන්දු සංකලන මේ සියලු දේවල් වලින් පිතිකරුවන් ආරක්ෂිත වීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. හොඳ පදනමක් ලබා ගන්න මුල් ඉදිරියේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන විට. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු යවන්නාගේ උස මේ ඉපිලීමට විශේෂයෙන් බලපානවා ඇති. ඔබට පෙනෙනවා ඇති තරමක් උස ක්‍රීඩකෙක් අක්මල් ෆස්ලි. ඔව් හොඳ පන්දුවක් නැවතත් ඒ ඉපිලීම තිබෙනවා. පිත්ත පර යන්නේ. සැබවින්ම පරාජය වුණා කියන්නට පුළුවන් හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර. පැහැදිලි හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තවමත් එක ලකුණක් පමණයි මේ අවස්ථාව තුළදී ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ. දැක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ ඉපිලීමක් මේ අවස්ථාව තුළදී තරමක් මාවත වෙත පැමිණෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාව තුළදී හැකිතාක් ඕස්ටම්ප් එකට ඉවතින් යන පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හැර අවස්ථාව ලබාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම අවශ්‍යයි. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් ගලී ක්‍රීඩකෙකු සමගින් යන්නේ. ඒ නිසා මේ තියෙන අවස්ථාව අරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. නමුත් අනවශ්‍ය අවධානමක් මේ මොහොතේ වැඩක් නැහැ. පිතිකරුවා වෙතට ඉවර පන්දු යැම සිදු කරන්න. වර කඩුල්ල තුලට පන්දුව යැව්වේ අක්මල් ෆස්ලි. ඔබට පෙනෙනවා ඇති කඩුල්ලෙන් තරමක් ඈතින් තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. මේ තන තීරුවේ තිබෙන පළල හොඳින් යොදාගෙන. එවිට පිතිකරු තුලට යවන පන්දුව යම් හේකින් සීම් වීමකින් පිතිකරුගේ නිවතට පතිත වුණයින් පස්සේ
සෑහෙන අභියෝගයක් පිටිකරුවෙකුට. එවර යලිත් තරක් හොඳ පන්දුවක් හොඳ මාවතක් හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව පිටිකරුවා වෙතට පැමිණියේ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ 1 ලකුණයි කිසිවෙකු නොදවි. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් 10 ක්‍රිකට් සහ සෝනි ස්පෝර්ට්ස් 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දුවාරේ නිමවන පත්වී තිබෙනේ. ඩිලාෂ් පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන අනෙක් පන්දු යවන්න. විශේෂයෙන්ම අසංක සඳහන් කරන්න කැමති මේ මුල් පන්දු යවන්නාගේ පන්දුවේ මේ සංකලනය. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට පැහැදිලි උසක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දෙපස දෝලනය ඉතාමත් හොඳින් රඳවාගෙන පන්දුවේම සිදු කරපු ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපිට දැක බලන්න ලැබුණ ඔහුගේ පන්දුවේම තුල උස හොඳින් භාවිතා කරයි. දෙපස දෝලනයත් සමගින් හොඳ වේගයක් සහිතව හොඳ දෝලනයක් ඔහු නිරන්තරයෙන්ම පවත්වා ගත්තා. අපි ගැන යමක් සඳහන් කරොත් මේ මොහොතේ ඇත්තටම වැදගත් වෙයි. මොකද මේ සජීවීකරණය මොහොත දෙනෙක් නරඹනවා අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන් විශ්ව පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩේ මේ සියලු දෙනාටම දැනුමක් ලබා ගන්නට අප කතා කරන දේ වටනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොත තුලදී. ඇත්ත සමුදිත ඩිලාෂ් කුමාරනායක පන්දු යවන්න. නෑ අක්මල් ෆස්ලි නොවේ ඩිලාෂ් කුමාරනායක. ඔහු සූදානම් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව මේ තරගය තුල යැවීමට. හොඳ ආරම්භයක් හොඳ පතිතේ පන්දුව යවන්නේ හොඳ ආනතියක් හොඳ කෝණයක් තිබෙනවා ඔහුට හොඳ ඇන්ගල් එකක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම වමත් පිටිකරුට පන්දු යවන නිසා ශ්‍රීමන්ත දෙකෙන්ම මේ පන්දුවේ නිරතන වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ මේ සංකලනය වැදගත් අනිවාර්යෙන්ම දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා යම් වේලාවක් ගන්නට උත්සාහ කරන ආකාරයක් පේනෙන්නට තිබෙන පෙර පන්දු වාරය තුලදී අභිෂේක් තරමක පීඩනයකට ලක් වුවත් ඒ පීඩනය එක දිගට පවත්වා ගත්තොත් මේ දෙදෙනාට අමාරු. තරමක ඉල්ලීමක් එවර සිදු කරා නමුත් පායින්නට බර ඉල්ලීමක්. තවත් අඟල් කිහිපයක් පිටින්නට ගියා නම් පන්දුව සෑහෙන අවාසනාවකට පත් වෙන්නට තිබුණා පිටිකරු බලන්න. යම් කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා පතිත වීමෙන් පස්සේ. නමුත් ඉලක්කය තව මදක් අඟල් 3-4ක් පිටින්නට විය යුතුයි. හැම දෙයකම තියෙන අඟල් 9. මේ අඟල් 9 පරතරය ඇතුලේ තමයි පන්දුවේ දෝලනයේ ඉපිලීම පන්දුවේ වේගය අඩාල ගන්න මේ සියලු දේ පවත්වා ගන්න මේ අඟල් 9 පරතරය ඇතුළත. අනිවාර්යෙන්ම. ඩිලාෂ් එවර පිටින්නට පිටින් හොඳ පතිතයක්. හොඳ පන්දුවක් ඒ වගේම හොඳ තෝරා ගැනීමක් අභිෂේක් ජයවීරගෙන්. පහරකට යන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම සංග දැන් මම දකින ආකාරයට යම් විදියකින් මේ පිටිකරුවන් දෙන්නා ස්ථාවරුණයින් අනතුරුව යම් කිසි ආකාරයකින් පදනම වැඩි වේගයකින් දමන්නට පුළුවන්. දැන් මොකද මේ දැසන 9:00ට තමයි තරඟය ආරම්භ වන්නට තිබ්බේ. දැන් පැය කිහිපයක් ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තරඟ ජයග්‍රහණය ගැන හොඳ සැලසුමක් සකස් කරනවා නම් යම් විදියකින් මේකවත් ආරම්භයකට යන්න පුළුවන් පදනම නියමිත ආකාරයෙන් වැටුණා. ඒවරත් හොඳ පන්දුවක් සෙමෙන් තල්ලු කොට හරිනවා මිඩෝන් වෙතට. ලකුණයි ඔබ කිව්වත් වගේ මධ්‍යහන තරගයක් නිසා විශ්වාසය තමයි වැදගත්. පහරවල් කිහිපයක් පිට මැදින් එල්ල වුණොත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතින් මම හිතන්නේ විශාල කරදරයකට පත් වෙන්නට සිදු වේවි DS සේනානායක පන්දු යවන්නන්ට. ඒ වගේම සේනානායක විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔවුන්ට පුළුවන් වුණොත් කඩුල්ලක් දෙකක් ඉක්මනින් දවා ගන්න තරගයේ සෑහෙන ඉදිරියක් ඔවුන්ට ගන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් තවමත් විවෘතයි තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකටම. නමුත් ඔබ කිව්වත් වගේ වැඩි වාසි ලැබෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා පිටිකරුවන්ට විශේෂයෙන්ම සත්කාරකත්වයක් ඔවුන් සතු නිසා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනායි එක් ගාලි ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් මිඩ් ඔෆ් පිටිට දෙසට වන්නට. පෙර පිටිකරුවා වෙතට. අක්මාල්ගේ තිබ්බ ඉපිලීම තරමක මේ පන්දු වරේ තුලදී අපි දකින්නේ නැහැ. මේ පන්දු යවන්නාගේ පන්දුවේ මේ පාලනය
තිබෙනවා. දැන් අක්මාල්ගේ පන්දුවේම අපි දැක්කා හොඳ ඉපිලීමක් තිබෙනවා. ඔහුගේ ආනතියත් සමගින් එක වරම පිටේ ඉන්න පන්දු යෑමට පැමිණලා විකට්ටුව දෙසට විකට්ටුව තුලට පන්දු යෑම සිදු කරනවා. අපි ඊළඟ පන්දු වලදී දැක බලන්න පුළුවන් මේ තිබෙන විශේෂත්වය අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම හොඳ වේගයක් තිබෙනවා අක්මල් ෆස්ලිට. මොහු එතරම් වේගවත් පන්දු යවන්නෙක් නොවේ. වේගය නොවේ තැනට පන්දු යැවීම තමයි දිලාෂ් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතාම හොඳින් ඔහුගේ කාර්යය ඉටු කරනවා. මෙතෙක් දෙවන පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 2යි කිසිවෙකු නොද වීශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. අක්මල් ෆස්ලි යලිතරක් පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් පන්දු වාර දෙකක් අවසාන වන විට තවමත් නිසි පරිදි ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කර නැති ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ ඉනිමේ ආරම්භක හෝරාව තමයි තවමත් මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පිටිය නිසි පරිදි සකස් කරන අකාල් ෆස්ලිගේ පන්දු යැවීමට එරෙහිව ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනයි එක් ගාලී ක්‍රීඩකෙක් තරමක බෑක්ෆුට් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පසුපසට වන්නට යොදවා ගන්නට අවකාශ නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. එවරත් පායින්නට බර පන්දු යැවීම. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාත් මදක් පිතිකරුගෙන් ඈතට වන්නට තමයි රඳවා තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දැක ඇති පළවෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා කඩුළු රකින්නට ආසන්නයේ තමයි රඳවන්නේ. නමුත් මෙතනදී ඔබට පේනවා ඇති දෙවැනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ තෙවැනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් තමයි සිටින්නේ. පැහැදිලිව මොකද පන්දුව තවම ආලොත් යම් විදියකින් උඩ පන්දුවක් ලෙස පැමිණියොත් පන්දුවේ වේගයත් වැඩි සහ පන්දුවේ තද ගතිය වැඩි. ඒ නිසා වන්නට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම තරමක් මදක් අඩියක් දෙකක් පිටිපස්සට වන්නට මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා යොදවාගෙන වුන් පන්දුවෙම සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම කඩුළු රකින්නා ගැන උට විශ්වාසයක් ඇති. හොඳ පන්දු යැවීමක්. අක්මල් ෆස්ලි තාම සතුටුදායකයි. ඔහුගේ පන්දු යැවීම හොඳ වේගයකුත් තිබෙනවා. දිලාෂ්ට වඩා අනෙක් අන්තෙන් පන්දු යවන්නේ දිලාෂ්. නමුත් මේ අන්තෙන් පන්දු යවන අක්මල් ෆස්ලි හොඳ වේගයක් සහ හොඳ ඉපිලීමක්. මේ බලන්න හොඳ ඉලක්කයක් එවර. ඒ වගේම හොඳ තෝරා ගැනීමක් පිටිකරුගෙන්. විශේෂයෙන්ම දැන් අක්මල් ෆස්ලිගේ වේගය සහ ඉපිලීමත් එක්ක මේ අන්තෙන් පන්දු යවද්දී අනෙක් අන්තෙන් පන්දු යවන දිලාෂ්ගේ තරම් වේගයක් නැතත් පන්දු යැවීමේ පාලනය නිසි පරිදි පවත්වා ගන්නට හොඳ පතිතයක් එක්ක යවන්නට පුළුවන් නම් පීඩනය තවත් වැඩි වෙන්නට පුළුවන් හිරුන් කපු බණ්ඩාර සහ අභිෂේක් ජයවීර දෙසට. පීඩනය කෙමෙන් කෙමෙන් ගොඩනංවා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ පන්දු යවන්නන් හැටියට. ඒවර නිසි ඉලක්කේ නැහැ. අප ඔවුන්ව ඉහළ දම්මින් ඉන්න වෙලාවේ මෙවැනි පන්දුවක් ඇවීම කිසිසේත් අනුමත කරන්න බෑ. නමුත් තාමත් වේලාව තිබෙනවා. තරගය ආරම්භ වුණා පමණයි. පිටිකරුවන් කියව ගන්නට යම් වේලාවක් ගන්නවා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. මොකද හොඳ උපක්‍රමයක් සහිත පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. අන්ත දෙකෙන්ම නිසි රිද්මය හසු වන තෙක් තවමත් පිටිකරුවන් කියවලමින් තමයි සිටින්නේ මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනා අන්ත දෙකෙන්. එවර පායින්නට බර පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ ප්‍රථම ලකුණු 4 සාර්ථක කරගත්තා. පායින්නේ දුටුවා පමණයි ස්ථානගත කිරීම හොඳ මැණික් කඩු චලනයකින් ලකුණු 4ක් ලෙස පරිවර්තනය කරගත හිරුන් කපු බණ්ඩාර. ඔව් ඊටාම දකින්නට ප්‍රිය පහරක්. බලන්න පහසුවෙන්ම හරවා යවනවා. ඊටම අලංකාරයි. පන්දුවේ වේගයකුත් තියෙනවා. ඉතින් සියලු දේ කල්යල් මැනීමට යටත් එල්ල කරපු පහරක් කියන්නටත් පුළුවන්. තාක්ෂණය සහ කල්යල් මැනීම. ඒ වගේම මෙවැනි පන්දුවක් අපතේ නොයැවීම ඉතාම වැදගත්. මෙවැනි කාල පරිච්ඡේදයකදී දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති පිට ඉන්නේ යවන පන්දු එතරම් ලකුණු වාර්තා කිරීමට සුදුසු පන්දු නොවේ. හොඳ පන්දු. ඉතින් මෙවැනි පන්දුවක් ලැබුණු වහාම ලකුණු වාර්තා කර ගැනීම වැදගත්. ඉපිලීමක් සහිතව පැමිණෙන එවර ස්ථානගත කිරීම යලිත් තරක් සාර්ථක කරගත්තා හිරුන් කපු බණ්ඩාර. මේ ඉපිලීම නිසි පරිදි පවත්වා ගත්තා නම් යම් විදියකින් පිටිකරුවාගේ ශරීරයේ වෙතට උනත් මේ පන්දුවේම සිදු කරන්න තිබුණා. හොඳ මානසිකත්වයකින් පසුවන්නේ ඊළඟ 4 පහර ලබාගන්දී අපි දුටුවා. ඒක බලන්න හොඳින් බර
සංක්‍රමණය වෙනවා ඉදිරි පාදයෙන් පසුපස පාදයට ගිහිල්ලා පිත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම අවසාන වන තෙක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ පහරේ අපිට දැක බලා ගන්න තිබුණ ආකාරය අනුව. සමහර පිතිකරුවන් පුල් පහර එල්ල කරද්දී පාද දෙකම පොළොව මත තබාගෙන ඉන්නේ. සමහර පිතිකරුවන් පසු පාදයට ගමන් කරන ඔබට දකින්න පුළුවන්. සමහර පිතිකරුවන් ඉදිරි පාදයේ පුල් පහර එල්ල කරනවා. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර ඔබ දැක්කා ඉදිරි පාදයේ ඔසවල එල්ල කරන්නේ. සනත් ජයසූරිය මෙවැනි ආකාරයට පුල් පහර එල්ල කළ පිතිකරුවෙක් දකින්නට අලංකාරයි. අක්මාල් ෆාස්ලි හොඳ ආගමනයක් 4-5 අනතුරුව සිදු කරපු හොඳම ආගමනයක්. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 3ක් අවසන්. ලකුණු 11යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. England back to conquer India? Or will India wheel their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. ලකුණු 11යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 3ක් අවසන් වූ ඩිලාෂ් පන්දුවෑම සඳහා යලිත් තරක් පැමිණ තිබෙන්නේ. අභිෂේක් ජයවීර ශ්‍රී ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා එක් ගාලි ක්‍රීඩකයෙක්. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීම අපි කලින් කතා කළ පන්දුවේ වේගය හා සම්බන්ධයි චමුදිත. දිලාෂ් කුමාරනායක තරම් වේගෙන් පන්දු යවන පන්දු යවන්නෙක් නොවේ. ඉතින් පිතිකරුට ඔහුගේ පතිතය වෙනස් කරන්න, ඔහු පන්දු යවන ලෙන්ග්ත් එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් යම් වෙනසක් කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වෙනස කිරීමට ඔහුට වෙලාවක් තිබෙනවා. මොකද පන්දුවේ වේගය තරම් නැති නිසා. එය තමයි හේතුව අභිෂේක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. මීළඟ පන්දුව ඊටාම සුන්දර වේවි නරඹන්න මෙන්න එම පන්දුව. නමුත් පායිනට වැඩි පහසුවෙන්ම හරවා යවනවා. ෆයින් ලෙග් වෙතට එක් ලකුණක්. යම් විදිහකින් දැන් මේ ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට ඩිලාස්ට පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු අතරට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැමිණියොත් අක්මාල්ට අනෙක් අන්තිම පීඩනයක් නිර්මාණය වන්නට වැඩි අවකාශයක් තිබෙනවා. මොකද අක්මාල් කොතරම් වේගයකින් පන්දු වෑම සිදු කරත් ඔහුට තියෙන පීඩනය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අසංක අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරන තනතිරුව. මෙන්න තනතිරුවේ තනකොළ ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම තෙතක් යම් කිසි තෙතක් තිබෙන බව මයිකල් ඇඩම්ස් තනතිරු වාර්තාවේදී සඳහන් කළා. ඒ වගේම කොළ පාට තනකොළත් දුඹුරු පාට තනකොළත් දෙකම මෙහි තිබෙනවා. අපි කියනවා ලයිව් ග්‍රාස් කියලා කොළ පාට තනකොළ වලට. තවත් එක් ලකුණක්. ඉතින් මේ තනකොළ වල භාවිතය මේ පන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තෙත ස්වභාවය තනතිරුවේ පෙර දින වර්ෂාවත් එක්ක. ඒ වගේම පන්දුවේ තරම් සෙමෙන්නන බවකුත් පෙනෙන්නේ නැහැ මෙතෙක්. විශේෂයෙන්ම ෆාස්ලි පන්දු යවන අවස්ථාවලදී අප දුටුව පන්දුව හොඳින් පිටට ගලාගෙන එනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච අන්තිම පන්දු දෙක තුලදී හොඳින් පිටේ මැද භාවිතා කරලා ඒ ස්ථානගත කිරීම සිදු කළා. එක ලකුණ මැගින් ලබා ගත්ත මේ එක ලකුණ දෙක නිර්මාණය වෙනකොට යම් විදියකින් සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තේ මානසිකත්වය බිඳ වැටෙන්නට අවකාශයක් තිබෙනවා. මොකද 4 පහරවල් වලින්ම තරගයක ගමන් මඟ තියෙන 4 පහරවල් 6 පහරවල් වලින් එක ලකුණු දෙක ලබාගෙන තමයි පදනම නිර්මාණය වෙන්නේ. රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් ඩිලාෂ්. පන්දුවේ දෝලනයක් අප දකිනවා. රවුන්ඩ් එකට අන්තෙන් තවත් ඉලක්කය සාර්ථක කරගත යුතුයි. පිතිකරු තුලට පන්දුව යවිය යුතුයි මේ අන්තයෙන් එනවා නම්. එය අභියෝගයක්. වමත් පිතිකරුවෙකුට දකුණත් වේග පන්දු යවන්නෙක් රවුන්ඩ් එකට අන්තයෙන් පැමිණෙද්දී වමත් පිතිකරු තුලටයි පන්දුව එන බව පේන්නේ. නමුත් යම් කිසි විදියකින් පන්දුවේ සීම් වීමක් දෝලනයක් තිබුණොත් පිතිකරුගෙන් පිටතට එය අභියෝගාත්මකයි වමත් පිතිකරුට. විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට අර පන්දුවේ වේගයක් නැත්නම් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කිරීම වාසසහගත වන්නට පුළුවන්. අපි සඳහන් කරමු මේ පන්දුවේ අනතුරුව පිතිකරුවා වෙතට. තවත් විදියකින් මේ දෝලනය කපා හැරීමටත් හොඳ උපක්‍රමයක් වෙන්නට පුළුවන් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කිරීම. ඒ තමයි හේතුව චමුදිත. පතිතය වෙනස් කිරීමත් දෝලනය කපා හැරීමත් ඔබට මතක් කළොත් ජාත්‍යන්තර උදාහරණ කිහිපයකින් ඔබට මතක නම් නුවන් කුලසේකර පන්දු යවන කාලයේදී විරේන්ද්‍ර ෂෙවාග් වගේ පිතිකරුවන් විශේෂයෙන්ම විරාට් කෝලි
රොබින් උත්තප්පා වැනි පිතිකරුවන් ඔහුට අනිවාර්යෙන් පියවර දෙකක් තුනක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. විශේෂ පිතිකරුවෙක් තමයි ගෞතම් ගාම්භීර ඔබට මතක නම් ඉදිරියට පැමිණීම තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ නුවන් කුලසේකරට. මොකද දෝලනය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා. එවරත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ එක ලකුණකට පන්දුව ස්ථානගත වෙද්දී තවත් පන්දු වාරයක නිබව ලකුණු 14යි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කිසිවෙකු නොදවි. ලකුණු 14යි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 4ක් නිමාවට පත්වන විට අභිෂේක් ජයවීර සමගින් හිරුන් කපු බණ්ඩාර සෙමෙන් ක්‍රමයෙන් හොඳින් ඉඩහසර ලබාගෙන කාල් වේලා ඇතිව හොඳ ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහයක නිරත වෙනවා. අක්මල් ෆස්ලි යලිතර ක්‍රියාත්මකයි පන්දුවාර 2යි ලකුණු 9යි තවමත් කණු ලබාගෙන නැහැ. එවරත් නිදෙල්ලයි යන්නට හරිනවා. නිදෙල්ලේ යන්නටයි හරින්නේ පන්දුව. ඔබට පේනවා ඇති පිතිකරුගෙන් පිට ඉන්න පන්දු රකින්නන්ගෙන් පුරවා තිබෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා ගවිරු සෙන්හස්. මෙන්න නැවතත් පෙර පන්දුව. ඉතින් පන්දුවේ කෝණය ඇන්ගල් එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා මෙවැනි පන්දු යවන්නන් සහිත පිටියකදී පන්දු යැවීමට. අක්මල් ෆස්ලි එකයි උත්සාහ කරන්නේ පිතිකරු හරහා පන්දු යැවීමට. අපි කියනවා බෝලිං ක්‍රොස් කියලා. ක්‍රොස් ද ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්. ඔහුගේ හරහා තමයි පන්දු යවන්නේ. එවර පායිනට බලයි. විශේෂයෙන්ම මේ සඳහන් කර ආකාරයට දැන් මේ එක මන්තයක් භාවිතා කරමින් පිතිකරුවට පන්දු යැම තුලින් කඩළු දවා ගැනීම ලේසි නැහැ. අපි විවිධ ආකාරයේ ඇන්ගල්ස් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද පන්දු රකින්නන් එක එක තැන්වල ස්ථානගත කරලා අවස්ථානෝචිතව ක්‍රියාත්මක වන්නට පුළුවන් නම් මේ පිතිකරුවෙකු කියවන්නට වැඩි වේලාවක් ගන්නට ඕනේ නැහැ අසංක මන් දකින්න විදියට. ඔව් ඒ සුළු වෙනස්කම් කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ අක්මල් ෆස්ලි දෙස බැලුවොත් ඔබට පේනවා ඇති විනිසුරුගෙන් තරමක් ඈතින් තමයි ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වට එන්නේ. එතකොට ගොඩ නැගෙන කෝණය වමත් පිතිකරුට ටිකක් විශාල කෝණයක්. මොකද සමහර පන්දු යවන්නේ විනිසුරු ආසන්නේ. අපි කියනවා කඩුල්ල ආසන්නෙන්ම පැමිණ පන්දු යවනවා කියලා. ඉතින් අක්මල් ටිකක් වෙනස්. ඔහු තනතිරුවේ පළල හොඳින් යොදා ගන්න පන්දු යවන්නෙක්. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ කෝණය නිර්මාණය වෙන්නේ. නැවතත් මේ පහසු කෝණය හොඳින් භාවිතා කරනවා Tamanගේ වාසියට. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර ඔහුගේ තෙවැනි හතරේ පාරයි මේ වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අක්මල් ෆස්ලිගේ මීට ඉහතදී ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දුවාරය තුළදී පිට හතරේ පහර දෙකක්ම ලබාගත්තේ හිරුන් කපු බණ්ඩාර. හිරුන්ගේ කියවීම අක්මල් පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවත්වාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මෙතනින් එළියට එන්නට අවශ්‍යයි. මොකද මුල් පන්දුවාර දෙක තුලදී පීඩනය සම්පූර්ණයෙන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර ක්‍රියාත්මක වුණේ ආරම්භක පන්දුවේ මේ සුසංගයන්ගේ තුලදී. ඒ නිසාවෙන් අක්මාල්ට හොඳ රිද්මයක් තියෙන. ඒ රිද්මයට ඕනම වෙලාවක පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව ඔහු ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි මේ තනතිරුව තුලදී. කෙටි පන්දුවට එවර තරමක් පස් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තවත් ලකුණු 4ක්. ඔව් පායින දෙසේ නම් කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ ෆස්ලිට. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර අවස්ථා කිහිපයකදී ඔහුට දඩුවම් කළා පායිනට පන්දු යැවීම තුළ. නැවතත් පෙර දඩුවමම ලබා දෙනවා අක්මල් ෆස්ලිට. එවරත් පුල් කිරීම සාර්ථකයි. ඔහුගේ පුල් කිරීම අපි කතා කළා. මේ බලන්න මේ පහර ඉදිරි පාදය ඔසවා බර පසුපස පාදයට ගෙන යනවා. මේකත් එක් උපක්‍රමයක්. සමහර පිතිකරුවන්ට වෙලාව මදි පසුපස පාදයේ ගිහිල්ලා ස්ථානගත වෙන්න. ඉතින් ඕන් කරන්නේ ඉදිරි පාදය ටිකක් ඔසවලා පසුපස පාදයට බරගෙන යන එක. අපි කියනවා weight transfer කරනවා කියලා. මේ දේ ඊටාම වැදගත් පසු පාදයේ වේගවත් පහරවල් එල්ල කරද්දී විශේෂයෙන්ම පුල් පහර වගේ පහරවල්. තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි අර අවසාන මොහොත වනතෙක් ඇස ඒ පහරේ යොමු වෙලා තිබෙනවා. පහර සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩා කරලා ඉවර වෙනකන් ඇස ඔහුගේ පහරේ තියෙනවා. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ.
හොඳ පන්දුවක්. මෙහි තමයි රැඳිය යුත්තේ අක්මල් ෆස්ලි. හිරුන් කපු බණ්ඩාරගේ පැත්තෙන් සහ අභිෂේක් ජයවීරගේ පැත්තෙන් බැලුවාම හොඳ පන්දුවාරයක් ලකුණු 9ක් මේ පන්දුවාරය තුලදී අක්මල් ෆස්ලිට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ කාන්තයක හිරුන් කපු බණ්ඩාර ලකුණු පූර්ව ඉස්සරහට දාන වගකීම අරගෙන තියදී අභිෂේක් ජයවීර ස්ථාවර වෙන වගකීම තමයි අරන් තිබෙන්නේ. මේ මොහොත වන විට අපිට බැලුවොත් ආරම්භක සම්බන්ධතාවය මොකද අභිෂේක් පන්දු 14කින් ලකුණු 5යි හිරුන් කපු බණ්ඩාර පන්දු 15කින් ලකුණු 17යි. කෙමෙන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගනිමින් සිටින්නේ. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර එතැනිනුත් විශේෂයි. ඒ වර හොඳ පන්දුවක් යෝක පන්දුව සෑහෙන වෙහසක් දරා පන්දුව හසුරුවා ගන්නවා හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර. පන්දුවාරේ නිමාව හොඳ පන්දුවක් සමගින් ලකුණු 23යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. Samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. We're gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up. දැන් යම් විදිහකින් අසංක මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන පැමිණෙන්නේ. පිටියේ ස්ථාවරත්වය මෙතනින් එහාට එක් පිතිකරුවෙකු වෙනස්ම විදිහකින් තේරුම් ගත්තා. නැත්නම් අපි හිතමු මේ අභිෂේක් ජයවීර ලකුණු පූර්ව ඉදිරියේ දැමීමේ වකින් අපි ගැන සඳහන් කරමු මේ යෝකලෙත් පන්දුව අක්මල් ෆස්ලි භාවිතා කරන්න පුළුවන් උපරිම තාක්ෂණීය භාවිතා කරනවා. මේක පන්දුව යෑමේදී. ඒ තමයි වැදගත්. සම්පූර්ණයෙන්ම පිතිකරුවා පරාජයට පත් වෙනවා. මෙඩිලාෂ් එවර තරමක් පිටින් පැමිණෙන්නේ. මම මේ සඳහන් කරන්න ගියේ දැන් යම් විදියකින් අභිෂේක් ජයවීර ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නට උත්සාහ කරොත් අනෙක් අන්තයේ හිරුන් කපු බණ්ඩාරත් ලකුණු අතරට පිවිසෙනවා. මේ වගකීම් දෙක එකම තැනකට තමයි පැමිණෙන්නේ. මේක කොහොමද දකින්නේ? එයත් එතරම් නරක නැහැ පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම පැත්තෙන්. නමුත් මේ වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනාව සැසඳීමේදී දිලාෂ් කුමාරනායක සහ අක්මල් ෆස්ලි උන් දෙදෙනාම විනිසුරුට ඈතින් පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක්. ඉතින් මේ ඇන්ගල් එක මේ කෝණය වමත් පිතිකරුට තරම් පහසු නැහැ. එවර ලැබෙන පන්දුව හොඳින් හසුරුවා ගනිමින් එල්ල කරනවා ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් අලංකාර පහරක් අභිෂේක්ගේ පිටෙන්. අපි සඳහන් කරා පමණයි මේ අභිෂේක් ජයවීර ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නට පුළුවන් නම් හිරුන්ට තවත් ලේස්ති වෙනවා. අභිෂේක් ස්ථාවර වුණත් එක්කම ලකුණු අතරට එනවා කියන්නේ ලකුණු පූර්ව ආරම්භක සම්බන්ධතාවයෙන් ඉස්සරහට එන්න තියෙන අවකාශය වැඩි වෙනවා. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණික උපරිමයෙන්ම තිබ්බ පහරක් පිටින් පැමිණෙනවා. පිත්ත පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ හොඳින්ම ක්‍රියාත්මක කරන කල්යල් මැනීම ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක කරගත්ත පොතේ හැටියටම ක්‍රීඩා කරපු පහරක් ලෙස අපිට ඒ අවිවාදයෙන්ම හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. එතරම් දකින්නට නොලැබෙන පහරක් මේ වර්තමාන ක්‍රිකට් තුල ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දකුණත් වේග පන්දු යවන්න අපි සඳහන් කරමු මේ ගැන. ඉවර රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පිටිකරව විතර ඉක්මන් ලකුණක්. නිවැරදි දේ සිදු කරනවා. හතරේ පහරක් ලබා ගත යන අතරතුර එක ලකුණ. පන්දු රකින්නව රඳවා තිබුණු ස්ථානය ගැන මම තරම් සතුටු නැහැ. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් පන්දු රකින්න සෑහෙන පිටුපසින් රඳවා තිබෙන්නේ. තවමත් වේලාව තිබෙනවා මේ තරගය ආරම්භ වුණා පමණයි. ඉතින් කඩළු අවශ්‍ය නම් මෙවැනි පන්දු රකින්නන් තව පීර කිහිපයක් ඉදිරියට රඳවන්නට හැකි. ගවිරු සෙන්හස්ට ඔහු තමයි මේ පිටිය හසුරුවන්නේ ඩී සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ තරගයේ මුල් කාල සැසිය නිසා ආක්‍රමණශීලී තරග රටාවන් තුළින් කණ්ඩායම් දිත්වේම තරගයට ප්‍රවේශ වෙන්නට අවකාශ නිර්මාණය කර ගැනීම වැදගත්. එතකොට තමයි අපිට තිබෙන තරගයේ නියම ජීවගුණය තරගකාරීත්වයේ ඉහළින්ම දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව නිර්මාණය වෙන්නේ. ඩිලාෂ් ක්‍රියාත්මකයි ස්පීඩ් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් සමග එක් වයිඩ් ගලි ක්‍රීඩකෙකුත් එක්ක. ඊතරම් වේගයක් නැහැ පහසුවෙන් සෙමින් සීරුවේ පසුපස පාදයට යන්න. එක් ලකුණ පහසුවෙන්ම තිබෙනවා. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති මේ එවරත් මිඩෝන් පන්දු රකින්න සෑහෙන පසුපසින් ඉන්නේ. පෙර පන්දුවේදී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් පන්දු රකින්න සෑහෙන පිටුපසින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ සුළු දේවල් මේ එක් ලකුණ ලබා නොදී පිතිකරුවන්ව පන්දුවට පහර දෙන අන්තයේ රඳවා තබා ගැනීම ඔවුන්ගේ පීඩනය වැඩි කරනවා.
4 පහරක් දෙකක් වාර්තා වුණාට දින දෙකේ තරගයකදී පසුපසට පියවරක් ගත යුතු නැහැ. යම් ඉතින් මේ මොහොත තුළදී ඒ තමයි මේ ක්‍රීඩකයින් ලබාගෙන තිබෙන අවස්ථාව. හොඳ පන්දුවක් සෑහෙන ලොකු දෝලනයක් ඉවර පිටිකරුවා තුළට තිබ්බා. අභිෂේක් ජයවීරට ක්‍රියාත්මක කරන හැකියාවක් ලැබුණේ ප්‍රථම කඩුල්ල. ඊටාම යුතු තැන යවූ පන්දුවක් ඔබ දකින්නට ඇති පිටිකරු තුළට දෝලනය. ඒ වගේම කඩුල්ලේ ඉහළ කෙළවරේ පන්දුව වදින්නේ. වේග පන්දු යවන්නේ බලාපොරොත්තු වන ආකාරයේ පන්දුවක් අභිෂේක් කිසිසේත්ම හඳුනාගත්තේ නැහැ. පන්දුව බලන්න. කඩුල්ලේ ඉහළ කෙළවරේ වදින්නේ. නිසි පතිතය, නිසි ඉලක්කය, දෝලනය මේ සියල්ල තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අභිෂේක් ජයවීර ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් දැවී යනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. First and exclusive. Music fades, but art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible. Sick, and it's all ours. You can get this team to the Special Olympics finals. You might be ready to be back in the NBA. First and exclusive. All new on Saturdays. So as we come back, St. Joseph's just losing their first wicket. 29 for 1 in the 6th over. Dilash, the wicket taker. Abhishek was the batsman dismissed. Here we see Avishek Samash. So first match. St. Joe's College been put into bat by DS Senanayake after winning the toss. Well, they lost their first wicket, wicket of Abhishek Jayavira. They're 29 for 1. Abhishek Sharma is the new batsman. And Hirunakapra Bandara is on 18. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Akmal Fasley is the bowler. He bowled 3 overs, given away 18 runs. So say good afternoon to Michael Adams, who joined me in the box. Good afternoon, Michael. Good afternoon, Paddy, and good afternoon to everyone. Another single there. Going at a pretty decent run rate from the start. Paddy, after being asked to bat, losing the toss. Well, we started the game late. Started the game after lunch, after yesterday's heavy downpour as water has gone into the wicket. But the groundsman and the ground staff did a very good job. And we were able to start the game soon after lunch. Early lunch, I would say. Akmal Fazli bowling from the swimming pool end. Yes, Josephians have got on to a decent start, Michael. It was 20, moving on to 27 for no wicket, and then Abhishek had a brain fade. There we see that with that angle, ball coming in, not covering the stumps and leaving it. So more of a batsman's mistake there. So they've covered the stumps. Hirun Kapur Bandara, Sri Lanka's under-19 player.
He's got 19 runs of 18 deliveries. Well, this is the... Although even though this is a tournament game, this is the 37th time these two schools are playing against. St. Joseph's College winning 5 and DS Senanayake winning 4. 27 games have been drawn. Well, DS Senanayake was one of the top schools. Josephines had to, normally the Josephines have won more games than they have lost against every opposition. But against DS Senanayake, they last won in 2018 to get into the lead. Yeah, that was, I can remember that was under Jan Daniel's captaincy. That match probably was played at Bloomfield grounds. And they were without their captain. And actually two senior players in that year, Jan Daniel and Nipun Sumanasinghe, they were on national duty. You see that replay of that delivery. Kapru Bandara throwing his bat into it. Lucky not to have got an edge to it. Can see some uneven bounce from both ends. That's another good delivery. Kapru Bandara following it. Beats him outside the off stump. Akmal Fazli. We see that nice delivery, trying to work it on the leg. Got to be a bit careful. That can go, takes the edge, might fly to gully. This time nicely played by Kapru Bandara. That's going between mid-wicket and mid-on. Well fielded inside the boundary. They're running for 3. There's a good bit of running there by the two batters, Michael. Yes, nicely clipping it. So after 7 overs, St. Joseph's 34. Presenting DP World ILT 20 Season 2. Start January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. So 34 for 1 after 7. Going at a very good rate. 4.86. Kapru Bandara run a ball 22 of 22. And Samaj just coming in. 1 run of just the 2 deliveries that he has faced. This being a tournament game, first innings points also will count. Well, the two umpires on duty today is Siranta Gomez and Chandana Dhanapala. That's nicely played by Kapru Bandara. That's gone over the rope. That's a well-hit shot by Kapru Bandara. He's really on the attack. He moves on to 28 and the Josephine score moves on to 40. He just walked into that shot and just hoiked it over the square. There we see that again. Yeah, wide down the leg side. Just needed to make some contact. That ended up, yeah, the umpire is already signaling, the leg umpire signaling the 6. Well, hit a vehicle, Polly, on just that is parked there. Kapru Bandara. Nicely driven again.
So Dilash Kumaranayake is the bowler. So Kapuru Bandara on 29 and Avish Shamash on 1. Josephians getting the runs quickly, Michael. 41 on the board. We are still in the 8th over. DS not doing too bad, Polly. They're trying to pitch it up and get the ball to move. But unfortunately, sometimes they're bowling right up there on the pad, so it's easy for the batsman to get runs. But every time you saw them bowling it outside the off stump, it was a bit tough for the batsman. Well, and Kapuru Bandarana too is a very attacking player. He wants to play his shots. I think they don't need to be in too much of a hurry. They're looking for the singles. That's the right mindset. Bat positively. Lost about 1.5 hours of play in the morning. Well, T.S. Senanayake winning the toss and putting the Josephines into bat. Might be wanting to get a couple of wickets early. Got the wicket of Abhishek Jayavira. The wicket they must be looking is for Kapuru Bandara. They must be looking at getting a few wickets, probably mainly when you win a toss and put the side in. Well, there was a late start, bit of water on the track, but not dangerous. It's nicely cut away by Avish Shamash. That's gone into the boundary for 4. So Avish Shamash getting into act this time. You just can't bowl short outside the stump to good batsman. Was in there. There's no fielder there. So it's 8 overs gone. It's 45 for 1. The new year will be met with fanfare. No one's going to sleep. There'll be fireworks all around. And eat all kinds of food. Even ice trays will be in short supply. No stone will be left unturned. The first T20 challenge of the new year is here, presenting DP World ILT20 Season 2. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. As we come back, 8 overs completed, 45 for 1. The Josephians been asked to bat. The moment will be in a good position. Again, sliding down the leg. Akmal Fazli. Quite a tall lad. But with his action, most probably you'll see the ball coming into the right hand most of the time. We did see him bringing the ball, taking it away from the right hand as well in his first over. That's an easy chance there given. Kapuru Bandara just plays it off his pads straight into the hands of the mid-on fielder. So the tactic has paid off, keeping it up there on his pads. You see the replay on that. Kapuru Bandara trying to flick it away, didn't get hold of it properly. The ball flew straight into the hands of the mid-on fielder. So St. Joseph's losing their second wicket. That's a wicket of Kapuru Bandara. Akmal Fazli 1 for 23. His bowling figures. That's the captain, Kaveri Senhas, holding on to that catch. March Madness is back.
Are you ready for the big match madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. So St. Joseph's 45 for 2 after being put into bat. Just 8.2 overs. Well, I think the Senanayake might be quite happy getting those 2 wickets. Well, Paulie, I think it was the wickets were gifted. One was leaving a ball outside the off stump, which was just coming in. And we can see this last wicket again from another angle on the pads. Tried to work it on the leg. But ended up playing it straight into the mid-on fielder's hand. Not much movement on the feet there. Just trying to flick it from the crease itself. If he had just moved a little more cross, Polly, it would have been in there, but away from the field. Dhiran Jayasundara is a new batsman in. Josephians definitely depending a lot on him. Has been a consistent performer for St. Joseph's. Something interesting, Polly. Just into the 9th over and they're drawing the creases again, so it has been scuffed up a bit. So now all good. Start up again. Dhiran Jayasundara coming off the tour, World Cup tour. Well, didn't play any game. He was a travelling reserve in the under-19 team for the Sri Lanka World Cup. Time trying to put in a bit more. Dhiran opens his account and I think that was a no ball. So 47 for 2. Dhiran Jayasundara off the mark. Yeah, definitely overstepping. Big overstep. Akmal Fazli, a tall right arm bowler, right arm over the wicket. That's a good delivery. You see, Polly, that one left the batsman, the right hander. Bringing it in with his action. And then suddenly one goes away. Abhishek Shamash is the batsman. Got to watch it very carefully. Malfassi bowling his 5th over as 1 for 25. That's a bit expensive. But been keeping the ball up to the batsman. And again, nicely played on the leg for a single. Josephians looking for their singles. The right way to go about things. Well, you see, Michael, the Senanayake boys also there on the attack. 2 slips a gully. Very attacking field. There is a square leg, cow point extra cover. Mid on. Not many fielders outside. Well, they'll need to attack Polly after winning the toss and electing to field first. Need to get some wickets early on. Just the 3 slips. Jayasundara will want to get some runs on his belt coming up towards the big match.
just a fine leg down in the boundary there. Iran Jayasundara. Lovely batsman to watch. Works the ball on both sides of the wicket very well. It's nicely played off the back foot, but straight to the cover fielder. That's the end of that over. So 9 overs gone. St. Joseph's College 48 for 2. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Well, 48 for 2, St. Joseph's College being put into bat. Well, both these two batsmen might be wanting to put up good scores behind their names. Avisha Shamas is on strike. Well, with the big matches coming around the corner. Starting with the Anand and Anand on 2nd and 3rd of March. Followed by the Royal Tomian. Dilash continuing. His 5th over, 1 for 21. So both the opening bowlers have picked up a wicket each. What they would have needed. That's packed offside field. Unable to pierce that gap. Got the 3 slips. It covers, extra covers and the mid off. All in. Oh my God, all the fielders within the 30 yard, of course, you don't have a circle here, but within the 30 yard circle line. Well, the danger man is back in the hut, so can afford to come in, not give that easy single. She again nicely pitched up. A good diving save there. Up again, driven that time in the gap. The cover fielder coming across. Josephines will cross for single. The 50 up in the 10th over. 50 for 2. Well, the Josephines might be pretty happy with the run rate. Decent run rate, but they have lost 2 wickets. There you see the electronic scoreboard here at Dali Road. Gives you a lot of information. The bowlers wide outside your stump. Visha Samash, what were you thinking? Going to go for a big heave. They see the replay on that. There was nowhere near it. Pitching out and even moving further. Just swung his hands at it. Got to be careful. Lucky not to have got any edge on it. That. Josephines needing a good partnership from these 2 players. There again, nice to see keeping it up. And after 10 overs, St. Joseph's 50 for 2. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV.
Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So it's Akmal firstly to continue from the swimming pool end. The ball 5 overs up to now have figures of 1 for 26. That one close call there, pushed onto the onside, looking for a quick single. Avishek Shamash from the non-strikers end was coming down, but rightly sent back by Hiranda Shundara. That was going straight to the fielder. Asking for trouble. You see the replay on that. Oh, if he had got a direct hit, it would have been curtains for him. That time it's a yes no situation again. Well, boat took off and then so you turn me back, I'll turn you back, Polly. Yeah, this time it was Siran Jasundara. You see that he calling for the run and rightly set back, I think, by Avishek Shamash. That was to the left of the fielder. So maybe if he had taken a start, there may be a run. You need to put the fielders under a bit of pressure as well. Not let them relax. But the fielders are standing quite close in. Akmal Fazli from the swimming pool end, this time down the leg side and nicely played, this time by Jayasundara. Has gone into the boundary for 4. 4 to Jayasundara, takes him on to 6 and the Josephine score moves on to 54. That's the only problem, Polly, when you have all the fielders up on this ground. You beat the fielder and you're going to get value for your shots. It's definitely a very fast outfield. St. Joseph's College grounds in Dali Road. So he ran also on to 6 of just 9 deliveries. The batsman getting those boundaries early. In front of his stumps, have to be a bit careful. Can't just plant your foot down there. Need to get some bat on it. .14 so far. Well, there are a lot of school matches played during these days because the school season started off late, and with the big matches coming in March, most of the schools playing a lot of matches during the next 10 to 15 days. The problem was probably with the A-levels. Most schools didn't play a lot of cricket during that period. So I think now the matches are going to be, close. Few, at least 2 a week. Most of the players back after the exams, playing their final year. Some of them on national duty in the World Cup. Yeah, most of the schools didn't play at all during this examination period. Some of the schools played 1 or 2 games here and there. So that's the end of the 11th over. St. Joseph's College put into bat 54 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig
deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV සන් ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 54යි කල්ලු දෙකක් දැවි පන්දෝර 11ක අවසන්. ඉතින් දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අසංක ලකුණු 5කට ඉතාමත් ආසන්නකකින් තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් සන් ජෝසප් විද්‍යාලයට කල්ලු දෙකක් බිඳ වැටලා ඉන්න ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් ක්‍රීඩාකාරයට යවා අවසන්. නමුත් මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් මේ අපි කතා කරමු මේ දුර්වල පන්දු කීපයක් තිබුණා හැම පන්දුවාරෙම වගේ සන් ජෝසප් පිටිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගන්න. ඔව් ඩී.එස්.එන්.නායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට වාසියක් තිබුණා. නමුත් ඔවුන්ගේ හදිසිය කලබලය ටිකක් තිබෙනවා. මෙවැනි පන්දු යවිය හැකි නම් කඩුළු ලබාගත හැකි ඉතාම නරක පන්දුවක්. තෙවැනි කඩුල්ල දැවී යනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. මෙය නම් ඉතාම භයානක තත්ත්වයක් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට. දෙවැනි වතාව අසංක මේ සිද්ධ වුණු පළවෙනි කඩුල්ලත් මේ විදිහට ඉතාම හොඳ දෝලනයක් සමග තමයි කඩුල්ල ලබාගත්තේ ඩී.එස්.එන්.නායක විද්‍යාලය. නැවතරක් පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අසංක. මම හිතන්නේ මේ දෝලනයත් එක්කම මේ පිටියේ වැදුනට පස්සේ පන්දුවත් යම්කිසි විදිහේ වෙනස් වීමක් තිබුණා පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයේ. ඉතින් අවිශේෂ සමාජ ලකුණු 7කට දැවී යන පන්දු 13කට මුහුණ දීමේ අනතුරුව ඩී.එස්.එන්.නායක කණ්ඩායම තවත් කඩුලක් ලබා ගන්නවා. පළවෙනි පන්දුවාර 15 ඇතුළත ලකුණු 54යි කඩුළු 3යි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. නාග පිතිකරු සන් ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැනත් ලියනගේ ඉතින් හිරාන් ජයසුන්දර සහ කැනත් ලියනගේ දැන්ට පිටියේ සිටින පිතිකරුවන් දෙදෙනා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට දිලාශ් ලකුණු 23කට කල්ලු 2යි. කැනත් ලියනගේ කල්ලු ලකින්නෙක් විදිහට ක්‍රීඩා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් අසංක. කෙනත් ලියනගේ වගේ හිරාන් ජයසුන්දරත් කඩලු රකින්නෙක්. හිරාන් ජයසුන්දර අවුරුදු 19 පහළ මේ ලෝක කුෂ්ණාලට යන්න හිටපු කණ්ඩායමේ කියන්නේ කඩලු ලගන්නෙක් විදිහට අපි දැක්ක ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් හිරාන් ජයසුන්දර කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔහුට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යම අවස්ථාවක්. මොකද සන් ජෝසප් විද්‍යාලය කල්ලු 2යි ලකුණු 4යි අපිට කියන්න පුළුවන් යම් තාක්ෂණික සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි කලින් කිව්වා වගේ. හැබැයි මේ තුන්වෙනි කඩුල යනත් එක පොඩි සකිතයක් දැනෙන්න පුළුවන් සන් ජෝසප් විද්‍යාලයට. අනිවාර්යෙන්ම කඩුළු රකින්නන් දෙදෙනාට පිතිකරුවන් හැටියට මේ වන විට ඔවුන්ගේ දස්කම් පෙන්වීමට සිදු වෙනවා. දිලාශ් කුමාරනායක ඉතාම හොඳ රිද්මයක සිටින්නේ පන්දු යවන්නේ හැටියට. නැවතත් පිතිකරු තුලට දෝලනය, ගුවනේ දෝලනය. ඔහු සෙමෙන් පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට වේලාව තිබෙනවා පන්දුව හොඳින් දෝලනය කරන්න ගුවනේදී. අසංග කිව්වා මේ කඩලු රකින්න දෙන්නෙක් විදිහට මේ පිටිකරුවන් විදිහට ඕගොල්ලෝ මේ ඔහුන්ට දැන් ඔහුගේ රාජකාරී කරන්න වෙලා තියෙනවා කියලා දැන් කතා කරොත් අසංග දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20ක් විතර අපි එහාට ගියොත් කඩලු රකින්නෙක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔහුගෙන් ඇත්තටම මේ රතු බෝල තරඟවලදී ඇත්තටම ඔහුගෙන් ඔහුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කඩලු රැකීම කියන දේ හරියට කරන්න විතරයි. හැබැයි දැන් එන්න ලෝ ක්‍රිකට් ගත්තත් අපි මේ කඩලු රකින්න කියන කෙනාගෙන් පිටිකරණේ ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි තාමත් හොඳ ඉල්ලීමක් මේ අවස්ථාවේ ඩී.එස්.එන්.නායක විද්‍යාලයෙන්. නමුත් විනිසුරු කිසිම සංඥාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. තාම හොඳ පන්දුවාරයක්. ඉතින් නැවතරක් කතා කරොත් අසංක මේ දැන් අපි දකිනවා ගොඩක්ම මේ නැවතරක් පුනරූපණය තාම හොඳින් පිතිකරුවා තුලට පන්දුව රැගෙන යනවා. දිලාශ් තාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. හොඳ ඉල්ලීමකුත් එක්ක. නමුත් පිටින් පිටතදී තමයි පාය ආවරණය වදින්නේ. ඔව් ඔබේ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඔව් يعني දැන් පිටිකරුවෙක් විදිහට ගොඩක්
දස්කම් දක්වනවා දැන් ඉන්න කඩු රකින්න. දැන් අපි කතා කරොත් අදිනේදී ඉන්දියාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් රන් ලබා ගන්න ධ්‍රුව ජුරෙල් ඔහුගේ කතා කරොත් පළමු පෙළ සාමාන්‍ය තියෙනවා 46ක් වැනි අගයක. ඉතින් දැන් කතා කරොත් සදීර සමරවික්‍රම ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායම නැවත පැමිණෙන්නේ මේ නිරෝෂන් දික්වැල්ල ශතක වලට යන්නේ නැහැ කියන දේ ගොඩක්ම මූලික කරගෙන. ඉතින් මේ මොකද ඉතින් මේ ගැන ගොඩක්ම මේ ක්‍රීඩා වෙනස් වීමත් එක්ක මේ කඩු රකින්නාගේ දෙත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අසංකේ විදුර අපි ලබන ඊළඟ පන්දුවරේදී දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාත් එක් පන්දුවරක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ 12 වෙනි පන්දුවාරේ. ඔව් වැදගත් කරුණක් ඔබ අහන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව. එවරත් පිතිකරු තුලට දෝලණය වන පන්දුව ඉක්මන් ලකුණකටයි උත්සාහය, නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. 12 වෙනි පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. 13 වෙනි පන්දුවාරයේදී අපි කතා කරමු ඔබේ ප්‍රශ්නය ගැන. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. ඉතින් 13 වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීම නියමිතයි. ඉතින් අසංක අපි යමු අපි කතා කරපු මාතෘකාවට මේ කඩු රකින්නාගේ භූමිකාව කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා රතු පන්දුවේ. ඔය අතරතුර ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවර ඔබට පෙනෙනවා ඇති 54යි කඩලු 3යි. මේ වන විට හිරාන් ජයසුන්දර සහ කෙනත් ලියනගේ අපි කතා කරමින් හිටියේ ඔවුන් කඩලු රකින්නෙක් දෙදෙනෙකු නිසා, කඩලු රකින්නන් දෙදෙනෙකු නිසා ඔවුන්ගේ වැදගත්කම මේ පිතිකරන බලන්නේ. ඉතින් ඔබ අහුවත් වගේ වසර 20කට පමණ පෙර පිතිකරුවන් සහ කඩලු රකින්නන් කියන්නේ දෙපළක්, දෙගොල්ලක්. කඩලු රකින්නාගේ එකම අරමුණ සහ රාජකාරිය වුණේ කඩලු රැකීම පමණයි. නමුත් මේ වන විට පිත්තෙන් දස්කම් දැක්වීම අනිවාර්ය වෙලා තිබෙනවා කඩලු රකින්නන්ට. ඉතින් මේකෙදී මට කාරණා තුනක් මතක් වුණා ලක්ෂිසි, විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ෆිට්නස් එක, ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, ක්‍රීඩකයෙකුට කොච්චර දුරට කඩලු රැකලා පන්දුවට පහර දෙන්න තරම් ශක්තියක් තිබිය යුතුද කියන දේ. එවරත් හොඳ පන්දුවක් දැහැම් නිර්මාල්ගෙන්. ඉතින් එය එකක්. ඒ වගේම කඩලු රකින්නෙකුට තිබෙන දෘෂ්ටියේ විශේෂ හැකියාව. ඔහුගේ ඇහැ ඉතාම හොඳයි. ඔහුට පන්දුව හොඳින් පෙනෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පන්දු 300ක් පමණ එක තරගයකදී එක දිගට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි කඩලු රකින්නෙක් කියන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ පිතිකරණයට ඒ වාසිය යොදා ගැනීම ඉතාම වැදගත් කියන දේ නූතන ක්‍රිකට් විසින් තෝරාගෙන තිබෙනවා. අනික් පැත්තෙන් අපි කියනවා කොන්සන්ට්‍රේෂන් එක. කඩලු රකින්නෙකුට පුළුවන් එකම තැනක පැය 2-3ක් රැඳිලා ඉන්න. පන්දුව දිහා බලාගෙන ඔහුට පිටියත් හසුරුවමින් රැඳී ඉන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙන විට අපි කතා කළොත් නායකයන් සහ කඩලු රකින්නන් ඒ වගේම පිතිකරුවන් හැටියට මේ රාජකාරී තුනම කරන ක්‍රීඩකයන්ුත් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ එක්දින නායකයාත් ඇතුළුව, කුසල් මෙන්ඩිස්ද ඇතුළුව. ඉතින් විශේෂ රාජකාරියක්. ඉතින් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අර දැසේ තිබෙන දෘෂ්ටියේ තිබෙන විශේෂ හැකියාවත්, ෆිට්නස් එකත්, කොන්සන්ට්‍රේෂන් එකත් කියන මේ කාරණා තුනත් එක්ක පිතිකරුවන් හැටියට කඩලු රකින්නන්ව වැඩිපුර යොදා ගැනීමට විශේෂ අවස්ථාවක් සහ විශේෂ ඇල්මක් පුහුණුකරුවන් තුලත්, නූතන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් තුලත් තිබෙනවා. මොකද ක්‍රීඩකෙක් අපත යවන්නට බෑ එක රාජකාරියකට පමණක්. ඉතින් හැම විටම ඔහුගෙන් වැඩිපුර දෙයක් ලබා ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රොෆෙෂනල් නැත්නම් වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ එක්දින කණ්ඩායම දැන් එක්දින ලෝකෝස් දාන්නට අපි ගියොත් අසංක මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මතන් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් 6 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් මිටියේ කඩලු රකින්නන්. කුසල් ජනිත් පෙරේරා, කුසල් මෙන්ඩිස් සහ සදීර සමරවික්‍රම. ඉතින් තනේ විදිහට ගොඩක්ම වෙනස්ලා තියෙනවා මේ කඩලු රකින්නා කියන කෙනාගේ භූමිකාව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඉතින් දැන් තවදුරටත් අනිවාර්යයෙන් මේක මේ අපි කියනවා මේ ඉවෝල්ව් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම ගේම් එකත් එක්ක කඩලු රකින්නාගේ භූමිකාව මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඉතින් 10 වෙනි පන්දුවාරේ 4 වෙනි පන්දුව ඉතාම හොඳ පන්දුවක් දැහැම් නිර්මාල්ගෙන් ඔහුගේ 5 වෙනි පන්දුවාරය. ඉතින් මින් පෙර පන්දුවාරේදී නිලකුණු පන්දුවාරයක් කඩුලක් සමග ඉතින් දැහැම් නිර්මාල් ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. ඉතාම හොඳ අපි යුවත් සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ඒ කලින් යොමු කර පන්දුවාරයට. ඒ වගේම අපේ අර ශ්‍රී ලංකාවේ කඩලු රකින්න පිතිකරුවන් තිදෙනෙක් එකම කණ්ඩායමේ එක්වරක 4ක් ක්‍රීඩා කළා මට මතක විදිහට. ඉතින් මේක ඇතුලේ තවත් අපි අපට නොපෙනෙන ඛේදාන්තයකුත් තිබෙනවා කියලා මට හිතෙනවා ලක්ෂිසි. පිතිකරුවන්ට තිබෙන මානසික ඒකාග්‍රතාවය නැත්නම් කොන්සන්ට්‍රේෂන් එක ඇතිද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මේ පිතිකරුවන් දේශීය මට්ටමේදී දක්වන දස්කම් වලට සාපේක්ෂවනේ ඕන් කණ්ඩායමට එන්නේ. ඉතින් කඩලු රකින්න පිතිකරුවන්ම 4 දෙනෙක් පිතිකරණ ලැයිස්තුවට එන්නට තරම් අපේ අනෙකුත් පිතිකරුවන්ට තිබෙන මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳ වැටිලාද කියන ප්‍රශ්නය තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ
ඇස ඔවුන් තරගයකට ඇඩැප්ට් වෙන විදිය ඔවුන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ Tamanගේ වෙනස් විය යුතු දේවල් වෙනස් කරගන්න ආකාරය සාර්ථක නැද්ද කියන දේ කඩළු රකින්නන් මේක හොඳින් කරන බවයි පේන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ දේශීය තරඟවලදී හැම විටම කඩළු රකින්නන් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ. අනිවාර්යෙන්ම අසංක නාතාරක් හිතාම හොඳ පන්දුවක් දැහැම් නිර්මාල්ගෙන් 13 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාටපත් වෙනවා. නැවතත් නිලගුණු පන්දුවාරයක් පිටපිට නිලගුණු පන්දුවාර දෙකක් DS සේනානායක විද්‍යාලයෙන් යන ඔසාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 13ක් අවසානයේදී කඩළු 3ක් දැවී ලකුණු 54යි. Catch the action of the Afghanistan tour of Sri Lanka 2024 live. Enjoy 3 ODI matches and 3 T20 matches from 9th to 21st February. Live on Dialog Television, 10 Cricket and Sony Sports 10/5 HD. Dialog, the official sponsor of the national cricket team. පනස් 4යි කඩළු 3යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කෙනත් ලියනගේ සමගින් හිරාන් ජයසුන්දර නවක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනෙක් පිටිමැද සිටින අක්මල් ෆාසිලි සමගින් දිලාෂ් කුමාරනායක පන්දු යැවීම ආරම්භ කළේ අද දිනේදී දැහැම් නිර්මාල වුන්ට එකතු වුණා පසුගිය පන්දුවාරයේදී කඩළු 3ම දවා ගත්තේ වේග පන්දු යවන්නන් එවරත් ප්‍රතිකරු තුලට දෝලණය වන පන්දුව මේ ආනතිය මේ කෝණය මේ රවුන්ඩ් දෙකට අන්තිම පන්දු යැවීම දිලාෂ්ට ඉතාම වාසිදායක වී තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම වමත් ප්‍රතිකරුවන් රැසක් ජෝසප් විද්‍යාලයට සිටින නිසා. ඔය තාම හොඳ ආරම්භක පන්දු යැවීමේ සංයුතයක් DS සේනානායක කණ්ඩායම හොයාගෙන තියෙනවා අසංක මේ දිලාෂ් සහ අක්මල් මම හිතන්නේ තාම හොඳින් පන්දු යවනවා. මම හිතන්නේ මේ වලාකුළු බර මම හිතන්නේ මේ කාලගුණයත් උන්ට අනිවාර්යයෙන්ම උපකාරී වෙයි. හැබැයි මේ පන්දුවාර 13ක් ගියාට පස්සේ මේ පන්දුවෙන් දිගට මේ විදිහට තාම හොඳ දෝලනයක් තියාගන්න එක මම හිතන්නේ තාම හොඳ දෙයක්. හැබැයි කෙනත් ලියනගේ මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා දර්ශනීය පහරක් කෙනත් ලියනගේගෙන් ඔහුගේ ප්‍රථම 4 පහර යනුව ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීමත් ආරම්භ කරනවා ඒ 4 පහරත් සමග. විශ්වාසදායක පහරක් විශ්වාසයෙන් එල්ල කළේ පහර ඔහු දැනගෙන හිටියා ඔහු තුලට පන්දුව දෝලණය වෙන බව බලන්න. ලෑස්ති වෙලා හිටියා කියන්නට පුළුවන් මේ පහරට ඔහු. දැන් තමයි දිලාෂ්ගේ විශේෂම හැකියාව නරඹන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. දිලාෂ් කුමාරනායක පන්දු යවන්නේ කැටියට මානසිකව වැටෙයිද ඔහුගේ ඉලක්කය වෙනස් කරයිද මා හිතන්නේ නැහැ වෙනස් කළ යුතුයි කියලා. මේවැනි පහරවල් එල්ල කිරීම ඉතාම හොඳයි. පිටිකරු ආක්‍රමණය කරනවා නම් පන්දු යවන්නේ කැටියට ඔබට පුළුවන් එහි හිඩැස් හොයාගෙන කඩුල්ලක් කරා යන්න. පන්දු 17කට පස්සේ තමයි අසංකේ ලකුණක් ලබා ගන්න තියෙන්නේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ නැවත වරක්. අනාගත පහරක් නැවත වරක් කෙනත් ලියනගේගෙන් පිටුපිට 4 පහරවල් දෙකක් ලකුණු 62යි කඩළු 3යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. එවර තොන් ඩ්‍රයිව් පහර ඉතාම විශ්වාසයෙන් එල්ල කරන්නේ කෙනත් ලියනගේ. දැහැම් සමාවෙන දිලාෂ් පන්දු යවන දිලාෂ් ඔහුට දැන් සිදු වෙනවා ඔහුගේ මානසිකත්වය එක් තැනක රඳවාගෙන මම හිතන්නේ පතිතය යම් කිසි ආකාරයකින් වෙනස් කළ හැකි. නමුත් රවුන්ඩ් එකට අන්තිම පන්දු යැවීම හොඳයි. ඔහු ඊටාම හොඳින් පන්දු යවුවා යන්තෙන්. නමුත් දැන් වෙනස් කර තිබෙනවා. ඕවර් දෙකට අන්තයට පැමිණ තිබෙනවා. ඕවර් දෙකට අන්තෙන් ඔහු පෙර ලබාගත් දෝලනය ලැබෙන්නේ නැති බවයි පෙනෙන්නේ. තරම් විශාල දෝලනයක් නැහැ ඕවර් දෙකට අන්තෙන්. නමුත් රවුන්ඩ් දෙකට අන්තෙන් ඔහු පිටිකරු තුලට වමත් පිටිකරු තුලට ලබාගත් දෝලනය කඩුළු වලට ඔහුට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. නමුත් මේ විශේෂත්වය පිටිකරුවෙකුට පහරවල් දෙකකින් පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දු යවන්නෙකුගේ මානසිකත්වය වෙනස් කරන්නට. එය තමයි කෙනත් ලියනගේ විසින් සිදු කළේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දුවාරේ. දිලාෂ් කුමාරනායකගේ මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට අවසාන පන්දුව වෙයි ඔහුගේ මේ පළවෙනි ස්පෙල් එකේ දිලාෂ්ගේ. ඉතින් දැන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟවලට මේ සැලැස්ම හදාගන්න යන්න අසංක දැන් මේ හැම කණ්ඩායමක්ම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සමග තරඟයට, DS සේනානායක විද්‍යාලය, මහානාම විද්‍යාලය සමග තරඟයට. ඉතින් තන් ඉතාම හොඳින් මේකට පසුබිම සකසාගෙන යනවා DS සේනානායක කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම මේ වේග පන්දුයන් මම හිතන්නේ ඉතාම හොඳින් හොඳ ෆෝම් එකක් ඉන්නවා කියලා පේනවා පන්දු යැවීමෙන්. වේගය අඩාල කරු පන්දුවක් පන්දුවාරය අවසන් කිරීමට අවස්ථාවේ දිලාෂ්ගෙන් යනවා 14 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාටපත් වෙනවා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු 62යි කඩළු 3යි. England back to conquer India? Or
will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Club rugby is back on the Papare. 8 contenders, 1 champion. දැන් නිර්මල් තම හොඳ පළවෙනි පන්දුවාරකින් පසුව දෙවෙනි පන්දුවාරයේ ආරම්භය තරම් සාර්ථක නැහැ. දැසංග මේ පාසල් දෙක ගැන අපි කතා කරද්දී සාන් ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. සේනානායක කියන විද්‍යාල දෙකෙන්ම මම ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩකින් රැසක් පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය ගත්තොත් මම දන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ හොඳම ඉනිම් දෙක ක්‍රීඩා කරපු පිතිකරුවා යන්නේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයෙන් අරවින්ද දෙසිල්වා. ඉතින් සාන් ජෝසප් විද්‍යාලය ගැන ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ටෙස්ට් නායක ඇදිමුත් කරුණාරත්න, තාත් හිටපු නායකයෙක් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ චමින්ද වාස් තන්නේ එක්දින තරගයක පළවෙනි පන්දු තුනෙන් කල්ලු 3ක් ලබාගෙන ඉන්න එකම ක්‍රීඩකයා තාමත්. ඉතින් ඒ අනුව ඒ අතරතුර හිරාන් ජයසුන්දර 4-5ක් වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ලකුණු 10 දක්වා ඉහළ යන ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඉතින් ආසක මොකද හිතන්නේ මේ පාසල් දෙකම ඉතාම හොඳින් විශේෂයෙන් මේ සාන් ජෝසප් විද්‍යාලයේ මේ අන්තිම අවුරුදු 10-15 ගොඩක් ක්‍රීඩකයින් දායාද කරලා තිනවා ශ්‍රී ලංකාවට. දැන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයෙන් මෑතකදී අපි තරම්ම දැක්කේ නැහැ. දැන් බින්දුවේ ප්‍රනාන්දු 20 සහායක දෙන කණ්ඩායම් වල අපි ඉන්නවා දැක්කා. මේ නවතරක් පුනරූපණේ. ඉතින් අතන මේ විශේෂයෙන් මේ සාන් ජෝසප් විද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ මේ තාම හොඳ මේ කෝචින් සෙටප් එකක් තියෙනවා කියන දේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ දෙයක් කලින් ඉඳන්ම. ඉතින් මොකද ඉතින් මේ පාසල් දෙක ගැන තාම වටින පාසල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල අනිවාර්යෙන්ම. ඔව් ඊටාම වැදගත් එයත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අවසන් වසර කිහිපයේදී අවසන් වසර 10 15 වගේ ඇතුළත බිහි කරපු ක්‍රීඩකයන්ගේ ලයිස්තුව ඊටාම විශාලයි. තිසර පෙරේරා, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දිමුත් කරුණාරත්න, රොෂෙන් සිල්වා, ඒ වගේම සදීර සමරවික්‍රම මේ වන විට ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායමෙත් ටෙස්ට් කණ්ඩායමෙත්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන්ව නිර්මාණය කළේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. ඒ වගේම ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔබ කිව්වත් වගේ බිනුර ප්‍රනාන්දු. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ වේගපන්දු යවන්නන්ට යම් කිසි ප්‍රසිද්ධියක් කුසලනවා. ඔබ කිව්වත් වගේ හොඳම පිතිකරු බිහි කළේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය වගේම අවසන් කාලයේදී මට මතකයි ඉසුරු උදාන ඒ වගේම චරිත් ජයම්පති දිහා අපි බලාගෙන හිටිය කාලයක් ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරද්දී ඔහු ජාතික තලයේ දස්කම් දක්වයි කියලා. නමුත් ඒ අපිට දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඉන් පස්සේ බිනුර ප්‍රනාන්දු ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. එවර ඉලක්කයක් නැහැ දැහැම් නිර්මාල්ගේ පන්දුවේ. ඉතින් පාසල් වල ඇති වෙන සංස්කෘතීන් විශේෂයෙන්ම ඔබට මතක් කළොත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ එක්තරා කාලයක එකම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු නම් ලයිස්තුව කිව්වොත් ලක්ෂිසි අපිට ඇඟේ මයිල් කෙලින් වෙන නම් ලයිස්තුවක්. ඉතාම දැවැන්ත ක්‍රීඩකයන් එවර පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ හිටපු ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, තිසර පෙරේරා, රොෂෙන් සිල්වා, දිමුත් කරුණාරත්න මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් එකම කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකයන් හිටපු සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වෙද්දී තවත් වසර කිහිපයක් ඉදිරියට ක්‍රීඩකයන්ව නිර්මාණය වීම සිදු වෙනවා. ඔබට මතක නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 96න් පස්සේ 96 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ බිහිවුණු කණ්ඩායමත් එක්ක දෙවෙනි පෙළ ඉතාම ශක්තිමත් බවට පත් වුණා. මොකද ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාම ශක්තිමත්. ඔවුන්ට තරගයක් දෙන්නට නම් අනෙක් ක්‍රීඩකයන් ශක්තිමත් විය යුතුයි. අන්න එතකොට තමයි සිස්ටම් එකක් හැටියට ශේත්‍රයක් ඇතුලේ තවත් දක්ෂයන් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් මේ දස්කම් ඉහළ යාම ඉතාම වැදගත්. ඔය සාන් ජෝසප් විද්‍යාලයේ මම දන්නේ දවස්වල හොඳින්ම කරපු දේ මේ දිනවල මම හිතන්නේ කියන්නේ මේ දිනවලත් නෙමෙයි දැන් අන්තිම අවුරුදු දෙකකට කලින් සහ ඊට අවුරුදු 5කට විතර කලින් මම හිතන්නේ මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හොඳින්ම කරගෙන යන දෙයක් අසංග. මොකද දැන් අපි කතා කරොත් ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකයා 20 කණ්ඩායමේ නායකයා ඉන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ආපු ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්. තවත් ක්‍රීඩකයින් රසක් වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මේවර අවුරුදු 19 15 ලෝක කුසානේ නියෝජනය කරපු මාර්ෂල් තරුපති ඉන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන්. ඉතින් මේ වගේ අර එක් පාසල් එක් කාලවලදී අපි කතා කරොත් මේ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් දෙකෙන් ගොඩක්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දායාද කරා. ඉතින් මේ එක් කාලවලදී එක් පාසල් මං හිතන්නේ ඒ විදිහට උඩට එනවා ජාතික තලයට.
ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩකින් බිහි කිරීම ගැන අපි කතා කරොත් ඉතින් සමහරට ඉදිරි කාලවලදී තවත් වෙනත් පාසල් ඉදිරියට එන්න පුළුවන් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකින් එක් කිරීම ගැන අපි කතා කරොත් සාන් ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 67යි කඩලු 3යි අක්මල් ෆස්ලි නැවතත් කැඳවන්නේ පන්දු යැවීමට ඔබ කතා කළ දේ ඇතුලේ අර සංස්කෘතීන් වල වෙනස මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ එක් පළාත් වලට එක් පාසල් වලට උරුම වෙච්ච වෙනත්ම සංස්කෘතියක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සංස්කෘතිය තුලින් බිහි වෙන ක්‍රීඩකයන් වෙනස් ආකාරයේ ක්‍රීඩකයන් ආනන්ද නාලන්ද යුගයේදී වෙනත්ම ආකාරයක ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් ඊට කලින් රාජකීය ශාන්ත තෝමස් ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම් වලින් බිහි වෙච්ච ක්‍රීඩකයන් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් විනිසුරු නිහඬයි පිත්තේ වැදුනාද දන්නේ නැහැ නමුත් ඉතාම හොඳ ඉල්ලීමක් තමන් ආසන්න අවස්ථාවක් අසංග මං හිතන්නේ පිත්තේ වැතුනා වෙන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේදී බලමු පුනරූපණය ඉතාමත්ම ආසන්නේ මං හිතන්නේ මේ පිත්ත පා ආවරණේ වැදුනා දන්නේ ඒකත් එක්ක තන්නේ විනිසුරුවරයා යම්තාක් දුරකට චකිතයක් ඇති වෙන්නට ඇති ඒ තීරණය ලබා දෙන්න ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක් තනි පිත්තේ වැදුනා වෙන්න පුළුවන් ඒක තාම ආසන්නයි පිත්තේ නොවැදුනේ නම් දැවී යාමට ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් වාසනාවන්තයි හිරාන් ජයසුන්දර එවර අද දිනේදී අපි තරගය ආරම්භ කරේ හරියටම දහවල් 12:10ට උදේ උදෑසන වරුවේම තනි තරගය ආරම්භ කරන්න ගොඩක් උත්සාහ කරා විනිසුරුවන් 9:45ට පැවැත්වුණා එක් පරීක්ෂණයක් 10:45ට තවත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුණා. නමුත් ඊයේ රාත්‍රියේ කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක තමයි මේ විදිහට තරගය අදිනේදී වේලාවට ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. ඉතින් දැන් නැවත වරක් කාලගුණය අපි කතා කරොත් ගොඩක් මේ වැහි බර පැත්තට බර කාලගුණයක් තමයි අසංක තිබෙන්නේ. තාම හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අක්මල්ගෙන් තමයි හොඳ ඉනිපීමක් තිබුණා ඔහුගේ පන්දුවේ. ඔව් මෙන්න අර අපි කියන අර වේග පන්දු යවන්නෙක් ඇත්තම වේග පන්දු යවන්නෙක් පන්දු යවීමට ආවෙන් පස්සේ අර ඇති වෙන උද්දාමය බලන්න පන්දුවේ වේගය ඉපිලීම සියල්ල තිබෙනවා. එවැගේම තවත් විශේෂ ලකුණු දත්තයක් අපේ ලකුණු සටහන්කරුවා අපිට ලබා දෙනවා. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණුකරුවා ඩී සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 19 15 ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. අක්මල් පස්සේ නැවතවරක් ක්‍රියාත්මකයි. තාම හොඳ දෝලනයක් නැවතවරක් පිතිකරුවා තුලට මේ පුනරූපණය හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. ඉතින් ටොරින් පිටිගල තමයි අපි කතා කරමින් ඉන්න සහාය පුහුණුකරු මේ වන විට සාන්ති ජෝසප් විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු සහාය පුහුණුකරු අක්මල් ෆස්ලි ඔහුට පොඩි විවේකයක් ලබා දුන්න අසංකම දැන් ඔහුගේ අන්තේ මාරු කරලා තමයි දැන් ඔහු පන්දු යවන්නේ. ඉතින් ඔහු සාතලා තියෙනවා මේ දෝලනේ දිගටම තියාගන්න පන්දුවේ. දැන් මේ 16 වෙනි පන්දුව හරි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙවර හිරාන් ජයසුන්දර ක්‍රියාත්මකයි. හතරේ පහරක් අනාගත පහරක් අවස්ථාවේ හිරාන් ජයසුන්දරගෙන්. ඔහු බලාපොරොත්තු හිටිය පන්දුවක් කියන්නට පුළුවන්. ඔහු බලාපොරොත්තු හිටියා කොයි මොහොතක හරි කෙටි පන්දුවක් ලැබේවි කියලා. බලන්න ඔහුගේ පාද චලනය වන ආකාරය හිරාන් ජයසුන්දරගේ සූදානමින් හිටියේ. පන්දුව ලැබුණු විගස එල්ල කළා 4 සීමාව වෙත. ඒ අතරතුර පාසල නිමවි නිවසට යන සිසුවන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. එවලත් තමන්ගේ ඉලක්කය නැවත සකස් කරගන්නවා අක්මල් ෆස්ලි. යන තවත් පන්දුවක් නිමාට පත් වෙනවා සාන් ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 71යි කඩලු 3ක් දැවි. අයියා බයිට්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ නැහැ Club rugby is back on the Papare.
8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. පන්දුවර 16ක් අවසන් ලකුණු 71යි කඩලු 3යි චුබ මේක් වන්නේ අවුරුදු 19න් පහළ ටිය ඒ තරඟාවලියේ දෙදින තරඟාවලියේ තවත් තරඟයක් සමගින් සාන් ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. සේනානායක අතර තරඟය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මුලින් පන්දු යැවීමට තීරණය කරා. වගේම අසංක මුලින්ම ස්පතාවට මේ තරඟය අපි යොතන්නේ දකින්න යන්නේ මේ දක පන්දු යන එක්කත් දිනේදී. අතන මම හිතුවා පොඩ්ඩක් තව වෙලාවක් මේ දැහන්වත් තියාගෙන තව පොඩ්ඩක් වේග පන්දු යවන්නන්ගෙම යාවි කියලා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. ඔව් මම හිතන්නේ දැහැම්ගෙන් බලාපොරොත්තු වුණු දේ ගවිරු සෙන්හස්ට ලැබුණේ නැහැ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයාට. නමුත් මම හිතන්නේ හොඳ වෙනසක් කියලා මට හිතෙනවා. ලක්සිසි තාමත් දඟ කැවීමක් පෙන්නුම් කළේ නැහැ ප්‍රථම පන්දුවේදී. මට හිතෙනවා නමුත් ඉපිලිමක් තිබේවිය කියලා දඟ පන්දු යවන්නන්ට, විශේෂයෙන්ම ඔහු උස ක්‍රීඩකෙක්. තනේ අක්මාල් ෆස්ලි තන අනිත් අන්තෙන් දිගටම පන්දු යවනවා නම් මම හිතන්නේ දඟ පන්දු යවන්න රන්දිෂ අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මේ පන්දු ආරේ අනිවාර්යෙන්ම යන්න ඕන. මොකද අක්මාල් ඉතාම හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙමින් ඉන්නේ අනිත් අන්තෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම සාන් ජෝසප් විද්‍යාලයේ. මේ අක්මාල් මම හිතන්නේ මේ අසංක මේ දෝලනය මේ හැමදේම නැති අවස්ථාවේදීත් මම හිතන්නේ තනනිල්ලෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ගන්න උත්සාහ කරන පන්දු යවන්නෙක්. මම හිතන්නේ මම පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා මේ අස්ත ප්‍රනාන්දුත් ඒ වගේ කෙනෙක්. අස්ත ප්‍රනාන්දු පුළුවන් තරම් අර පන්දු හයියෙන් යවලා පන්දු හයියෙන් තන්දිල්ලට ගහලා මේ වගේ දේවල් කළා කඩලු ගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. මම හිතන්නේ අක්මාලුත් ඒ ගණනට මයිති කෙනෙක්. ඔව් තනතිරුවෙන් තරම් වාසියක් නොලැබෙන වෙලාවක එවැනි පන්දු යවන්න ඉතාම වැදගත් කණ්ඩායමකට අර අපි කියන වර්ක් හෝස්ලා කියලා නැති දෙයක් උපදවා ගන්න පුළුවන් පන්දු යවන්න. මෙවැනි පන්දු යවන්න ලෝක ක්‍රිකට් වල තරම් කැපිපෙන්නේ නැහැ. නමුත් අතිශයින්ම වැදගත්. අන්න හරි අන්න හරි. නැවතත් හිරාන් ජයසුන්දර සූදානම් පන්දුව පිළිගන්නට. එවර අලංකාර පහරක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් පසු කරමින් ලකුණු 4ක් දක්වා හිරාන් ජයසුන්දරට ඒ ලකුණු 4. ලකුණු තත්ත්වය 76 දක්වා ඉහළ යනවා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. අතර පුනරූපණය අතනේ රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක එවර සාර්ථක නැහැ. මම හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දු යොමුව තුල දුර්වල පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිරාන් ජයසුන්දර හොඳ පිටිකරුවෙක්. මම හිතන්නේ ඔහු ඒ වගේ අවස්ථාවක් කොහෙත්ම මගහරවා ගන්නේ නැහැ. සංඛාතරේ පාරක් ලබා ගන්න තිබුණු අවස්ථාවක් ඔහු ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කළා. නැවතත් රන්දිෂ අර හොඳ පන්දුවක්. හැබැයි හිරාන් ජයසුන්දර සමත් වෙනවා ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න. තුන්වෙනි ලකුණකටත් යාමට උත්සාහ කරනවා. එනවා තුන්වෙනි ලකුණත් ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී තාම හොඳ කඩලු අතර දෙවීමක් දෙදෙනාගෙන්ම. ලකුණු 3ක් නම් තිබුණාද කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා ඒ පහරේ. නමුත් ලකුණු 3 වාර්තා කරගෙන අවසන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කෙනත් ලියනගේ සමගින් හිරාන් ජයසුන්දර රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී තරම් සාර්ථක නැහැ. නමුත් ඉලක්කය සකසා ගත යුතු ඉක්මනින්. හොඳ බෝල 7යි තව හොඳ බෝල 7යි වැටෙන්න ඕනේ නේද? බෝලින් මල්ලි බෝලින්. හොඳ පන්දුවත් සමග 17 වන පන්දුවාරේ නිමාඩපත් වෙනවා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු 79යි කඩලු 3යි. First and exclusive. Music fades, but art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible. Sick, and it's all ours. You can
get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. First and exclusive, all new on Saturdays. St. Joseph's College put into bat 79 for 3 after 17 overs. Hiran Jayasundara is on 22, Kenneth Lianagi on 9. Well, GS Senanayake, after winning the toss and putting the Josephians in, they got 3 early wickets. Josephians were 54 for 3 at one stage. A lot depends on these two, Michael. Yeah, there is batting, Polly, but just that, it was not, that's a no ball again. It was not that the wickets were not the wickets were basically given to DS. Two batsmen leaving the ball alone and getting bowled. And then one just flicking one in the air. It was bad shot selection and bad judgment, I would say. Yes, the first ball in the 18th over being a no ball. Akmal Fasli, the bowler. Now he's bowling from the pavilion end. Earlier on he was bowling from the swimming pool end. Right arm over the wicket to Hiran Jayasundara. Jayasundara is a very stylish player. He's been a consistent performer for St. Joseph's. Well, might be wanting to get a couple of runs today. Well, definitely will want runs under their belt with all the important matches and the big matches coming up. It's basically the business end of the school season. Well, Harun Kapur Bandara started off well as his normal attacking style, but just gave it to the Senanayake bowlers. Yeah, that was a soft delivery, soft dismissal, I would say. The way he just lobbed that ball in to the hands of the mid-on fielder. Iran has looked good. That's nicely played. Past cover point. That's gone into the boundary for 4. 4 more to Jayasundara. Takes him on to 26. Well, Michael, one thing, the Josephians, they lost a wicket. You see the replay on that. Very nicely played by Jayasundara. What I was saying is, even though the Josephians lost 3 wickets, they've been playing some attacking cricket, isn't it? Yes, the batting has been, they've been looking positive, looking for singles, looking for the boundaries. And whenever you hit that gap, you're guaranteed of a boundary. I think that's a good way to go about it, Polly. Yeah, definitely. And of course, Jason and Senanayake bowlers Joe bowling to attacking fields. That's nicely pushed on the onside and a single taken. And these two batters have been running well between the wickets. And that's the end of that over. Oh, sorry, one more delivery, 2 to go with a no ball. 2 more to go. It's 85 for 3 with that single. The important thing is probably when it comes to the Josephian Peter at big match, the first innings is played for 60 overs. So running these singles, batting positive is going to help them, in the future as well. Getting ready, their batsmen getting ready for that big match. Need a big first innings score in your 60 overs. And this is a good mindset, I think, that they're having. Although they have lost 3 wickets. Yes, if you want a result, you got to play some attacking cricket, especially these 2-day encounters. Well, in addition, as you said, the Josephine P tried has been played. The first innings have been restricted to 60 overs. Well, the batter should look for a total around 280 in that 60 overs. I'm sure any team would love that 280 body. Yeah, for them to be in the command and put the pressure on the opposition. Not easy. You won't get boundaries
this close, especially playing at SSC. The ground is big. You have a lot of gaps. You have to do a lot of running. That's nicely worked away by Renegade this time. Towards his squalid area, gets a single. So that's the end of that over. So it's 18 gone, it's 86 for 3. The new year will be met with fanfare. No one's going to sleep. There'll be fireworks all around. And eat all kinds of food. Even ice trays will be in short supply. No stone will be left unturned. The first T20 challenge of the new year is here, presenting DP World ILT20 Season 2. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Randish be bowling his second. 1 over 5 runs, a bit expensive. Cannot again to take strike on 10 of 17. Needs some runs under his belt. Just almost the Josephians. They had a bit of a break, Polly, playing this match after some time. So most of them will want to come back into form and continue that form right along. Quite a lot of cricket to be played before the big match. Yes, that's nicely put away by Lienege, gets another single. Well, I see Lienege's intention is to rotate the strike and give much of the strike to Hiran Jayasundara, who has been playing pretty well at the moment. I think that's the main thing, Polly. If you can do that, and even if you keep getting the singles, you're going to end up with 4 or 5 runs over. This is a pretty decent run rate to be at. Unfortunately, we lost out in the first session. So a bit of water creeping into the pitch through the covers. Good ball. And also, we don't have bright sunshine to dry it fast. That was the main reason. We had sunshine at one time, Polly, in the morning when play was about to start. But now again, gloomy condition has come in. The problem is if it stays like this, we might not be able to get the full quota of overs, 78 overs to be bowled today. Just in the 19th over. That's nicely put away. Through the diving extra cover fielder for a boundary. Jayasundara moves on to 31 now of 39. He's enjoying himself as he flighted to the pitch of the ball and just got that gap. Fielder full dive but just couldn't cut it off. Well, this is really something good of Jayasundara. He gets the gaps nicely, works the ball well. Very confident looking batter. That someone needs to support him from the other end. Kenneth has been doing a good job so far. Radisha Bandaranayake bowling his second over. Ball, bang, good ball. That's the end of it. It's 19 gone, 91 for 3 St. Joseph's. Your clan, all the samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. I'm gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh. 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April. Live on the Papare TV. The Papare TV HD and Dialog ViU app. Sri Lanka's #1 sports channel.
Catch the action of the Afghanistan Tour of Sri Lanka 2024 live. Enjoy 3 ODI matches and 3 T20 matches from 9th to 21st February. Live on Dialog Television, 10 Cricket and Sony Sports 10.5 HD. Dialog, the official sponsor of the national cricket team. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship of all the set. Goes on. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Footworkers do have that deliver. This is astonishing. That is a moment. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. So 91 for 3 St. Joseph's after 19 overs, after being put into bats. And there you see the batting card of St. Joseph's College. Abhishek Jayavira was bowled by Tilash Kumaranayaka for 20. Hiran Kapur Bandara called by Gabriel Senhas of Akmal Fasli for 29. Avishek Shamis was bowled by Dilash Kumaranayaka for 7. Hiran Jayasundar on 31. Kenneth Denegi on 11. 19 overs gone. It's 91 for 3 with 3 extras. And we see the bowling card. Akmal firstly has 1 for 41 of 8, a bit expensive. Ilash Gomar Naika 2 for 31 of 7. The main wicket taker, just the 3 wickets gone. And Daham Nirmal, no wicket, just 5 runs given. Randisha will continue. 2 overs, none for 13 at the moment. Been a tad bit expensive. Giving away a few boundaries. There was a few good balls and then a loose ball. Hiran Jayasundar getting 31 of 40 deliveries. Has been stroking the ball well. From the pavilion end. It's left-handed Kenneth Lienege is on strike. Facing to Randisha Bandaranaika. There is an appeal, but the umpire is in mood. Well, he's bowling from around the wicket. Pitching outside the leg stump. Oh, that's wide outside. And then he's going up for an appeal. No way that can you give that Polly pitching outside leg. Well, the umpires on duty today is Siranta Gomas and Chandana Dhanapala. Yes, this is Chenuka Piris, the new bowler. Left arm coming round the wicket to the left-handed batsman. That's a new bowler. Kenneth Lienege is in no hurry, Michael. Yeah, he'll just need to get his eye in, must be needing some runs.
Change. Look at that angle, Polly. Left arm wide outside the leg stump of the right hand. Another good single. Kenneth doing the right thing. Hiran on strike, rotating the strike well. Yeah, the main idea of Kenneth is to get on to the non-strikers in as quickly as possible. That's what keeps it going. You see your scoreboard moving also and giving more opportunity for Jayasundara, who is stroking the ball well. Every run counts in this tournament games, Polly. Even you get points for first innings wins. There you see another quick single taken. Right attitude by the two batsmen. Getting a bit gloomy now. Bit of a cloud cover coming over from the left of us. Well, last thing we need is a kind of rain at this stage, because we have already lost about 1.5 hours of play. The problem is, Polly, with this kind of weather, even if it doesn't rain, it can get dark quite quickly. So that's the end of that over. It's 93 for 3, St. Joseph's. See the partnership of 39 runs, just 53 deliveries. Kenneth's contribution 12, and he ran. Where's the contribution here? 12, and he ran 26 of 29 deliveries. That's nicely worked away again by Jayasundara. Oh, that's a run out, a highly unwanted one. Kenneth Lienege trying to go for the second, turn back by Jayasundara. That was a needless run there, Polly. Having already got the single, so it could be the fielding ball, fielder getting to the field, to the ball quickly. Oh, and the dive just couldn't get his bat out there. Communication error here, and Kenneth Lienege walking back, gone for 12 of 24 deliveries. And Joes continue to lose wickets in precarious fashion. And 93 for 4 now. Well, this is the tournament game, the under-19 schools cricket tournament. St. Joseph's College put into bat by Senanayake, 94 for 4. Well, it looked like a good partnership was developing up, and Kenneth Lienege been run out for 12. For me, Polly, all 4 wickets were just gifted to Senanayake. Vishwamara Singha was the new bat. Just one match played, not being able to bat in that game too. Vishwa Amarasinghe.
looking for the sweep. Get hold of it. Running towards the boundary. There is a single. That was interesting shot, Polly. First delivery that he faced. Like he likes the sweep, very confident. Off the mark in his first delivery. Rishma Amar Singh has been hanging around there for some time. I think what I mean is a couple of seasons he have been playing. But when you come in, facing your first delivery, Polly, that's quite confident to go down on one knee and like that. That one keeping low. It's going to interest the Josephians. Places the ball keeping low. Can be a bit dangerous if it's ball straight. Left side. Work for a single. Right idea. The Josephians 96 for 4 being put into bat. Hiran Sundara up to now has been the top scorer. He's on 34. Kapru Bandara got 29 earlier on. Yes, good ball, good ball, good ball. It's a good delivery there outside the off stump. The Josephians bat deep. People like Ramana Singh, Yenula Devasusa, they all can bat. Sanuja Vakunogoda, another good bat. Still, they have some hope of putting up a good score. So that's the end of over number 21. It's 97 for 4. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා Dialog Television 10 ක්‍රිකට් සහ Sony Sports 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින් Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රහක Presenting DP World ILT20 Season 2. Starts January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. So it's 97 for 4. The Josephians being put into bat by DS Senanayake. Well, DS Senanayake captain might be quite happy getting those 4 wickets, although most of them might have been gifted, Michael, but still they will be definitely happy about it. Yeah, definitely. Whatever way it comes, you'll take it. John of Kapikiris, his second over. Niftam goes to the edge of the crease, bowling round the wicket. Not sure whether he's going to get a lot of turn from where he's bowling, Polly. Yes, he going straight on with the arm. He'll have to really turn that body, pivot that body and the hips if he's going to get a lot of turn from that angle. Well, and also he got to bowl across. The batsman's most probably midland leg. Attack the midland leg to get the turn. But with that line, Polly, when he bowls midland leg, it can be easily flicked because he's not going to get a lot of turn. You see, straight. Needs to work a bit. His bowling action. Maybe try coming over the wicket to the right hand. Another attacking fielder brought in there, Salamidov, right underneath the bat leg. There is a slip also.
Well, I think that the Senanayake boys are doing the correct thing, trying to attack the batsmen, create pressure on them. It's the new batsman, Polly, so That's good bowling, and that's the end of that over. A maiden over. It's 97 for 4. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Your clan, all the samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. We're gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up. So 97 for 4 St. Joseph's. Iran Chasundara been batting pretty well. He's on 34. also coming in with the arm. Not seen any of the spinners turn the ball much, Polly, so far. Not much of assistance from the wicket too. Well, it's a new wicket. It might be a bit of a bit hard in the morning when I did the pitch report. It was not as like a usual Josephian wicket, Polly. Josephian is firm and hard. It's good for batting. But this also will ease out. But since the sun is not out now, the drying process gets a little more delays. It's nicely worked away, but well fielded there, the cover point fielder. My only worry is whether it will keep lower and lower, because it will get slow, the track. That is going to be hard for batting. Now DS have got the right ideas. Have to keep it tight, put some pressure on the Josephians. Could have There's a been loud close, appeal Michael. for LBW, but I think LBW was out of the question. It was going down the leg, but whether he got the bat. There we see. I think it was off the bat and then the pad, because the bowler thought it was the pad. The wicketkeeper was going for the ball, so definitely might have had some bat on it. And after 23 overs, 97 for 4. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා Dialog Television 10 ක්‍රිකට් සහ Sony Sports 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. So just be a bit more quiet now. They drop to 4.22. It was in the 5 and high 4s. Spinners now coming on and keeping it a little tight. Delivery cut, but cut straight to the fielder.
But you see the Senanayake boys really attacking the Josephine batters, creating a lot of pressure between the batsmen. Rishma Amarasinghe, the new batter. Close to the bat. Short fine leg, mid wicket and mid on the onside. On the off we have a cover point, extra cover and a mid off. Chanuka Perez bowling his third over. It's been very, very tidy. Couple of overs they've been bowling very say, and the batters are finding it difficult to get the run. That time we saw a little bit of turn. First time we seen some turn. It in the on the stumps, turning away. .97, St. Joseph's. Sorry, after 24, St. Joseph's 97 for 4. පන්දුවර 24ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ ශාන්ත ජෝසප් පිරිමි ලකුණු 97යි කඩලු 4කට හිනා ජයසුන්දර සමගින් රිෂ්මා අමරසිංහ නන්දවී ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙපළ ශනල් බිනුෂ්ක අනිතරක පන්දුවේම සඳහා පැමිණ සිටිනවා. එක්ටම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ඉවර ඉල්ලීමක් කරනවා. සාර්ථක ඉල්ලීමක් ශනල් පැමිණියා පවණයි. කඩු ගන හිරන් ජයසුන්දර අතරතුර සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක. එසේම වේවා මුදිත සුබ සන්ධ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට බලන්න. එහි සුපර්කිසේත්ම සුදුනේදී තමයි රැවටීමට ලක්ුණේ හිරාන් ජයසුන්දර. කෙසේ වෙතත් පස්වැනි කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම 97යි කඩුළු 5යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 Tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. 97යි කඩලු 5යි හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරගන්නට වඩපිටාව සැකසුණු ආකාරයක් අප දුටුවේ. නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ මේ නවක පිටිකරුවා ලහිරු අමරසේකර. දැන් තනතිරුවේ ස්වභාවය පිළිබඳ මේ පිටිකරුවන්ට යම් කිසි ආකාරයක ගැටලුවක් නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරයක් තමයි සංග අපිට පේන්නේ. ඔව් ලකුණු ප්‍රමාණය මදි කඩලු ප්‍රමාණය වැඩි. එවරත් හොඳ පන්දු යැවීමක් හොඳ පන්දු යවන්නන් කීප දෙනෙක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඔවුන් දඟ පන්දු යවන්නන් හැටියට තමන්ගේ ඉලක්කය රැඳී සිටමින් අභියෝග කරනවා පිටිකරුවන්ට. ඉතින් නායක ලහිරු අමරසේකරට සහ අරිෂ්මා අමරසිංහට විශාල අභියෝගයක්. අන්න හරි. එකම මාවත එකම ඉලක්කය හොඳින් පවත්වා ගන්නවා. දැන් අසං කල්පනා කරොත් අද දඟ පන්දු යවන්නට මෙහෙමනම් හෙට කොහොම වෙයිද? තනතිරුවේ විශේෂත්වය ඉපිලීම තිබෙනවා. ඉතින් දඟ කැවීමත් සමග ඉපිලීම අන්නේ එවැනි පන්දුවක්. එය හොඳ උදාහරණයක්.
දග කැවීමත් ඉපිලීමත් තිබෙන තනතිරුවක් සාන්ති ජෝසප් විද්‍යාලයට. එක් පැත්තකින් ලකුණු අඩු වෙනවා වගේම පන්දු යැවීම පැත්තෙන් හොඳ බලාපොරොත්තුවක්. එවරත් වේගෙන් පන්දු යැවීමට උත්සාහ කළේ ශනාල් බිනුක්ෂ. කඩුලක් ලැබුණු පන්දුවාරයක් අවසන් වීමට තවත් එක් පන්දුවක් තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් යලිත් වරක් හොඳින්ම පවත්වා ගන්නවා රිද්මය පිටේ පිටත අග්‍රයේ වැඩි පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසට යමුවද්දී ඒ පන්දුවාරේ ලබාගත් ප්‍රථම ලකුණ තමයි ලබාගන්නේ පන්දුවාරේ 25ක නිමාව ශාන්ත ජෝසප් හිම 98යි කඩලු 5කට. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be. This time, go Scotland. Footwork from Durham and the Weber. This is astonishing. That is a right moment. 98යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 25ක නිමාව සනිටුවන් වෙ තිබෙන්නේ. දඟ පන්දු යන යුගලයේ සම්බන්ධතාවය හොඳින්ම පවත්වාගෙන යන විශේෂයෙන්ම දැන් පිටිකරුවන් අතර වගේම සම්බන්ධතා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නන් අතර. මේක පන්දු යන්නන් අතර සම්බන්ධතා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. දැන් දඟ පන්දු යන අතර සම්බන්ධතාවය හොඳින් තේරුම් ගෙන පීඩන නිර්මාණය කරන මේ පිටිකරුවන් යුගලයේ වෙතට. චෙනුක පීරිස් නැවතත් පන්දු යැවීමට කැඳවන්නේ. ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වේ විශේෂතාවයක් තිබෙනවා. ඔහුගේ පාද තැබීමේ යම්කිසි වෙනසක් තිබෙනවා වෙනත් පන්දු යවන්නන්ට වඩා. හොඳින් නරඹුවොත් ඔහු ඉපිලීම ස්ථානයට එනකොට අන්න ඒ ආකාරයෙන් දකුණු පාදය කඩුල් ආසන්නයටත් ඉන්පසු ඔහු දිව යන්නේ ටිකක් පිටිකරුගේ පිට ඉන්න පැත්තට. ඒ නිසාම යම් කිසි ඔහුට අඩුපාඩුවක් වනවාද කියලා සැකයක් තිබෙනවා. හේත් හොඳ පන්දුවක් එවර. හොඳ පන්දු යැවීමක්. පැහැදිලි විශේෂයෙන්ම මේ ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වේ තිබෙන ඔහුට ආවේනික වූ විශේෂත්වය නිසා දෝ කිසි ආකාරයකින් ඔහු පීඩනයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට පිටිකරුවන් දෙසට උත්සාහයක් කරනවා. අපිට දැක බලා ගන්න දැන් පන්දු වාර 3යි පන්දු 3කටම ලකුණු 2ක් පමණයි. ඔහුගේ ඉලක්කය විශේෂ සලකුණක්. ඒ වගේම අනෙක් පසින් පන්දු යවන ශනාල් ඔහුත් හොඳ ඉලක්කයක රැඳී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙකුට ඉතාම වැදගත් ඔහුගේ ඉලක්කය. එහිම රැඳී සිටීම. ඒ තමයි අපහසුම දේ මේවැනි තරගයකදී. පිටිකරුවා වෙතට පෙර පාදේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා දැන් මේ පිටිකරුවන් ගත්තොත් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බැලුවහම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න ලකුණු 20ක් ලකුණු 30ක් ඒ වගේ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇතරතුර අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ පන්දු යවන්නගේ ඉරියව්ව. ඒවර පන්දුවේ ලෝවෙ මම සඳහන් කරන්නට ගියේ දැන් මේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තාම සංක මේ හැම පිටිකරුවෙකුම ආරම්භයක් ලබා ගන්න. මේ ආරම්භයේ විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට උන්ටින් අනතුරුව මානසිකත්වයක් සැකසෙන්නේ නැහැ. සෑහෙන ලොකු ගැටලුවක්. විශාල ගැටලුවක්. එය ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ක්‍රීඩා පද්ධතියේම තිබෙන ගැටලුවක්. වරත් හොඳ පන්දුවක් පන්දුවාරේ නිමාව අපි කතා කරමු මේ කාරණය ගැන මීළඟ පන්දුවාරේදී 98යි කඩලු 5යි. First and exclusive. Music fades. But art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible. Sick, and it's all ours. If you can get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. First and exclusive. All new on Saturdays. අනු 8යි කඩලු 5යි අපි මේ අසං කතා කරමින් සිටියේ මේ පිටිකරුවන් ඉනිමකදී ලබා ගන්නා මේ ආරම්භය නැත්නම් ලකුණු 20ක් ලකුණු 30ක ආරම්භය විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය නොවීමේ වර්තමාන ගැටලුව ගැන. එය විශාල ප්‍රශ්නයක් පිටිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සමාජයේම සංයමය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අපිට එක කරුණක් ගැන අවධානය යොමු කරගෙන කොච්චර වෙලාවක් රැඳී ඉන්න පුළුවන්ද කියන එක. දැන් මින් පෙර
පැවති සමාජයේදී පෙර පරම්පරාවල් වලට යම්කිසි සංයමයක් තිබුණා, ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබුණා එක කාරණයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරගනිමින් යම්කිසි කාලයක් රැඳී පවතින්න. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ කළොත් විශාල ඉනිම් ලකුණු 300 200 ඉනිම් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඔබට මතක නම් තිලාන් සමරවීර වගේ පිතිකරුවන්, හෂාන් තිලකරත්න වගේ පිතිකරුවන්, මාව නතපත්තු, ඒ වගේම සිදත් වෙත්තමුනි වගේ පිතිකරුවන්, එවැනි ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන සංයමයක්, මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් තිබුණු පිතිකරුවන්. එහෙම පිතිකරුවන් දැන් බිහි වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට විශාල කාරණාවක් මම හිතනවා පදනමක් හේතුවක් වශයෙන් කියන්නට පුළුවන්. සමාජීය වශයෙන් නැති සංයමය, අපිට ඒ සංයමය අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අපි පෙර කතා කළා වගේ ලක්ෂිසිත් එක්ක කඩළු රකින්න පිතිකරුවන් වැඩි වෙලා තිබෙන ශ්‍රී ලංකාවේ. හොඳ පන්දු රැකීමක් සෑහෙන මහන්සියක් දරන්න සිදු වුණා ඔහුට. ඉතින් කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයන්ට මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඔහුගේ රාජකාරිය නිසාම ලැබෙන එකක්. ඉතින් එවැනි පිතිකරුවන්ට දිගුනිම් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ. නමුත් සිදුවිය යුත්තේ සෑම පිතිකරුවෙක්ම මානසික ඒකාග්‍රතාවය ගැන මීට වඩා අවධානය යොමු කළ යුතුයි. එකම කරුණක් ගැන, එකම පන්දුවක් ගැන සෑහෙන වෙලාවක් රැඳී සිටීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා මෙවැනි දිගු ක්‍රීඩා රටාවලදී. තරමක පිටින් ඩෙවිඩින් ඩ්‍රයිව් කිරීමේත් සමගින් ලකුණු 100 වාර්තා වන ශාන්ත ජෝසප් පින්වේ පන්දුවර 27ක නිබව ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම කඩළු 5කට ලකුණු 100යි. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The new year will be met with fanfare. No one's going to sleep. No stone will be left unturned. Presenting DP World ILT20 Season 2. Starts January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 1. චෙනුක යරිත්තර පන්දුවේම සඳහා පැමිණ සිටින. දැන් ඔබ සඳහන් කර ආකාරය අනුව සංගමයේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සංගමය අවශ්‍යයි. අංක 1 සංගමය. මොකද සංගමය නැතුව අපිට ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න බෑ. පන්දු යන ඉලක්කය නිසි පරිදි පවත්වා ගන්න. හැබැයි එහෙම වුණාට අනවශ්‍ය සංගමයකිනුත් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්නට හරි වෙලාවට හරි දේ කරන්න අවශ්‍යයි. ඒට හොඳම උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අන්තිම පන්දු 55කටම ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 8ක් පමණයි කඩළු 2කට. පන්දු 57කට. ඔවුන්ට සිදු වුණු ලොකුම දේ තමයි කඩළු කඩා වැටීම. ඉතින් දැන් ඔවුන්ගේ ප්‍රථම අරමුණ වෙන්නේ කඩළු ලබා නොදීම ලකුණු වලට වඩා. ඒක තමයි ලොකුම ගැටලුව. නමුත් තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් වුණා නම් කඩළු 2ක් පමණ දැවී තිබුණා නම් මම හිතන්නේ හිරාන් ජයසුන්දර වගේ පිතිකරුවෙකුට වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන් පිතිකරුවෙක්. නමුත් Tamanට සුපුරුදු නිදහස් පිතිකරණය දෙන්නට බෑ මෙවැනි අවස්ථාවකදී. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ තරගයක් තුළදී මේ ක්‍රීඩකීනුත් අවස්ථාව හදා ගන්න ඕන ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසය ඇතුලේ ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද ඔවුන්ගේ මනස ඇතුලේ නිදහසක් තියෙන්න ඕන. මගේ වගකීම මෙන්න මේකයි. මේ අවශ්‍ය මොහොතේදී සිදු කරන්න පුළුවන් නම් කණ්ඩායමට ලේසි, අනික් ක්‍රීඩකයන්ටත් ඉතාම පහසු. හොඳ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්, දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ Tamanගේ රාජකාරිය හඳුනා ගැනීම වගේම සෑම පිතිකරුවෙකුටම තිබෙන සුපුරුදු ක්‍රීඩා රටාවක් තිබෙනවා. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක අපි හිතමු ටීම් ඩිල්ෂන් වගේ පිතිකරුවෙක් හිටියා නම් ඔහු භාවිතා කරන උපක්‍රමය තමයි හොඳම ආරක්ෂණය ආක්‍රමණයයි කියන උපක්‍රමය. ඉතින් ඒ ගැනත් කතා කරමු. පන්දු වාරය නිමයි 100යි කඩළු 5යි. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. අදන්න දෙන්න යට අදන්න දෙන්නවා තවද
ලකුණු 100යි කඳුළු 5යි පන්දුවාර 28ක් අවසන් වී තිබෙන. චෙනුක left arm round the wicket ආකාරයෙන් හොඳ පන්දුවක් එකම මාවත එකම ඉලක්කය. වැදගත් මොන තරම් පන්දු සංඛ්‍යාවක් යොමු කරත් ඔහුගේ ඉලක්කය වෙනස් කරගන්න. එක මට්ටමකම මානසික තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන මේ පන්දු යැවීම තුලදී. පිතිකරුගේ සංයමයේ වගේම පන්දු යවන්නාගේ සංයමයත් මෙහිදී පරිශ්‍රණයට ලක් කරන ඔය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වලට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ මේකනේ චමුදිත. ටෙස්ට් එකක්. දවස් 5ක් ඔබට ඔබේ මනස එක තැනක තබාගෙන ඔබේ ශරීරයේ මහන්සිය දරාගෙන ඒ වගේම හිසින් ගණන් හදමින් සංඛ්‍යා දත්තයන් හොඳින් ඔළුවේ තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ හොඳ ලේට් කට් 5ක් ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4ක් රිෂ්ම අමරසිංහට. මෙන්න මෙවැනි ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළ හැකි අපි කියනවා අර රිස්ක් එකක් ගන්න නැතුව ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. අවදානමක් නොගෙන මෙවැනි ආකාරයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් මේ නිම ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. පන්දු 73කට පසුව ක්‍රීඩා කරපු පළමු 4 පහර. දැන් අවශ්‍යයි. මොකද දැන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් කියවෙමින් සිටින්නේ මේ පන්දු යැවීම තුළදී. ඒ නිසා ලැබෙන අවස්ථා තුලින් ඉදිරියට එන්නට අවශ්‍යයි. මොකද මේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළදී අපි සඳහන් කළ සංයමය අවශ්‍යයි. හැබැයි අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය විදිහට ක්‍රියාත්මක නොවුනොත් දෙපැත්තටම තියෙන අවාසහගත තත්ත්වය. ශානල් බිනුෂ්ක රවුන්ඩ් එකට පිතිකරුවා වෙත. ඔය වගේම පිළිගත යුතු සත්‍යයක් තමයි මේ වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සෑහෙන වේගවත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනා තමන්ගේ මූලික අවධානය යොමු කරන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීමට වඩා ෂෝටර් ෆෝමැට්ස් නැත්නම් කෙටි රාමු තුල ක්‍රීඩා කිරීමට. එවරත් කෙටි පන්දුවක් ලැබෙන්නේ. නමුත් ස්ථානගතය සාර්ථක නැහැ. ඉතින් බොහෝ දෙනා කැමති T20 හෝ එක් දින හෝ කෙටි ක්‍රිකට් රටාවලට යන්න. ඉතින් මොකද මුදල් ගැවසෙන්නේ ක්‍රිකට් රටාවල නිසා. ඉතින් සංගමය කියන එක තරම් වැදගත් නැහැ කියන පණිවිඩයත් ඒ පැත්තෙන් නෝට ලැබෙමින් තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් දඟ කැවීමත් සමගින් නිපිලීම. ඉතින් මේ සියල්ල ඉතින් වෙනස් වීමේ ස්වභාවය ඕනෑම දෙයක් වෙනස් විය යුතුයි. 29 වැනි පන්දුවාරය නිමා වෙන්නේ රිෂ්ම සහ ලහිරු පිටියේ 104යි කඩුළු 5යි. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Good work for Stuart van der Merwe. This is astonishing. That is a moment. චෙනුක පීරිස් ඒවර තරමක් පසුපස පාදයට යන්නේ. දැන් විශේෂයෙන්ම අසංක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගත්තාම ආකෘති තුනක් තියෙනවා. ටෙස් 20යි 20 එක් දින. මේ ආකෘති තුන ඇතුළෙම හැඩ ගැහෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙකු නිර්මාණය වෙන්නේ මම දකින ආකාරයට විශේෂම ටෙස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඒ ඉවසීම, ඒ පරිකල්පනයේ හරි මොහොතේ හරි දේ කරන්න පුළුවන් දේ හැම විදිහකටම හැදෙන්නේ මේ ටෙස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළේ. මොකද ටෙස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළේ සිටුේෂන්ස් නැත්නම් තත්වයන් බොහොමයක් නිර්මාණය වෙනවා. සමහර අවස්ථාවන් තිබෙනවා ඔබ ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කළ යුතු. සමහර අවස්ථාවන් තිබෙනවා ඔබ කඩුල්ල රැකගත යුතු. තවත් අවස්ථාවන් තිබෙනවා එක ලකුණ දෙක පමණක් වාර්තා කළ යුතු. තවත් අවස්ථාවන් තිබෙනවා ලකුණු වාර්තා කිරීමට හැකියාව තිබුණත් ලකුණු වාර්තා නොකර ඔබේ අනිකුත් පිතිකරුවව රැකගත යුතු. එන්න උඩ පන්දුවක් නමුත් ගිලිහි යනවා. අතටම ලැබුණු උඩ පන්දුව. අන්න මානසිකත්වය ගැන ඒකාග්‍රතාවය ගැන පණිවිඩයක්. පැහැදිලිව මේ අවස්ථාව තුළදී උඩ පන්දුව ලබා ගත්තා නම් මේ තරගයේ මා දැක්ක විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්න බලමු පුනරූපණය. ලබා ගන්නට තිබුණු අවස්ථාවක් අසංක පැහැදිලිව ලබාගත යුතුමයි. ඔහුගේ රාජකාරිය මෙවැනි උඩ පන්දු ලබා ගැනීම. විශේෂයෙන්ම මේ සිලි පොයින්ට් ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් එවැනි ආකාරයේ ස්ථානවල සිටින ක්‍රීඩකයන්ගේ පරීක්ෂාකාරී බව උපරිමයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඔය වගේ අපරීක්ෂාකාරී වුණොත් නම් තවත් කණුලක් දෙකකට අවස්ථාව පහසුවෙන්ම ගිලිහී යන්න පුළුවන්. තාම පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒතරම් වේගෙන් ඉල්ල කළ පහරකුත් නොවේ. කෙසේ වෙතත් දැන් ඔහුගේ ඒකාග්‍රතාවය නැවත සකස් කරගත යුතුයි. ඒ ගැනම තමයි අපි කතා කරමින් හිටියේ. හොඳ පන්දුවක් දැවියාමක් විය යුතුයි. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. තාම ආසන්න අවස්ථාවක් චමුදිත. දැන් පැහැදිලිව මේ අවස්ථාව තුළදී මොකද චෙනුක පීරිස් පන්දුවාරය තුළදී අනවශ්‍ය වේගයක් උපයෝගී කරගන්නේ සෑම මොහොතකදීම ගුවනේදී හොඳ නග කැවීමක් ලබා ගන්න දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පිත්ත පැමිණෙන්නේ වෙන මාර්ගයක පන්දුව පිතිකරුවා වෙත යන්නේ තවත් මාර්ග. පිත්ත පන්දුව අතර පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ ගැටලුව. මේ අවස්ථාවේදී අප්‍රධාන වශයෙන් චෙනුක පීරිස් තාමත් ලකුණු නැහැ මේ පන්දුවාරය තුළදී.
ඒ වගේම චේනුක පීරිස් පන්දු යවන්නේ යම්කිසි ආකාරයකින් තනතිරුවේ කොනක ඉඳලා විනිසුරුට ආසන්නයේ ඉඳලා නෙවෙයි විනිසුරුගේ ඈතින් ඉඳලා. ඉතින් ඒ ඇන්ගල් එක නැත්නම් මේ කෝණය පිතිකරුගේ පායින්නට එපිටින් පන්දුව රැගෙන යනවා කියලාත් විනිසුරු සිතන්නට ඇති. කෙලින්ගේ පන්දුවක් නිසා. සාර්ථක පන්දුවෑමක් තියත් කර තිබෙන මේ පන්දු වාරය තුලදී චේනුක පීරිස් රවුන්ඩ් එකට ගන්න. පිටින් දුර්වල පන්දු තරමක පසුපස පාදයට. එන කෙසේ වෙතත් නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව පන්දු වාර 30ක් අවසන් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය 104යි කඳුළු 5කට. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් 10 ක්‍රිකට් සහ සෝනි ස්පෝර්ට්ස් 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රහක. කසිය 4යි කඳුළු 5යි පන්දු වාර 30ක් අවසන් වී තිබෙන ලහිරු අමරසේකර සමගින් රේෂ්මා අමරසිංහ රොදවි කඳුළු. ඒවර දුර්වල පන්දුවක් පායින්නට බර පන්දු ඒවර පැඩල් ස්වීප් කිරීම එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ වේගයෙන් දමා ගන්නවා. රේෂ්මා අමරසිංහ අනෙක් අන්තයට ගිය ෂණෙන් කැඳවීම ලහිරු අමරසේකර වෙතට. මේ ෂෙනාල්ගෙන් පන්දු ගණනාවකට පස්සේ දැක්ක සෑහෙන්නේ එහායින් ගිය දුර්වල පන්දු. ඔව් සමහරට ඔහු දකින්නට ඇති ස්වීප් පහර වෙනුවෙන් පිටිකරු ඉදිරියට ලෑස්ති වෙනවා. එවිට වාමත් දඟපන්දු යවන්නෙක් පාවිච්චි කරන උපක්‍රමයක් තමයි ඔහුගේ පායින් ආක්‍රමණය කරන එක. මොකද පන්දුව තනතිරුවේ වැදලා දඟ කැවුනොත් සමහර විට පිත්ත පරයා ගිහින් කඩුල්ලේ වැදෙන්නටත් ඉඩ තිබෙනවා. මේ තමයි උත්සාහ කරන්නට ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත් පතිතයක් තිබුණේ නැහැ මේ පන්දුවේ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වශයෙන් ගත්තේ. දැන් අපි බැලුවොත් අසංක රිෂ්ම පන්දු 28කදී ලකුණු 9යි. ලහිරු අමුණසේකර පන්දු 24කදී ලකුණු දෙක අපි සඳහන් කරමු මේ පන්දුවෙන් අනතුරු. පෙර පාදයේ ආරක්ෂිතයි. ඔව් මේ ලකුණු වේගය එක්තරා වෙලාවක ලකුණු 5 ආසන්නයේ තිබුණා. පන්දු වාරයකට ලකුණු 4.89ක් වගේ. නමුත් මේ වුණේට 3.48යි. මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ලකුණු නැවැත්වීම සහ අභියෝගය එල්ල කිරීම ඉතාම හොඳින් සිදු කරනවා. මෙවැනි පන්දුත් අතරින් පතර ලැබෙනවා. එයින් තමයි පීඩනය ඉවතට ගලා යන්නේ. දැන් මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුරදී එක් වෙලාවක ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම පන්දු වාර 7කට ලකුණු 40ක වගේ ලකුණු තත්ත්වයක හිටියා. ආරම්භයේදී අර හිරුන් කප්පු පණ්ඩාර වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරපු ආක්‍රමණශීලී රටාවත් එක්ක ඒ විදියටම ඉස්සරහට අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ටත් යන්න තිබ්බනම් ලකුණු ආරක්ෂා කරගෙනත් කඩුළුත් ආරක්ෂා කරගෙන. සෑහෙන ලොකු විදියට තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. ඔව් ටිකෙන් ටික බිනුක්ෂගේ සංයමය අපි කතා කරමින් හිටපු සංයමය බින්ද වැටෙනවා දෝ කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. දැන් ඔහු හොඳින් පන්දු කීපයක් යවුවා. නමුත් මේ පන්දු වාරයේදී ඔහු ඉලක්කයක් සොයමින් සිටිනවා යම්කිසි වෙනසක් සඳහා. මම දකින්න ආකාරයට අනවශ්‍ය වේගයට වඩා අර ගුවනේ ලබා ගන්න දඟ කැවීම තමයි මේ ෂනල්ගේ තිබෙන හොඳම උපක්‍රමය. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 107යි කඩොල් 5කට. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නම් වෙතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. කසිය 7යි කඳුළු 5යි පන්දු වාර 31ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ චෙනුක පීරිස් පන්දු වෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා. සෞම්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. දහවල් කාලයේ තිබුව දැඩි 10 මේ වෙනට ක්‍රීඩා පිටියාවට වට පිටාවෙන් අපිට දැක බලා ගන්න නැහැ. හොඳ පන්දුවක් හොඳින් ගෝනට මුසු කරනවා. අන්න හොඳ පතිතේ ඒ වගේම ගෝනට මුසු කිරීම පිටිකරුව ඉදිරිපාදයට කැඳවීම. මේ තමයි ඉතා වැදගත්. මොකද මෙවැනි සෙමින් පන්දු යවද්දි පිටිකරු කරන දේ තමයි පසුපාදයට ගිහිල්ලා Tamanගේ ආරක්ෂණය ලෑස්ති කරගන්න එක. නමුත් ඔවුන් ඉදිරිපාදයට කැඳවීම අපි කියනවා අර පොඩි ළමයින්ට බුල්ටෝ දෙනවා වගේ පන්දුව ඉහළ යොමලා වෙලාව ලබා දෙන්න ඕනේ ඔහුට හිතන්නට.
පිතිකරුවා විතර මොකද අසංග දැන් අපි පිතිකරුවා තුලින්ම තමයි අපි වරදක් සවනවන අපි නිරන්තරයෙන්ම කියන්නේ අර ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන ඒ අවස්ථාවෙන්ම තමයි පිතිකරුවා එක්ක විශාල පහරකට යන්න බලන්නේ නැත්නම් පන්දු යවන්නටත් හිතා ගන්න බැරි විදිහ වැරද්දක් කරන්නේ ඒ මොහොතේ තමයි පිතිකරුවා තරමක් කෙවර පසුපස පාදයට ඒ වගේම ගුවනේ පන්දුව යොමු කරද්දී පන්දුවේ තිබෙන අපි කියනවා ආනතිය ලූප් එක නිසා පන්දුව පතිත වෙන්නේ කොතනද කියලා හරියටම නිර්ණය කරගන්න බැරි වෙනවා පන්දුවේ වේගයත් එක්ක. ඉතින් ඔබට එකම ස්ථානයේ පන්දුව එකම ලූප් එකකින් එකම ආනතියකින් වේගය පමණක් වෙනස් කළ හැකි නම් සෑහෙන ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට පුළුවන් මෙවැනි තරඟාවලි වලදී. විශ්ව වර්තමානයේ මා ජාත්‍යන්තරයේ හොඳින්ම සිදු කරන පන්දු යන විදියට මමත් ළඟ පන්දු යනකින් දකින්නේ ප්‍රභාස් ජයසූරිය. ප්‍රභාස් ජයසූරිය එකම ඉලක්කයේ එකම පතිතේ ඔහු ජාත්‍යන්තර පන්දු යන හැබැයි මේ පාසල් බිමෙන් ජාතික තලයට ඇවිල්ලා එතනින් ලබාගත්ත ඒ මක පෙන්වීම තමයි ඔහු ජාත්‍යන්තරෙත් කරන්නේ. ඔව් බංග්ලාදේශයේ ඉන්නවා ශකීබ් අල් හසන්. ඔහුටත් ඉතාම හොඳින් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. රවින්ද්‍ර ජඩේජා ගත්තොත් ඔහු ටිකක් වෙනස් පන්දු යවන්නේ. කොහොම වේගෙන් ටිකක් පන්දු යවනවා. නමුත් අපි කතා කරපු ප්‍රභාස් ජයසූරිය ශකීබ් අල් හසන් වගේ පන්දු යවන්නෝ එකම ආනතියකින් පන්දුවේ වේගය පමණක් වෙනස් කරලා අඩුළු ලබා ගන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නන්නේ. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් ඒවර දඟ කැවීමක් නැහැ. 32 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව 107යි කඩුළු 5යි. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. එකසිය 7යි කඩුළු 5යි පන්දුවාර 32ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. විශ්ව අමරසිංහ සමග ලහිරු අමරසේකර. අමත වමත් දඟ පන්දු යන ක්‍රියාත්මකයි හොඳ පන්දුවක් ඉවර. පිතිකරුවා පසුපස පාදයට ගියා. ශනල්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම හොඳින්ම පවත්වාගෙන යනවා. දැන් මේ මොහොත තුළදී යම් කිසි ආකාරයේ වෙනසක් සිදු කරන්න හොඳයි කියලා අසංක මට විටක සිටිනවා. මොකද මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ පන්දු යන දෙදෙනාට දැන් ටිකක් පුරුවකින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පේන්න තියෙනවා. ඔබට හොඳින්ම පේනවා ඇති ඔවුන් පසු පාදයට යනවා පන්දුව එද්දිම. මොකද පන්දුව වේගයෙන් යවන්න උත්සාහ කරනවා ශනාල්. ශනාල්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ පන්දුවේ වේගවත් ගමන. මොකද පන්දුව බිම පතිත වෙලා තරම් වේගෙන් පිටට යන්නේ නැහැ. ස්ලෝ විකට් එකක් තමයි නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහු උත්සාහ කරනවා වේගෙන් ලූප් එකක් නැතුව පන්දුව ටිකක් අපි කියන්නේ ෆ්ලැට් එකේ යවනවා කියලා පැතලි ආකාරයට යවද්දි සිදු වෙන්නේ පිතිකරු ලේසියෙන් පසුපාදයට යන එක. ඒවන පායනයට බරයි. ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4ක් ඩීප් ෆයිල් එක දෙසින්. මේ වෙලාව තුලදී මේ වගේ අවස්ථා එනකන් බලගන්න. මොකද අපි දකින්නෙම පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියා පිළිවෙත වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරනවා මේ වමත් දඟ පන්දු යනට එරෙහිව. ඒ නිසා පායනෙන් පන්දුවක් දකින්නවා පමණයි. අවසන් පන්දුවර කිහිපය තුල. ඔව් මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනා සමහර විට මානසිකව මහන්සිව ඉන්නවද? වෙහෙස වැඩිද දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහුට කතා කළ යුතුයි ඔවුන්ගේ නායකයා ඩී සේනානායක විද්‍යාලයේ ගවිරු සෙන්හාස් ඔහුට පුළුවන් පන්දු යවන්නන්න දැනුවත් කරන්න කොහොමද සිදු විය යුත්තේ කියලා. ලකුණු පූර්ව පෙර පාදයේ ආරක්ෂිතයි. මේ අවස්ථාව තුළදී මේ නිර්මාණය වන්නට උත්සාහ කරන ලබන සම්බන්ධතාවය වැඩි වෙලා යන්නට කලින් නිමවටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඇලෙවරක නිමා මොහොතේ පාගේ තහම පිට අපි ලකුණු තත්ත්වයන් සහ ප්‍රතිකරුවන් මැද කොහොමද සිල්ලා සිටි.
විශේෂම මේ සැසිය තුරදී කණ්ඩායම් දිත්තේම ඉතාමත් හොඳ සමබර තරගයක් ලබා දුන් විශේෂම පිතිකරුවන්ගෙන් වෙලාවකට තරගයේ ගිලිහි ගිය මොහොතක යම් යම් ආකාරයේ සම්බන්ධතා නිර්මාණය වීම තුළින් පිතිකරුවන් තරගයට අවතීර්ණ හොඳ උත්සාහයක නිරතුණ විශේෂම එක් අවස්ථා තුරදී අපි ආරම්භයෙන් ගත්තොත් ශාන්ත ජෝසප් පිරිමි හිරුන් කපු බණ්ඩාර හොඳ ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඒ විශාල ලකුණක් බවට යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව අපි මැද පෙළින් ගත්තොත් හිරාන් ජයසුන්දර හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා යන්නට උත්සාහ කරා. ඔහුටත් බලාපොරොත්තු තබාගත හැකි මට්ටමේ ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු යැවීම පැත්තෙන් ගත්තොත් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ තරගයට පැමිණීමට පෙරම සඳහන් කරා වුණේ පන්දු යැවීම තමයි ප්‍රබලාවිය. ඔහු නිසි පරිදි භාවිත කරන මේ ලකුණු ලබා ගැනීම. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අභිෂේක් ජයවීර සමගින් හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර තමයි ආරම්භක පිරිකරුවන් හැටියට පිටියට පිවිසුනේ. ඔවුන්ගෙන් කපුරු බණ්ඩාර සෑහෙන හොඳින් පන්දු පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා. නමුත් ලකුණු 29කට ඔහුගේ ඉනිම අවසන් වුණා. අවිශ්ව සමාජ තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. හිරාන් ජයසුන්දර යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක් ගෙනීමට උත්සාහ කළා. ඔහුගේ කණ්ඩායමට ලකුණු 34යි. කිනත් ලියනගේ රිෂ්ම අමරසිංහ ලහිරු අමරසේකර තවමත් ලකුණු සීමාව තරම් විශාල කරගෙන නැහැ. කෙනත් දැවි ගියා දුවද්දී දැවි යාමක් හමුවේ. නමුත් රිෂ්ම සහ ලහිරු අමරසේකර නායකයා මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. පන්දු අර 33කදී ලකුණු 111යි කඩුළු 5යි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මේ වන විට. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගත්තොත් ඩිලාෂ් කුමාරනායක ලකුණු 31කට කන්ලු දෙකයි විශේෂම ශනල් බිනිෂ්ක සමගින් චෙනුක පීරිස් හොඳම සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කරා. පන්දු යැවීමේ සම්බන්ධතාවයක් වුණ හොඳ පීඩනයක් නිර්මාණය කරා. ශනල්ට එක් කඳුල්ලක්. ඒ වගේම අක්මාල් ෆාස්ලි ආරම්භක පන්දු යවන්නා එක් කඳුල්ල ලකුණු 41කට. චෙනුක පීරිස්ගේ පන්දු යැවීම විශේෂයි. පන්දු වාර 7කදී ඩොට් බෝල 40ක් නිලකුණු පන්දු 40ක් සමගින් ලකුණු දෙකක් පමණයි. පන්දු වාරයකට 0.29ක ඉතාමත් අඩු මට්ටමේ ලකුණු ලබා දීමේ වේගයක් තමයි මේ. ඒත් එකම කඩුළු මිද වැටීම. පළමු වෙන්න 29 දින අනතුරුව 45 54 94 97 අපිට කතා කරන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අසංග 3 වෙනි කඩුල්ල සහ 4 වෙනි කඩුල්ල අතර. හිරාන් ජයසුන්දර එවන විට පිටිය රැඳී සිටියා. ඔහුගේ ප්‍රතිකරණය වැදගත් වන්නට තිබුණා. තවත් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මේ ඔබ දකින්නේ විශේෂ අවස්ථාවන් ශාන්ත ජෝසප් ඉනිමේ මෙවැනි පහරවල් එල්ල කරා. කපුරු බණ්ඩාර ඔහුගේ දක්ෂතාවය මැනවින් කැපී පෙනුණා. පායින් පෙදෙසින් විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පුල් කිරීම, ෆ්ලික් කිරීම, ග්ලාන්ස් කිරීම මෙවැනි පහරවල් රැසක් තිබුණා. ඒ ඉනිමේ නමුත් ලකුණු 29කදී ඔහුගේ ඉනිම අවසන් වීමත් එක්ක කඩාවැටීමක් ආරම්භ වුණා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට. කෙසේ නමුත් මේ ඔබ දකින්න අවිෂකයෙන් එල්ල වුණු ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර අලංකාර පහරක් නොසිතූ මොහොතක දිලාෂ් මෙන්න මේ කඩුල්ල දවා ගත්තා. ඔහුගේ ගුවනේ දෝලනයත් සමගින් ඉන්පසුව මේ 6 පහර අද දිනේ වාර්තා වුණු විශේෂයෙන්ම අපිට දැක බලා ගන්නට අවකාශයක් තිබුණා. මොකද තරගයක් වෙනස් කර හැකි ක්‍රීඩකයන් සිටින කණ්ඩායමක් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බැලුවම පිටිකරුවන් ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම පළමු නිමේදී ලකුණු 250කට පිට සංඛ්‍යාවක් වුණත් යන්නට හැකියාවක් තිබ්බ අවස්ථා තිබුණා. ඒ අතරතුර අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ කෙලින්ම පැමිණි පන්දුවක් තමයි නිදැල්ල යාමට අතහරින්නේ. අනවබෝධය නිසා මේ ඉනිම මේ මට්ටමකට සීමා වෙන්නට උන්ට අවකාශයක් ලැබුණා. දැන් මේ තිබෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ එන්නට නම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අනවශ්‍ය ලෙස පිටිකරණේ අපි කියන පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනින් එහාට ඇවිල්ලා මේ ඉනිම ඉදිරියට ගෙන්නට ඕන අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍යයි. ඕන් දෙදෙනාට තිබුණු විශාලම අභියෝගය තේපානය වන තෙක් කඩුළු ලබා නොදී ක්‍රීඩා කිරීම. රිෂ්ම අමරසිංහ සහ ලහිරු අමරසේකර ඉතින් නායකයාත් එතන සිටියා. ඔහු එහි අභියෝගය භාරගත්ත කියන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ පන්දු යවීම හමුවේ චෙනුක පීරිස් සහ අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවූ අනෙක් දඟ පන්දු යවන්නත් එක්ක ශමල්ගේ පන්දු යැවීම. චෙනුක සමගින් ශමල්ගේ සුසංයෝගය අවසාන මොහොතේදී සෑහෙන ලොකු පීඩනයක නිර්මාණය කරා. මේ තේපානයට පෙර ක්‍රියාත්මක වූ අවසන් පන්දු කිහිපයකදී රිෂ්ම සමගින් සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය වූ ආකාරය. ඉතින් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමටත් සෑහෙන ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉදිරියට ගෙනීමේදී DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ඉතිරි කණ්ඩු සංඛ්‍යාව දවා ගැනීමේදී මේ පීඩනය ඒ වගේම පවත්වා ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි තේපානෙන් අනතුරුව යලිතරක් ඔබව මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට හමුවේ බලාපොරොත්තු වෙන අප මදකට ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක්.
First and exclusive. Music fades. But art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible. Sick, and it's all ours. If you can get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. First and exclusive. All new on Saturdays. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to Sachs. Marcus Smith must be. This time, go Scotland. Footwork from Durham and the weather. This is astonishing. That is a right moment. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel #126, Sri Lanka's #1 sports channel. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා Dialog Television 10 ක්‍රිකට් සහ Sony Sports 10/5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. The new year will be met with fanfare. No one's going to sleep. No stone will be left unturned. Presenting DP World ILT20 Season 2. Starts January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Your clan, all the samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. We're gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up.
The new year will be met with fanfare. No one's going to sleep. There'll be fireworks all around. And eat all kinds of food. Even ice trays will be in short supply. No stone will be left unturned. The first T20 challenge of the new year is here. Presenting DP World ILT20 Season 2. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 Tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the action of the Afghanistan Tour of Sri Lanka 2024 live. Enjoy 3 ODI matches and 3 T20 matches from 9th to 21st February. Live on Dialog Television, 10 Cricket and Sony Sports 10/5 HD. Dialog, the official sponsor of the national cricket team. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Presenting DP World ILT20 Season 2. Start January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. First and exclusive. Music fades. But art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible. Sick, and it's all ours. If you can get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. And exclusive. All new on March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. England back to conquer India? Or the cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint on, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා Dialog Television 10 ක්‍රිකට් සහ Sony Sports 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Season 1 දැනුම Season 2 චරිතාවලිය Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. The new year will be met with fanfare. No one's going to sleep. No stone will be left unturned. Presenting DP World ILT20 Season 2. Starts January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Your clan, all the samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. I'm gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up. The new year will be met with fanfare. No one's going to sleep. There'll be fireworks all around. And eat all kinds of food. Even ice trays will be in short supply. No stone will be left unturned. The first T20 challenge of the new year is here. Presenting DP World ILT20 Season 2. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka tour of Bangladesh. 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April. Live on the Papare TV. The Papare TV HD and Dialog ViU app. Sri Lanka's #1 sports channel. So good afternoon. Yeah. Good afternoon, everyone, and welcome to the St. Joseph's College cricket ground, as we're all set to begin the final session of the day. If you're just joining with us, we had a delayed start today. We began the game today at 12:10 p.m. and then Senanayake College, they won the toss and asked the St. Joseph's College to bat first. And at the moment, the home team, they're 111 for 5 on Nelson. And alongside me is Michael Adams. Michael, Good thoughts on afternoon. the current situation of St. Joseph's College? Yeah, I think DS will be the happier side at the moment. Actually, because for me, the Josephians threw their wickets away.
just gave the wickets. We can just look at the batting cards at the moment. Abhishek got a start, got 10, and then found a way of getting out. Hirun Kapur Bandar at 29 batted well. Abhishek Samas for 7. Hiran Jayasundara missed a straight ball. It was Plum LBW for 34. Kenneth Yenage was run out for 12. So now Rishma Amana Singh on 10 not out, and skipper Lairu Amana Singh not out on 6. So St. Joe's 111 for 5 at the moment. Talking about the wickets, Michael, Dilash Kumar Nayak, he has taken 2 for 31. Akmal Fasli, 1 for 41. Shanal Binuksha, 1 for 14. So in both of those, 2 of those 5 wickets, Michael, they actually fell without offering a shot. That was the problem. Dilash Kumar Nayak and Akmal Fasli, they were really good in bringing the ball into the right hander, and the St. Joseph's College batters, they just fell right into the trap. Yeah, definitely. You just can't lose wickets like that, you know. Even if you look at Hirun Kapur Bandar, just gave a simple catch, batting so well. And then Hiran Jayasundar missing a straight ball, a full toss, going for the sweep. Plum LBW. Yes, St. Joseph's College, they actually expect quite a lot from those 2 batters, especially because they have the experience of representing Sri Lanka and 19 as well, both the players. Here's the first delivery of the 3rd session, and what a delivery to start from Akmal Fasli, making the better play. Rishma Amrasinghe just trying to get a feel of the first delivery of this session. Good probing lines by Akmal Fasli to begin the session. Yeah, he has been very impressive, beating the bat on many occasions. A little bit expensive, but that was because he was trying to keep the ball up, and every time he overpitched, the Josephian batsman pounced on it. But he has been pretty impressive when he got it in the right direction, got the ball to move both ways, and beat the bat like we saw in the previous delivery. Using his height also with his action. Sometimes ball slides down the leg side. So here are the wickets. Just missed a few. This being a tournament game, first innings points also count. So Josephians will be looking to get a decent score. Well, at one time they were going at 5 runs over, but once the spinners came on, they've been bowling pretty decently. Current run rate is at 3.31. We will see Pasdi again in, keeping that line just outside the off stump. Oh, silly mistakes. Well, didn't cost a run. It's taking it too casual. DS boys will need to keep it tight. Because the Josephian batsman basically bat pretty deep. Everyone can handle the bat well. They've been the coaching staff maybe a bit disappointed with the approach that they had to the game, just throwing their wickets away. But nicely bowled and nicely played. It's getting behind. Rishma taking his time on just 10 of 41 deliveries. And skipper Lairu Amarasekara on 6 of 32. To rebuild this innings. Let's look to bat. Well, 78 overs to be bowled in the day. That will be a tough ask because sun is not out. Bit of gloomy sky as well. No signs of rain right at the moment, but just that the light can fade pretty quickly. So, and after 34 overs, St. Joseph's 111 for 5.
ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් 10 ක්‍රිකට් සහ Sony Sports 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රහක. So Lai Ramanasekar and Rishma Amrasinghe taking their time here, Michael. Lai Ramanasekar 6 of 32, Rishma Amrasinghe 10 of 42. So they're doing the correct thing, I believe, because they lost 5 wickets very early in the game, and they're just trying to rebuild this St. Joseph's College inning. A loud appeal from Shanal Binushka, but it's going down the leg side. Yeah, that would have been missing leg. Tries to celebrate before the umpire can even give his decision. Have to be a bit careful. Yeah, with that angle, ball pitching outside leg and going further. I think the wicketkeeper knew that it's a stifled appeal. But I think any bowler would like to keep appealing. Wherever they pitch it, they think it was pitching in line. Left arm spinner Shanal Binuksha. The spinners have kept it tight, Laksisi. Slightly shorter this time, probably went for that slightly quicker delivery that time. Shanal Binuksha. Hit straight to the fielder. And during the toss, the DS Senanayake skipper mentioned that he want his boys to restrict St. Joseph's College to somewhere around 150. So they actually have a chance to do that. Now, if they can get this wicket, if they can get this breakthrough, that will take them to the bowlers of the St. Joseph's College lineup. They got a pretty decent batting line. Like Yenura Devdusa has batted pretty well during the season. Couple of 50s. You see that one again down the leg side. This is the problem, you know, you can't give that loose ball. You need to, all 6 balls have to be in one position, make the batsman do the mistake. So finally, first runs after T. See again, down the leg side, getting a slight touch maybe. Final delivery of the 35th over. Some bounce there for Shanal Binuksha. Safely negotiated Lai Ramanasekar. Takes a single to end the 35th over. St. Joseph's College 116 for 5. Season 1, Danuma. Season 2, Charita Velia. Season 3, Krida Viplava. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. St. Joseph's College 115 for 5 after 35 overs. Bit pretty but becoming a bit of a lazy afternoon after tea. Started off very well, but now just motoring on. I think what the Josephians can do is to try and work the singles into gaps.
keep that scoreboard rotating. Just the one scoring stroke after T. Sorry, it was just 2 scoring strokes, a boundary and a single. So it's 5 runs coming off. It's the 3rd over being bowled. So both batsmen have faced 40 deliveries each, 40 and 42 deliveries. Well played by Lyro. I'm going to say, Michael, all of this, the schools tournament is happening as well, but all of this is leading up to the big match season, the March Madness. So you're very closely associated with the St. Joseph's College. So how's the preparation going on to face St. Peter's this year? Well, it has been a bit different from the earlier years, like this, because normally when you say the first term, January and February are like the main crunch matches, but this time with the A-level exams coming in, you see, they had a long break of about 20 odd days without any cricket, and they are playing this match. I think their last match was against St. Thomas's in Mount Lavinia, somewhere in early January. So about 20 to 25 days without any cricket. You don't see that in January generally. So it's a bit different. And ideally, when you talk about the big match, the Joe Pete, the first innings is played for 60 overs. So at the start, I got the impression that the Josephans were targeting that, maybe, to see where you can get when you're 60, even though this is a tournament game. Get that confidence, but, now it has been totally shifted. Now they're just concentrating on occupying the crease, because this first innings points also counts. And just maybe trying to get to some runs. But what I need to see is, you need to be able to work your singles. Because if this situation comes up in the big match, you're not just going to bat your 60 overs not scoring runs. And all these guys can handle the bat. Even Senanayake, who is supposed to come in next, has got a 90 and a 70 odd before this. So they can, most of them up to number 9 or 10 can handle the bat with ease. So as Michael mentioned, St. Joseph's College, loud appeal, and that's given. Skipper Lyro Amarasekara departs. Akmal Fasli brings the breakthrough, the 6 wicket down for St. Joseph's College. Made him play that delivery just outside the off stump, a fuller length delivery. Lyro Amarasekara tried to go for the drive, and unfortunately for Lyro Amarasekara, it found the edge and went straight to the Senanayake College wicketkeeper. Yeah, we see that replay again. You look at it, it's the mindset. See, foot not to the ball, not sure to leave it or play at it. Just trying to get a feel. That mindset of being a bit negative, not trying to lose wickets, I think cost that wicket. And all credit to Akmal Fazli for keeping on that line, making the batsman to come out. So there goes the skipper walking back, and St. Joseph's 116 for 6. First and exclusive. Music fades, but art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible. Sick, and it's all ours. If you can get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. First and exclusive. All new on Saturdays. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. So Senuja Vaikunagoda, the new batter for St. Joseph's College. He is a recognized batter, Michael, isn't it? Yeah, he has got a couple of 50s during the 3rd term. But it will be Rishma to take strike. That was the end of the over. Will be the left arm spinner.
to Rishma, so a lot will depend on Rishma to try and rotate the strike. It's been there for some time, 43 deliveries. Now, Michael, we talked about the importance of how Rishma and Lahiru managed to stay out there and stop the flow of wickets. But while doing that, they need to make sure that the scoreboard keeps on ticking. That's something that they failed to do, and at the moment they are still 116 and they have lost 6 wickets. And I got the stat that St. Joseph's College in the last 15 overs, they have scored just 14 runs. So the run rate is even less than 1. So I think Rishma and Lahiru probably tried to block too many and just got dismissed, and now they are in further trouble. Yeah, that was the reason, like you said, no runs coming. Not sure whether to play it in, you have to play positively. Whatever you're doing, whether you're defending or you're driving. And a welcome boundary to St. Joseph's College. Rishma Amrasinghe getting that boundary. Much needed one. Now, Michael, if you look at the stats of Chenuga Peiris, he has bowled 7.3 overs and given away just 6 runs, and 4 of those came just now. So 7 overs for just 2 runs. Yeah, that's what he was creating the pressure. So from the other end, it was easy for the fast bowler. Just ball going outside the off stump. You would have seen that feet were nowhere earlier. So I think that was the pressure that was caused from this end, bowling in partnerships. Chenuga has not been threatening. He's just been bowling it there and thereabouts, but creating pressure from the other end. There we see another shortish delivery. And the fielder cuts it out. Not before the batsman get 2. So finally we see a few runs coming. Rishma Amrasinghe trying to take that initiative of getting some quick runs. And as Michael said, it all comes down to the mindset of the batter. I mean, generally speaking, in most of the school games, now if we just look closely, the mindset in most of the teams is to block out the deliveries most of the time. We will get back to that conversation after the break. St. Joseph's College 122 for 6. Your clan, all the samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. We're gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up. 122 for 6, St. Joseph's College. And coming back to that point, Michael, it's all about the mindset, because I mean, most of the countries, when we look at that under-19 World Cup, they have actually moved on from that phase of just playing the 50 overs out. They have actually tried to do the things that the senior sides are doing at the moment, like trying to score over 350, trying to score over 300. I think that's an area which Sri Lanka actually lacked, because even in that game against Australia, Sri Lanka were a bit too defensive in that under-19 World Cup. The thing is, I think that all boils down to the school cricket we play here. Unfortunately, the system here is, if the team doesn't do that well, the coach loses his job. So no coach wants to lose his job. So they don't ask these guys to play positive cricket, because you suddenly talk about positiveness and they think everything is, you have to hit everything to the boundary, which is not the case. You just rotate the strikes, 4 singles in over, you have 4 runs over. So that's quite a good run rate to have. The thing is, the mindset of the cricketers, that also boils down to the coaching staff, where you have to train them during the season or even before the season, talk to them and say, this is what's required and this is what you do. Play a few practice matches and say, look, you're not looking at boundaries. Just make sure you work the singles. Boundaries will come. But somehow cricket has, in the early days, under-19, Sri Lanka under-19 teams used to do really well. Used to beat a lot of
visiting teams and all. But nowadays it has gone down so much that you can't imagine what sort of thinking this is. It's about preparation as well. I mean, yes, you have to focus on the big match, you have to focus on the 2-day tournament, but at the same time, you have to focus on how the other nations are doing as well in the same age category. I think that's where that Sri Lanka is actually lacking at the moment, as Michael mentioned. We are just falling behind at the moment, so hopefully things do get changed, because even in the senior level, Michael, now it's actually now that we are shifting to more flatter wickets to play ODI matches. So I mean, it's good to see that we have actually managed to do that change at least now. So hopefully things do get better. Yeah, that's what happens because you play on turn tracks here, and when you go out on good flat track, your bowlers have no clue how to bowl. So they don't know how to contain, they don't know, how to try and get wickets. They're used to just, putting the ball in there and the ball will do the rest for you. So I think, like you said, they're on the right track now. Give some good wickets, make your bowlers toil a bit, make them learn, because when you go to places like Australia, you're not going to get tracks that turn. And also, I think the one other point is, when you're going on tour, you need to have the right combinations. Right? Your players, you should identify what, especially in the under 19 teams, where you're playing, and pick your sides accordingly. Because sometimes, okay, you just play a few practice matches and someone scores, they go on the tour. But then you go there and find that, they are not suited for those pitches because their technique is totally different. Flicked away. It's a no ball as well. Yes, Akmal Fasli overstepping there. Because any tour, or for that matter if it's a World Cup, you know ahead where you're going. So here in this case, this last World Cup, it was supposed to be played in Sri Lanka, but sadly they had to shift it. We see that no ball, quite big no balls this boy has been bowling. So puts a lot of effort. Edge away, and that will find the fence. Rishma Ambarasinghe scoring another boundary. He moves to 20, and that's the end of the 38th over. St. Joseph's College 127 for 6. Here's the replay. Found the outside edge, but right in between the two fielders placed in catching positions. So Rishma on 20 now of 50. And Zenoja will just come in 1 of 4. So we'll need to take St. Joseph's to safety. Well, the sun is out again. Yeah, it was about that it's when I'm free, and we're actually good. So this today. Morning sun has come again. So this news we have a lot of cricket. And see the partnerships. The umpires, Michael, and they're planning to bowl 78 overs today. So we have 40 more overs to go. So hopefully the weather will prevail, and we will get the chance to get all the allotted overs. Another chance gone begging for Senanayake College. Created the chance straight away. The off spinner.
went quite quickly. I think got his hand. You can definitely say that was a chance. Yeah, trying to cut it. Too late on the. By the time he got his hands down, ball had gone. Senanayake College, they actually missed a lot of opportunities as well, Michael. I think 3 chances that they have missed already. I think all of them off the spinners as well. So it looks like this pitch is not going to be that easy to bet on. Saw some deliveries keeping low. Bit of turn. Sad. Wicket looks a bit flat. It's slow as well. Be careful when you're playing on the front foot. But interestingly, no catchers in front of the bat. Oh, fastest delivery down the leg side. More of a containing field, is it? You don't see any close catchers trying to put pressure on the bat. See whether Senuja was one earlier for him in front. Yeah, this one on the offside. Short delivery this time. Michael, you're a big rugby fan as well. We have the Nippon Paint Club Rugby League decider coming up this Sunday. The leaders of the pack at the moment, CRNFC, unbeaten. Candy Sports Club lost just 1 game. They lost to CRNFC. We'll come back to that. And the end of the 9th over, St. Joseph's College 130 for 6. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be. This time, go Scotland. Footwork for Durham and the winner. This is astonishing. That is a right moment. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be. This time, go. The 40th over. Now going back to the rugby chat, Michael. We have the league decider coming up this Sunday, and you can catch the action live on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare TV. So, Michael, who are your winners this time? CRO Candy. CRNFC for sure. Yes, CRNFC unbeaten for 9 weeks in a row. It will definitely be, we can dub that as the clash of the Titans, the big game. Candy Sports Club lost to CRNFC at Candy a few weeks ago. So they would really love to get that revenge here in Colombo. So definitely a lot to play for in that league decider. It will be very interesting because Candy is not a pushover side. Definitely come back. Wanted to avenge that defeat. Yeah, and CRNFC, I think they have actually invested quite a lot on the young players. They have the Vinesh Silvas, Naveen Marasingers, Randul Senanayake, the Royals College skipper from last year. They have Kushan Tharindu in the email. So a lot of players, a lot of young blood in that CRNFC side compared to other sides, and they're doing really well this season. So make sure to join with the Papare TV this Sunday to catch the live action from that league decider. And coming back to the cricket action, Senanayake College bowling his 9th over now. So who do you think is going to take it to? I feel with the way I watched a lot of games this year, and I feel that CRNFC might have the edge over Candy this time.
especially playing in Colombo, the second leg. That's going to be vital for CRNFC. Ball! Good ball, bang, good ball. So another over gone, 40 done. St. Joseph's 131 for 6. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. $131 for 6, St. Joseph's College, the home team in this encounter. This under-19 two-day tournament, a Tier A encounter. St. Joseph's College taking on DS Senanayake. Skipper Gabriel Senias bowling his second over. The scorecard for St. Joseph's College so far, the highest score from Hiran Jayasundara scoring 34, Hirun Kapurubanda scoring 29. So as expected, the two senior campaigners getting the higher scores, but not the sort of score that you actually want from them, 34 and 29. Well, with their experience, they just threw their wickets away. Both of them should have batted more responsibly. You need to lead from the front. And another name that they're missing actually goes for this goes for the sweep shot. Rishma Amarasinghe and connects it beautifully. Goes all the way. The slog sweep from Rishma Amarasinghe. Brilliantly executed from the right-handed batter. Exactly what the doctor ordered for St. Joseph's College. I think he's trying to go for that counter punch to get some quick runs. He has changed his approach since the dismissal of his skipper, Michael, and it seems to be paying dividends. Yeah, maybe the message would have gone from the dressing room saying, look at pushing the scores a bit. He seems to like that sweep because the first delivery that he's faced, he went for a sweep and got his first run, which is not normal with other batsmen. You know, they would want to play straight and bit shaky, but wide grip on the bat. Big gap there between the two hands. And Michael, going back to that point of the St. Joseph's College batting order, they're actually missing Naren Muralidharan this year as well. He made some good knocks last year. He's not here this time, so a lot on the shoulders of Hiran Jayasundara and Hirun Kapurubanda. Naren is someone who actually stays out there for a long time, bats patiently, and he can get big scores. So they're actually missing it this year, St. Joseph's College. Yeah, because he was in the setup. Ideal number 3. Today they are playing with one less bowler. The left arm spinner, De Silva. Damien De Silva. Been amongst the wickets. Somehow decided not to play him. He's the third highest wicket take, I was told. Depending on the captains off spin, Lai Ramanasinghe and Yanula, the left armour. Quite a lot to bowl on this track. He has finding some movement away from the left-handed batter, but Senuja manages to handle it really well in that over. St. Joseph's College 138 for 6 after 41 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
The home team, St. Joseph's College, 138 for 6. Watching this under 19 two-day tournament Tier A encounter between St. Joseph's College and Senanayake College. A lot of action coming your way on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare TV. They're also bringing you the live action from the India versus England Test series as well. So the third Test match happening at the moment. It's the first day today. I think India 242 for 4 at the moment. Skipper Rohit Sharma scoring a big 131. Ravindra Jadeja, who got promoted up the order on 86, and at the moment the debutant Sarfaraz Khan was actually someone who was requested a lot by the general public of India because of his good form in the domestic arena, getting that first Test cap today. So a lot of cricket happening. We have the New Zealand South Africa Test series going on as well, and the second string South African side giving a good fight against the Kiwis. A lot of cricket these days. Summers taking effect in New Zealand. Quite a new side, the Indian side, apart from Rohit and maybe the first three batsmen. Jadeja coming at number 5 or something like that, and really doing well. That's the beauty of it. I mean, not seeing the likes of Virat Kohli in that side. We don't have KL Rahul. Rishabh Pant is obviously still not fit enough to get back into cricket. And Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara, they are no longer in consideration for the first 11 in the Test unit. So a lot of new faces. Rajat Patidar, Sarfaraz Khan, the new wicketkeeper Dhruv Jurel, making his debut today as well. So end of the 42nd over, St. Joseph's College 138 for 6. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to Sachs. Marcus Smith must be for the away this time, go Scotland. Good work from Durham and the Weber. This is astonishing. That is a right moment. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV 138යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 42ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. රිෂ්ම අමරසිංහ නොදවි සෙනුච වකුණුකොට සමගින් කඩලු රැඳී සිටිනවා. අසංක හතරම් පැරස් පුරුදු පල්ති මාත් සමගින් සවස් වරුවෙත් විස්තර කතනේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තරගය තරමක් උදාසීන වෙලා තිබෙන්නේ චමදිත. ලකුණු වාර්තා වෙන්නෙත් නැහැ, කඩළු වාර්තා වුණෙත් නැහැ අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදී. නමුත් තේපානෙන් පසුව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය යම් කිසි විදියකින් ලකුණු පාලනය කිරීම හොඳින් සිදු කරමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ දැන් අර තරගමාලාවේ තරගයක් නිසා පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණයත් සමගින් කණ්ඩායමට ලකුණු හිමි වෙනවානේ. බොහෝ විට දැන් කණ්ඩායම් දෙකේම සහය පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණයක් කරා අවස්ථාව උදා කරගන්නට වෙන්නට ඇති. නමුත් ටෙස්ට් තරගයක් වුණත් මා නිතරම සඳහන් කරන දේ තමයි අසංකමයේ පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයට යන්න පුළුවන් නම් මේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩාව තුළින් බලා සිටින ප්‍රේක්ෂකයින්ටත් වෙනම රසයක් තියෙනවා. හොඳ දඟ කැවීමක්, ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන්ට වගේම ක්‍රීඩකයන්ට තරගයක් අවසන් කරන්නේ කොහොමද කියන අත්දැකීම ලබා දෙනවා මේ පාසල් ක්‍රිකට් වලදී ජයග්‍රහණයකින්, පූර්ණ ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කරාම. ඒ තැන හැදෙන්නේ වයස අවුරුදු 13න් 15 ඉඳන්. ශ්‍රම 13න් 15න් 15 ඉන්න අතර 17න් 15 ඒ අවස්ථා කිහිපෙම පසු කරලා තමයි මෙතෙන්ට පැමිණෙන්නේ. එතනින් ලැබෙන පන්නරය තමයි ඉදිරියට ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තීරණය කරන ක්‍රීඩකෙන් ඉක්මන් ලකුණක් ඒ අතරතුර. තරමක් පහසු වෙලා තිබෙන්නේ පිටිකරුවන්ට. තවත් පන්දුවාරයක් නිමයි. ගවිරු සෙන්හස්ගේ පන්දුවාරය තමයි නිම වෙන්නේ 140යි කඩළු 6යි. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
අසංග දැන් විශේෂයෙන්ම මේ මුල් පෙළේ පන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන් යම් කිසි ආකාරයකින් තේරුම් ගත්තාම යම් විදිහකින් මේ අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නන්ගේ කැඳවීම ඔස්සේත් අපිට අත්හදා බැලීමක් කරන්න පුළුවන් මේ කඳුළු දවා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන දේ. මම හිතන්නේ ගවිරු සෙන්හස් නායක හැටියට ඔහුගේ තෝරා ගැනීම ඔහුගේම පන්දු යැවීම ඒ අර්ධකාලීන පන්දු යැවීමක් විය යුතුයි. නමුත් අවශ්‍ය වෙන පීඩනය ඔහුට ලැබුණාද කියන ප්‍රශ්නය තමයි තිබෙන්නේ. මොකද තේපානයට පෙර සැසියේදී චෙනුක පිරිස් සමගින් ශමල් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටියා. ඔවුන් දෙදෙනාගේ පීඩනය නිසා ප්‍රතිවාදී ජෝසප් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් සෑහෙන අසරණ භාවයකට පත් වෙලා තිබුණා ලකුණු නැතිව. නමුත් මේ වෙනකොට ලකුණු ලැබීම අතින් ඔවුන් කෙමෙන් තමන්ගේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගනිමින් ඉන්නවා. එවර හොඳ පන්දුවක්. මෙන්න මේ ඉලක්කයේ ඔවුන්ට රැඳී සිටිය හැකි නම් තේපානයට පෙර සැසියේදී කළා වගේ සාර්ථකත්වයක් අත් කර ගන්න පුළුවන් වේවි. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත ජෝසප් පුහුණුකාරීත්වයෙන් පිතිකරුවන්ට විශ්වාසය ලබා දී තිබෙනවා. තරගයේ අවශ්‍ය වටපිටාව සකසාගෙන ඔබ පිතිකරණයේ යෙදෙන්න. අවශ්‍ය වටපිටාව අද දිනේ තුලත් ඊට පසු දිනේ තුලත් සකසා ගන්නට විශ්වාසය තියෙනවා කියන දේ සකස් කර තිබෙනවා. ඒවර තරමක පසු පාදයට යන්නේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් රිෂ්මා අමරසිංහ දැන් තනතිරේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න තිබුණා. මොකද පන්දු 73කදී ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් ඔහු ලකුණු සංඛ්‍යාව 34 දක්වා ඉහළ යන්නේ. අනවශ්‍ය ලෙස පීඩනය මුදා හැරීමක් කෙටි පන්දුවක් යවන්නේ පිටින්නට සෑහෙන පිටින් පහසු පහරක් හොඳින් ස්ථානගතය ලබා ගත්තා. කණ්ඩායමේ දැන් මුල් පෙළේ පන්දු යවන්නන් එක දිගට භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි. යම් කිසි ආකාරයකින් පිතිකරුවන් නොවුන තේරුම් ගන්නවා නම් දැන් මේ දඟ පන්දු යන්නන්නේ දිගටම භාවිතය පැවතුනේ මේ දක්වා වේග පන්දු යන්න භාවිතයකත් තියෙනවා නම් මේ මොහොත තුරදී යමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන රැඳී සිටිය හැකි නම් පන්දු අර කිහිපයක් පුරාවට මේ කඩුල්ලට පීඩනය එල්ල කළ හැකි. පීඩනය එල්ල කිරීමෙන් පමණයි ඕනව දවාගත හැකි වෙන්නේ. මොකද කඩුළු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළොත් කවදාවත් කඩුළු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට සැලසුමක් හැටියට වෙහෙස වී කැප වී වැඩ කළ යුතුයි. තරමක් එවර පිටින් දෙපිටින් නෝ ඔබ කිව්ව දේ නිවැරදි. දැන් මේ වගේ මොහොතක් තුරදී යම් විදියකින් අපි සඳහන් කරමු. ඒ ගැන තවත් පන්දු වාරයක් නිමා 144යි කඩලු 6 ශාන්ත ජෝසප් පිනිම. තුනයි දශම 2.7ක දල වේගයක් පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන්න විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරඟයක පවත්වා ගත යුතු ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් සහිතව තමයි මේ ඉනිමේ සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය වී තිබෙන. ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයක් මේ 28ට රිෂ්මගෙන් 24යි සෙනුජගෙන් ලකුණු 3යි. ඔබට පෙනෙනවා ඇති කතරම් ඔවුන් සාර්ථකද කියලා. පන්දු 49ක් 50කට ආසන්න පන්දු ප්‍රමාණයකට ඔවුන් සම්බන්ධතාවයක් හැටියට දායක වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු 28ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් සෙනුජ විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීමත් ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට ඔවුන් උත්සාහ කළ හැකි. ගවිරු සෙන්හස් නායකයා හැටියට එය ඉක්මනින් වටහා ගත යුතුයි. එය තමයි අලුත් කඩුල්ල සෙනුජ වැකුණ කොටගේ කඩුල්ල. දැන් තමයි නිවැරදි දේ සිදු කරන්නේ. හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා. මොකද ගවිරු සෙහස් අර්ධකාලීන පන්දු යන්නෙක් වුණත් ඔහුගේ රාජකාරී දඟ පන්දු යන්නක හැටියට ඔහුට තේරුම් ගන්නට අවස්ථාවක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද වේගයට වඩා බෙදුරා මේ තනතිර තුල ගුවනේ මුසු කිරීමත් සමගින් දඟ ලබා ගන්න දඟ කැවීම සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් පිටිකරුවන්ට. ඔව් මෙන්න මේ පෙර පන්දුව ආකාරයෙන් පන්දු යවිය හැකි නම් තරමක් රැඳී සිටිය හැකි නම් මේ ඉලක්කය තුල කඩුල දවා ගැනීමට හැකි වේවි. මොකද වමත් පිටිකරුවෙක් ඉන්නේ. ඔහු පිට දඟ පන්දු යවන්නෙක්. ගවිරුට පුළුවන් පන්දු ඔහුගෙන් පිටතට දඟ කවන්න වගේම කෙලින් පන්දුව යවන්නටත්. ඒ වගේම 7 වැනි කඩුල තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට වැකුණු කොට එතරම්ම හොඳ පිටිකරුවෙක් කියා අපිට සිතන්නේ නැහැ. ඒවල තරමක වේගයක් තියෙන්නේ. පසුපස පාදයට යන්නේ මේ පවත්වාගෙන ආපු රිද්මය මේ විදිහටම තිබුණා නම් මේ පීඩනයත් එක්ක සමහරක් විට තත්ත්ව වෙනස් වෙන තිබ ලකුණු 4ක් සෙනුජුගේ පිටේනේ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. අනවශ්‍ය කලබලයක් මේ ඩී.එස්.එනානායක පන්දු යවන්නන්ගෙන් එයින් පීඩනය මුදා හැරෙනවා. මම හිතන්නේ ඇඟට නොදැනී ලකුණු 150 සීමාවට වුන් ළඟා වුණා. දැන් ඔබ බැලුවොත් ඒ අවස්ථාව තුළදී කිසිදු පීඩනයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අප දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඕස්ටම්ප් එක පැත්තට යන්නද බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කියන මේ පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් සිටියත් දුර්වල පන්දු දුටුවා පමණයි ක්‍රියාත්මක වීම හරිම පහසුවෙන් ඉඩ හසල ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක වුණේ අවස්ථාවේදී සෙනුජ.
රිෂ්ම අමරසිංහ අවස්ථාව තුළදී ක්‍රියාත්මක වුණු පිතිකරුවා. කෙසේදත් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව 148යි කඩලු 6යි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් 10 ක්‍රිකට් සහ සෝනි ස්පෝර්ට්ස් 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. ශාන්ත ජෝසප් පිනම 148යි කණ්ඩලු 6 දැන් පෙර පන්දුවාරදී අපි සඳහන් කරපු අවසාන 4-5 ලබන සෙනුෂ රිෂ්ම අමරසිංහ තමයි දකුණත් පිතිකරුවා. යලිතරක් ෂනල් බිනුෂ්ක පන්දුවම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. තරමක් පායින්ට බරයි හිමින් සීරුවට පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම එක ලකුණයි. කුෂිය මේ කාන්තයක් තුරදී දැන් ගවිරු සෙන්හස් දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන් අවශ්‍ය රාජකාරී ඉටු කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ගවිරුගේ තිබෙන මේ සංයමයේ ගැටලුවක් යම් කිසි ආකාරයකින් අපි දක්වනවා. නායකයෙකු වශයෙන් ඔහු පිටියේ තුලදී හොඳින්නේ නායකත්ව ලක්ෂණ පෙන්නනවා. නමුත් පන්දු යැවීම තුලදී ඔහුට යමක් කරන්නට පුළුවන්. මම සඳහන් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ කරන්න තිබෙන දේ ඔහු තවත් මනසින් සකසාගෙන උත්සාහ කරනවා නම් මේ සම්බන්ධතාවයට වැඩි දුරක් යන්න අවස්ථාවක් නැහැ ගවිරුගේ පන්දුවේම හමුවේ. ඔහු තේරුම් ගත යුතුයි ඔහු අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නකු බව. ඉතින් ඕනෑවට වඩා වෙහෙස වීමත් එතරම් සුදුසු නැහැ. ඔහුට පුළුවන් ඔහුගේ රාජකාරිය හඳුනාගෙන නිවැරදි ඉලක්කයේ රැඳී සිටමින් පන්දු යවන්න. එවිට අනෙක් අන්තයේ පන්දු යවන්නට පුළුවන් මේ පීඩනය එල්ල කරන්න. ඒ වගේම ගවිරුටත් සමහර විට හැකි වේවි කඩුල්ලක් දවා ගන්න. මොකද නිසි ඉලක්කයේ රැඳී සිටීම තමයි ප්‍රධානම කාරණාව. දැන් මෙතනදී චෙනුක පිරිස් පන්දු යවන ආකාරය හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා මේ තන තීරුවේ. ශිව පැහැදිලිව දැන් උදෑසන කාල වේලාවේ තරමක් වේග පන්දු යන්නට සහයෝගය ලැබුණා. ඉන්නතුරුව විශේෂම පන්දු වාර 17න් 18න් අනතුරුව වැඩි වශයෙන් දැක්කේ මේ දඟ පන්දු යන්නන්ගේ භාවිතය හොඳින් පැවතියා මේ තන තීරුව. දැන් තනි කරම දඟ පන්දු යන්නන්ට රිසිසේ මේ තන තීරුව තුළ ඔවුන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කරමින් කඳුළු දවා ගන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙන තන තීරුවක් බවට පරිවර්තනය වී තියෙනවා. වෙනස් සැලසුමක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් නැති පන්දුවකින් අවසන් වෙනවා 46 වෙනි පන්දු වාරයේ 149යි කඩලු 6යි. Your clan, all the samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. I'm gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. නායකයා අනිතරක් පන්දු යැමේ කාර්යය. ඒවර පිතිකරුවා වෙතට පන්දු යැවීම අනිතරක් හිමින් සීරුවට කිසිදු කලබලයක් නැහැ. ඒක ලකුණකට අවස්ථාව උදා කරගෙන දැන් ලකුණ 150යි. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අසංග දැන් විශේෂම මේ දඟ පන්දු යන්නේ ගත්තාම දඟ පන්දු යන්නේකු හිතන විදියත් තරගයක් වෙනස් කරන්න බලපානන්නේ. විශේෂම වේග පන්දු යන්නේකු සාපේක්ෂව මම දකින්නේ මේ දඟ පන්දු යන්න හිතන පරාසය යම් කිසි ආකාරයකින් වැඩි තරගයක් තුළදී. අද ගත්තොත් මොකද ලංකාවේ ඉස්සරහටම ගියපු දඟ පන්දු යන විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ විශිෂ්ටතම මුත්තය මුරලිදර. නැත්තම් කඩළු 800ක් ගන්න බෑනේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟවල. දුර්වල පන්දුවක් කෙවර පසුපස පාදයට යන්නේ. ඔව් මුත්තය මුරලිදරන් අපි කියනවා මැනික් කටුවෙන් පන්දුව දඟ කවන්න පන්දු යවන්නේ ක්‍රිස් ස්පිනර් කෙනෙක්. ඉතින් එතනදී උට විශේෂ අවස්ථාවක් තිබුණා විශේෂයෙන්ම දුස්රා පන්දුවත් හොයාගත්තට පස්සේ
සෑහෙන අවස්ථාවක් තිබුණා කඩළු ගන්න. නමුත් මං අගය කරන්නේ වැඩිපුර ඇඟිලි වලින් පන්දුව දඟකවන පන්දු යවන්නෙක් කොහොමද හිතන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම හිතන්නේ විශේෂම කාරණාව තිබෙන්නේ. මොකද ඔහුට තිබෙන ඔප්ෂන්ස් අඩුයි. ඔහුට තිබෙන ආයුධ ප්‍රමාණය අඩු නම් ආයුධ ගබඩාවේ ආයුධ අඩු වෙන තමයි අපි සැලසුම් වලින් ඉදිරියට යා යුත්තේ. ඉතින් එවැනි පන්දු යවන්නෙක් තමයි රංගන හේරා. ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඒ වගේම අනෙක් දේශීය මට්ටමේ ගත්තොත් ඔය සජීව වීරකොන් වගේ පන්දු යවන්නු තිබුණු ආයුධ ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් මනසින් සැලසුම් වලින් කල්පනා කිරීමෙන් කපටිකම අතින් විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නේ කපටි වීම ඉතාම වැදගත්. එය තමයි ප්‍රධානම කාරණේ හැටියට මම දකින්නේ පන්දු යවන්නේ හැටියට. නමුත් ඔබට විශේෂ පන්දු තියෙනවා නම් විශේෂ හැකියාවන් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ඉලක්කය රැඳී ඉඳලා කඩළු ලබා ගන්න. අන්න ඒ නිසා මම කිව්වේ දැන් මේ දඟපන්දු යවන්නෙකුට හිතන්න තියෙන පරාසය වැඩි කියලා. මොකද ඔහුට භාවිතා කරන්න තියෙන අවස්ථා තුලින් උපරිමයට සිතන්න අවස්ථා උදා කරගන්නට අවශ්‍යයි. ඒවලත් තරමක් දුරට පසුපස පාදයට යන දැන් විශේෂයෙන්ම මේ අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන් ගවිරු අනිත් පැත්තෙන් චෙනුකට සහ යම් විදිහකින් ශමල් පන්දු යවන්න දෙන්න ඕන සහයෝගය තමයි ඉදිරි පාදේ පන්දුවේ. දැන් මේ පන්දු වාරය තුලදීම අපි දකින්නේ පසුපස පාදේ ක්‍රියාත්මක. දැන් නිවැරදි. මෙන්න මේ දේ සිදු කළ හැකි නම් එය ප්‍රමාණවත්. ඔහුට තිබෙන්නේ ඔහු අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නේ. ඔහුට තිබෙන ආයුධ ප්‍රමාණය අඩුයි. නිවැරදි ඉලක්කය නැදී සිටමින් පමණක් ඔහුට පුළුවන් ඔහුගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ කරන්න. ඉතින් බොහෝ දේවල් කළ යුතු නැහැ. මෙන්න මේ ඉලක්කය නැදී සිටීම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් එය තමයි ඕන් හඳුනාගත යුත්තේ මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් හැටියට. පන්දු වාරය නිමයි 152යි කඩළු 6යි. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to Sachs. Marcus Smith must be. This time, go Scotland. Footwork from Stuart van der Weber. This is astonishing. That is a right moment. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. කසිය 52යි කඩළු 6යි පන්දුවාර 47ක් නිමාවේ තිබෙන්නේ සෙනුච වකුණගොඩ සමගින් රිෂ්මා අමරසිංහ. දැන් රිෂ්මා අමරසිංහගේ අවස්ථාවක් තිබුණා මේ ලකුණු 37 අර්ධ ශතකයක් කරා යන්නට. දැන් අපි ගත්තොත් ලකුණු పూర్වයේ අපි සඳහන් කරා හිරුන් කපු බණ්ඩාර හොඳ ආරම්භයකට ගියා. ඊට පස්සේ හිරාන් ජයසුන්දර මැදින් ඇවිල්ලා හොඳ ඉනිමක් කරා යන්නට අවස්ථාව තිබ්බා. නමුත් ඔහුටත් ඒ විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කරන්න නොහැකි වුණා. රිෂ්මට දැන් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. රිෂ්මගේ කාර්යභාරය ඉතාම වැදගත් මේ ඉනිම තුලදී. ඔවුන්ගේ කඩළු දැවෙමින් තිබුණේ රිෂ්ම Tamanගේ අර අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් ඇනේ ගැහුවා. ඇවිල්ලා මේ ඉනිමට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණ ඇනය ඔහු ස්ථාපිත කළා මේ තනතිරුව මත. ඉතින් එයින් පන්නරයක් ගන්නට පුළුවන් මේ සාන්ති ජෝසප් කණ්ඩායමට. සෙනුච වකුණගොඩ අර අපි කියනවා කලබලයක් නැති ප්‍රතිකරුවෙක්. කිසිම ආකාරයකින් වැඩි කලබලයක් නැතිව ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ පන්දු යැවීම පැත්තෙන් ඩී සේනානායක විද්‍යාලයේ ආරම්භයේ ඉතාම හොඳ අක්මල් ෆාස්ලි සමගින් දිලාෂ් කුමාරනායක හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ වගේම දැහැම් නිර්මාල්, රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක, චෙනුක පීරිස් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක ඔවුන්ගේ ඉන්න ප්‍රධාන දඟපන්දු යවන්නෙක්. දැන් ගවිරු සෙන්නස් තමයි පිට දඟපන්දු යවන්න හැටියට පන්දු යවන්නේ. ඇයි රන්දිෂව පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. විශේෂම දැන් මේ අවස්ථාව තුළදී රන්දීෂ වැනි පන්දු යවන්නෙකු භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ තිබෙන සම්බන්ධතාවය තරමක් දුරට සීමා කරන්න අවකාශයක් තිබෙනවා. දැන් බැලුවොත් මේ නිර්මාණය වී තිබෙන සම්බන්ධතා අතරින් වැඩිම සම්බන්ධතාවය තිබ්බේ කියනත් ලියනගේ සමගින් හිරාන් ජයසුන්දරගේ සම්බන්ධතාවය තව ඉදිරියට යන්න තිබ්බ. දුවද්දී දැවී යාම අනවශ්‍ය ලෙස මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක නොවුණා නම් දැන් ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවයක් විදිහට රිෂ්මගේ සහ සෙනුචගේ මේ සම්බන්ධතාවය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. හොඳ සම්බන්ධතා තුනකට පදනම ආවා. මුල් කඩුල්ලේ ලකුණු 29 ඉන්න අනතුරුව කෙනෙක් එක්ක නිර්මාණය වුණු සම්බන්ධතාවය ඉන්න අනතුරුව මේ දැන් ක්‍රියාත්මක කරන සම්බන්ධතාවය තමයි අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් කාර්යය. මේ කඩුළු බිඳ වැටීම. ඔව් දිලාෂ්ගේ මේ පන්දු යැවීම ගැන අගය කළ යුතුමයි. ගෝනේ දෝලනයක් ලබා ගත්තා. ඔහු පන්දු යැවීමෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දැවි ගියේ පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනට ගොස්. ඉතින් එතනම පේනවා පන්දුවේ ඉලක්කය කෙතරම් හොඳින් තිබුණාද, ඒ වගේම ඔවුන්ට කෙතරම් සිතා ගන්නට නොහැකි වුණාද කියලා. අනවශ්‍ය දැවියාමේ දුවදී දැවියාම, ඒ වගේම මේ දැවියාම ඔහු අදාළ පහර නොවේ ඉල්ල කළේ. විශේෂයෙන්
මම දකින දෙයක් තමයි වේග පන්දු යැවීමෙන් ගත්තාම ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න අක්‍රම් එක්කන්තයකින් වේගයත් සහිත පන්දු යැවීම සිදු කරද්දී අනිත් පැත්තෙන් ඩිලාෂ් පන්දුවේ පාලනයත් සමගින් පන්දු යැවීම සිදු කළා. විශේෂයෙන්ම නිසි පතිතය අවශ්‍ය මොහොතේදී දෝලනයත් සමගින් ලබාගත් නිසා මේ පිතිකරුවන්ට ඔවුන් දෙදෙනා අන්ත දෙකෙන් කියවීම තරමක් දුරට අපහසු වුණා. ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ ආපු පීඩනය දඟපන්දු යවනනුත් ඒ විදියටම පවත්වාගෙන ආපු එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට කඩලු 6ක් අහිමි වීම. හොඳ පන්දුවක් පිටතාග්‍රේ වැදී ඇදී යන්නේ. නමුත් වාසනාව පිතිකරු සතුයි ලකුණු එකකට පමණ අවස්ථාව සපයා ගන්නේ. රිෂ්ම විශේෂයෙන්ම අසංක මා දකින්න ආකාරය විශේෂයෙන්ම දැන් එක් අන්තයකින් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරන ශනාල්ව කැඳවනවා. ශනාල් කැඳවනත් එක්කම අනෙක් අන්තයෙන් අපිට විශේෂයෙන්ම මේ ඩිලාෂ් වැනි පන්දු යවරණෙකු කැඳවන්නට පුළුවන් නම් තරමක් දුරට මේ පීඩනය වෙනස් මාවතකට අරන් යන්නට පුළුවන්. කෙසේතත් සෙනුජ තනතිරුවේ ස්වභාවය තේරුම්ගෙන තිබෙනවා සහ ඔහුගේ ස්ථානයේ වගකීම නිසි පරිදි හසුරුවාගෙන තමයි පන්දුවේ ශනාල් එක් අන්තයකින් සිදු කරන්නේ සෙනුජ වෙතට. 153 කල්ලු 6 ශනල් විනුෂ්ක ලෙෆ්ට් ආම් ඕද විකට් ආකාරය. ඉසිය ඉලක්කයක් පවත්වා ගත්තේ නැහැ. ඒවර තරමක් පසුපස පාදයට යන්නේ. අවශ්‍ය ලෙසට ආක්‍රමණශීලී වන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ ආක්‍රමණය එක විදියටම පවත්වා ගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ. ශනල් සහ චෙනුකගේ සම්බන්ධතාවය ඇයි වෙනස් කළේ කියන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ගවිරු සෙන්හස් විසින්. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා යුගලයක් හැටියට ඉතාම හොඳින් පන්දු යවමින් හිටියා අන්ත දෙකෙන්. වමත් දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ඉල්ලීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ඉතින් එවැනි යුගලයන් පාවිච්චි කිරීම ඉතාම වැදගත්. අපි දැක්කා තේපානයට පෙර කොතරම් පීඩනයක් තිබුණද කියලා ශාන්ත ජෝසප් පිතිකරුවන්ට. විශේෂයෙන් අපේ දුටුවා එක් අවස්ථාවක් තුළදී සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට ඉතා පහසු උඩ පන්දුවක් පැමිණ මේ වමත් දඟ පන්දු යන යුගලයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට හොඳ පන්දුවක් පැහැදිලි උත්සාහය එකම ස්ථානයේ එකම පතිතේ පවත්වා ගන්නට උත්සාහක නිරත වෙනවා. මම මේ තමයි සඳහන් කරන්නේ මේ ශනල්ට අනවශ්‍ය වේගයකට වඩා පන්දුව ගුවනේදී ලබා ගන්න දඟ කැවීම ඔස්සේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන් පිතිකරුවන්ටත් හිතා ගන්න බැරි විදිහට. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ ඉලක්කයේ රැඳී සිටීම තමයි වැදගත්. ඔබ වැඩි දේවල් කරන්නට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. කලබලය අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඉලක්කයේ රැඳී සිටීමෙන් පන්දුවේ වේගය යම් ප්‍රමාණවලින් වෙනස් කළ හැකි, පන්දුවේ ආනතිය වෙනස් කළ හැකි. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ඔබේ ක්‍රීස් එක පාවිච්චි කරන්න. අපි කියනවා using the crease කියලා. ඔව් මෙන්න මෙවැනි ආකාරයෙන්. ඉතින් මේ ඉලක්කයේ රැඳී සිටීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වෙනස් කළ යුතු නැහැ. ශනාල් බිනුක්ෂ හොඳ පන්දු යැවීමක්, හොඳ පන්දු වාරයක්. ඔහුගේ 9 වැනි පන්දු වාරය 154යි, කඩලු 6යි. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. දැන් විශේෂයෙන් බැලුවොත් අසංක දැන් මේ රිෂ්ම අමරසිංහ කියන ක්‍රීඩකයා මේ ඉනිම පුරාවට ඉනිමේ හොඳ තැම්පත් බවක් ඔහුගේ ඉනිම තුල අප දකින විශේෂයෙන්ම පිටිය පුරාම පහරවල් කරා යන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් රිෂ්ම අමරසිංහ කියන්නේ. නමුත් ඔහුගේ අර මේ යම්කිසි ආකාරයේ පැහැදිලි රිද්මය තවත් එළියට ආවොත් මේ ලකුණු දැන් නොදවි 41 එතනින් එහාට අර්ධ ශතකයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ශතකයකට උනත් යන්නට බැරි කමක් නැහැ. මොකද දැන් අනික අන්තේ සෙනුච වකුණකොට ඔහුගේ අවශ්‍ය වගකීම තේරුම්ගෙන තිබෙනවා. පෙරදී සඳහන් කරා ඒ වගකීම නිසා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය රිද්මේ තරගයට ලැබී තිබෙනවා. තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩාලු වුණා. දැවියාම මෙන්න බලාපොරොත්තු වුණු දැවියාම ලැබෙනවා. අපි විමසමින් හිටිය රන්දිෂවයි කැඳවන්නේ නැත්තේ කියලා. මෙන්න රන්දිෂගෙන් කඩුල්ල ලැබෙනවා. බලා සිටි කඩුල්ල 7 වෙනි කඩුල්ල දැවියනවා මේ මොහොතේදී. සෙනුජ වැකුණු කොට තමයි දැවී යන පිතිකරු. පන්දුව නිදැල්ලේ යාමෙන් දැවී ගිය 3 වෙනි කඩුල්ල. පළවෙනි කඩුල්ල නිදැල්ලේ යාමෙන් දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුවත් අවස්ථාව නිර්මාණය වුණා. මේ දැන් 3 වෙනි අවස්ථාව. වාර්තාවක්ද මන්ද? ඔව් ටිකක් විශේෂ අවස්ථාවක් චමුදිත. දැන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී මේ වගේ දෙයක් වුණා නම් සමහර විට මැච් ෆික්සිං ගැනත් සොයා බලන්න වෙවි. නමුත් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්
එවැනි දේවල් හිතාමතා කරන දේවල් නෙමෙයි. කෙසේ වෙතත් දැවි යනවා සෙනුජ වැකුණුගොඩ. ලකුණු 154 දී 7 වෙනි කඩුල්ලයි දැවි යන්නේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් 10 ක්‍රිකට් සහ සෝනි ස්පෝර්ට්ස් 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රහක. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. අසංග දැන් තමයි ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් වෙලාව. නවක පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිසෙන්නේ තවමත් අනතිරුවේ හැසිරීම ගැන අවබෝධයක් නැහැ. මානස මధు භාෂණ. පෙරපාදේ ආරක්ෂිතයි. තවත් ආක්‍රමණයේ නොයදෙන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ පන්දු රකින්න කිහිප දෙනෙකු පිතිකරු අසලට කැඳවිය හැකි. ඔහුට එක ලකුණ ලබා දී තිබෙනවා පහසුවෙන්. ඔබ පිටිය දෙස හොඳින් බැලුවොත් මම හිතන්නේ සිදු කළ යුතු නැහැ නවක පිතිකරුට එරෙහිව. මේ පෙර දැවියාම නිදැල්ලේ හරිනට උත්සාහ කළේ. කෙසේ නමුත් කෙලින්ම තමයි පන්දු ඇදී ගියේ. මේ අවස්ථාව තුළදී දැන් නවක පිතිකරුවා හඩුල්ලේ ස්ථාවර වෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා පිටියේ තිබෙන හිඩස් භාවිතා කරලා එක ලකුණ ලබාගෙන මනස එක විදියකට තියාගන්න. මොකද ලකුණු ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය නවක පිතිකරුවාටත් පැමිණෙනවා නම් ඔහුටත් ගැටලුවක් නැහැ. එක අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හොඳින් ගුවරට බසු කරනවා. පෙර පාදයේ ආරක්ෂිතයි. යම් විදියකින් නවක පිතිකරුවා පිරෙන්න හසු වුණොත් එය රිෂ්මට බලපාන්නටත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ රිෂ්ම සෑහෙන පීඩනයක් දරාගෙන ක්‍රීඩා කළා. මේ තනතිරුව පහසු නැහැ පන්දුවට පහර දෙන්න. ඔබ දැක්ක පෙර පන්දු ආරේදී ප්‍රථම ලකුණ ලැබෙනවා මානස මధు භාෂණට. මේ නව පිතිකරුවාගේ පිතිකරන රටාවත් එක අපි සඳහන් කරමු. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් 155ට 7යි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be. This time, go Scotland. Footwork from Durham and the weather. This is astonishing. That is a moment. 155 කඳුළු 7යි පන්දු වාර 49ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. ශනල් බිනුෂ්ක යරිතරක් පන්දුවේම සඳහා පැමිණ සිටින පන්දු යවන්නා. පිතිකරුවා ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් සහිතව තමයි මානස පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. ඔව් මේක හොඳ සටනක් වේවි චමුදිත. පිතිකරුගෙන් පිටතට පන්දුව දඟ කවන පන්දු යවන්නෙක්. පහසුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය දුරින් තමයි පන්දු රකින්න ඉන්නේ. ඔවුන්ට පුළුවන් තවත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට එන්න. මේ මොහොතේදී ඔබට පේනවා ඇති තීරය මත ගවිරු සෙන්හස් ඔහුගෙන් විමසනවා ඇයි ඉදිරියේ ඉන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මෙය තමයි ක්‍රිකට් සෙන්ස් කියලා කියන්නේ. ක්‍රිකට් බුද්ධිය. ඔබේ නායකයා සියල්ල කිව යුතු නැහැ. ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි මොකක්ද මේ මොහොතේ කළ යුත්තේ කියන එක ගැන. ඉතින් පන්දු රකින්නේ හැටියට පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට ආයුතුද පසුපසට ආයුතුද කියන දේ ඔබේ මනසේ තිබිය යුතුයි. අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය දේ කල්පනා කරන්නට නොහැකි නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ තියෙන මේ පරිකල්පනය කියන ගුණය ක්‍රීඩකයන්ගේ හරි හැටි ඉස්මතු වෙන්න. ක්‍රිකට් සෙන්ස් කියලා අපි කියනවා ක්‍රිකට් බුද්ධිය. ඒවල තරමක් ඉදිරියේ පන්දු පදින විශේෂම මේ ශනල්ගේ තිබෙන ගැටලුවක් මම දකිනවා අසංක දැන් ශනල්
නවක පිතිකරුවා දුටුවා පමණයි පෙර පන්දුවාරය තුළදී හොඳින් ගුරණ මුසු කරමින් සිටිය එක වරම ප්‍රථම පන්දුව වේගයක් සහිතව යොමු කරන්න උත්සාහ කරේ. යම් විදියකින් අර ඔහු යොමු කරව අවසන් පන්දුවාරයේසීම මුල් පන්දුවත් යොමු කරා නම් මෙන්න මේ ඉලක්කය මේ පතිතය පවත්වා ගත්තා නම් මනසික ක්‍රීඩකයාගේ සහ සිලි පොයින්ට් භාවිතය හරියටම පාවිච්චි කරන්න තිබෙනවා. ඔබ මේ රිෂ්ම ගිනිම බැලුවොත් ඔහු සටනකින් පිළිතුරු දුන්න අවස්ථාවක් නිතරම නැහැ. ටිකක් අඩුයි. පන්දු යවන්න තමයි ඔහුට පහරවල් එල්ල කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයේ පන්දු යවලා දුන්නේ. ඉතින් එවරත් 4-5ක් පහසු 4-5ක් කිසිම මහන්සියකින් තොරව නමුත් හොඳ උත්සාහයක් දරන්නේ රන්දිෂ. මුෂිම දවසේදී DS සේනානායක විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම සහ පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවත්වාගත විශේෂයෙන්ම 19 පහළ තරංගමාලාවල් තුළදී ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම බලය පැවතුනේ මේ පන්දු යැවීම පැත්තෙන්. ඒ පන්දු යැවීමෙන් තියෙන සහයෝගය හරියට පවත්වා ගන්න පුළුවන් පන්දු රැකීමත් හොඳින් තියාගන්න පුළුවන් හොඳ උත්සාහයක්. විශේෂයෙන්ම දහවල් කාලේ ඉඳන්ම ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී ඉඳලා මේ වගේ ශරීර යෝග්‍යතාවයකින් හවස් වෙනකම් ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තියෙන පැහැදිලි මනස සහ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ඉහළ මට්ටමට හොඳම උදාහරණයක් විදිහට අපිට මේ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. සහ ඔබේ දැස ඉදිරියේ බොරළු දැක දැක ඔබට මේ ආකාරයෙන් පනින්නට හැකි නම් පන්දුවට ඔබේ කැපවීම ගැන වටිනා පණිවිඩයක් කියවෙනවා. දැන් පෙර පන්දුව ඔබ දකින්න ඇති ඔන්න ඔය කලාපෙන්ම තමයි යදී ගියේ. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සහ ගලි අතරින් ඉතින් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට තව පියවර කිහිපයක් ඔහුගේ වම් පසට වෙන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි ඔවුන් සැකසිය යුතු ආකාරය. ලකුණු 162යි කඩලු 7යි. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Presenting DP World ILT20 Season 2. Starts January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. 162යි කඩලු 7යි ඔබ අර පෙර පන්දුවාරදී සඳහන් කර කාරණාට මා යමක් එකතු කරොත් අර කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි යම් කිසි ආකාරයෙන් යම් ක්‍රීඩකයන් අපි දකිනවා ඒ වාර්තා වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් කෙසේ වෙතත් මේ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන උත්සාහය සහ කැපවීමේ ප්‍රතිඵලය ඒ තමයි යම් ප්‍රමාණයක් 100.1ක් වෙන ඉතාමත් අල්ප මට්ටමක ක්‍රීඩකයන් ඉන්නව නැතුව නෙවෙයි ඕනම තැනක ගත්තත් ක්‍රීඩාවේ ගත්තත් එතනින් එහාට අධ්‍යාපනය තුල ගත්තත් හැම තැනම ඉන්නවා එතනින් මිදිලා තමන්ගේ වෘත්තියට අවංකව වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි තිබෙන විශේෂම සාර්ථකත්වය. හොඳ පන්දුවක් හොඳ කෝණයක් හොඳ අන්තයක් ඔහු තෝරාගෙන තිබෙන්නේ රවුන්ඩ් දෙකට අන්තිම පන්දු යවන්නේ දඟ පන්දුව යවන්නේ කැටියට. ඉතින් ඔබ කතා කරපු දේ තරගයක් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට. නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය අවසන් සාධක කිහිප එකතු වෙන්නේ මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් කරන ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. ලකුණු 100ක් වාර්තා කළ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඔබේ කණ්ඩායමේ. නමුත් අවශ්‍යම මොහොතේ පන්දු 15කට ලකුණු 20ක් වාර්තා කරන අවසන් පිතිකරුවෙන් වෙන්නට පුළුවන් ජයග්‍රහණය තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම දවා ගන්නට නොහැකිව තිබුණු කඩුල්ලක් දවා ගන්න එක කඩුල්ලක් දවා ගන්න පන්දු යවන්නෙකුගෙන් වෙන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒකයි වැදගත්කම ඔබ කිව්වත් වගේ කැපවීමෙන්. ඉතින් එවැනි කැපකිරීම කරන ක්‍රීඩකයන් නිසා තමයි ජයග්‍රහණය තීරණය වෙන්නේ තරගයක අර ලොකු ඉනිම් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයනුත් එක්ක. ඉතින් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. එවැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් කිහිපයක් සිහි වෙනවා චමුදිත. උපුල් චන්දන එවැනි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරපු ටීඑම් ඩිල්ෂාන් මුල් කාලේ. ඒ වගේම කුමාර් ධර්මසේන උනන්දුව කියලා කිව්වේ ඔන්න ඔය වැඩේ නිසාම තමයි. පුදුම උනන්දුවක් තිබුණා ඔහුට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. ඒ වගේම හෂාන් තිලකරත්න වගේ පිතිකරු ඔහුගේ ලකුණු 30 40 සෑම විටම වැදගත් වුණා ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණයට. එය තමයි ජයග්‍රහණයේ සාධකය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළදී ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් ඇතුලේ සෑහෙන ලොකු ගුණාංග රසක් නිර්මාණය වෙන්නට අවස්ථාව සදනවා. විශේෂ මේක තමයි මේ ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ කැමැතිම ක්‍රීඩාව. නැත්තම් මේ ආගමක් විදිහට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දැස බොහෝ දෙනා බලන්න. කොච්චර තරඟ පැරදුනත් ආයෙම තරඟය අපි සඳහන් කරන විශේෂ අවස්ථා බලනවා. තරඟේ මුලින් ඉඳන් බලනවා. ඒ වගේ ප්‍රේක්ෂකයින් ඉන්නවටත් මේක හොඳ පන්දුවක් ඒ අතරතුර. ඔව් ක්‍රිකට් කියන්නේ ආගමක්, ක්‍රිකට් කියන්නේ සංස්කෘතියක් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ. එය නොමැරි රැක ගැනීම නොමරා රැක ගැනීම අපේ වගකීමක් ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය වෙනුවෙන්. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව 165යි කඩලු 7යි. සාන්ත ජෝස්. The new year will be met with fanfare.
No one's going to sleep. There'll be fireworks all around. And eat all kinds of food. Even ice trays will be in short supply. No stone will be left unturned. The first T20 challenge of the new year is here, presenting DP World ILT20 Season 2. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. හොඳටම දානවා මල්ලි. එකම තැන්න දානවා හොඳට බෝල් කරනවා. 165 for 7. St. Joseph's been put into bat. Against Senanayake, they have been bowling pretty well. Rishma Amarasinghe has been holding the innings together. Got 49 of 90 deliveries. Manasa Madhubhashana on 4. Oh, but Rishma Amarasinghe has been pushing the ball here and there and getting the singles. 49 for him. And Madhubhashana on 4. The TS bowlers have been really on the spot, attacking the batsmen. They've been playing pretty good attacking cricket. The captain leading from the front. Good field placing. That's a loud appeal for an LPW. But the umpire is not interested in it. Two umpires on duty today is Hirantha Gomes and Chandana Dhanapala. There was a replay on that. Shinal Pinusha. So I say good evening to Laksisi, who has joined me in the box now. Good evening, partners. St. Joseph's College recovering slightly at the moment on the back of Rishma Amarasinghe's 49, the 165 for 7. Manasa Madhubhashana providing some good support to Rishma Amarasinghe, getting out there, making sure that he doesn't do any mistakes. Now this is what they need. Rishma Amarasinghe needs a good partner on the other side to make sure that they that he can get his team over that 200 run mark, partners. Yeah, that's going to be the main target for the Josephians. Amarasinghe playing as all innings, batted beautifully. Well, that's the end of that over. It's 52 gone, 165 for 7. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog Television නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Support guy. 52 overs done. We have 26 more overs remaining. 78, the number that the umpires are hoping to bowl today. It's 4 minutes past 4 at the moment. So hopefully we will get as much overs as possible in the remaining time. Now, if the weather stays the same way, Paulness, I believe that we can go on till like 5:45, 6. Yeah, I think we can go on till 6 today because we started late, 1.5 hours late. Laksisi, the Josephians started off well on the attack, but kept on losing wickets. And Rishma Amarasinghe has been holding things together. Madhubhashana can play some attacking shots. And Rishma Amarasinghe brings up his half century. Very well made 50 by the young right-handed batter. He came in when they were under a lot of pressure. The pressure is still there, but he has managed to make sure that his team has recovered from 116 for 6 to 169 for 7. He's a very good sweeper of the ball. Palnas executed that stroke brilliantly.
It's definitely Rishma Amarasinghe must be wanting to carry the Josephians into that 200 mark. He's on 51. He's receiving great support from Madhubhashana. Madhubhashana can also hit the ball hard, but playing the second fiddle to Amarasinghe at the moment, giving valuable support. I think credit should be given to the DS Senanayake boys. They have been bowling very well, keeping the batsman on check. Tight bowling and good field placing by the captain. That's very important. Supporting the bowlers. Yeah, the bowlers, they managed to create some good opportunities as well. Partners, they missed out on 3-4 opportunities in the middle as well. So I would wonder if they managed to hold on to those opportunities. St. Joseph's might have been bowled out already, but St. Joseph's, they have managed to make some sort of use out of those opportunities missed by DS Senanayake, especially Rishma Amarasinghe. He's going really well at the moment. Madhubhashana on 5 of 16. He needs to continue in the same way. That's the main thing here. Well, the run rate is not that bad mainly because the ground, the outfield is pretty fast. Once you get the cap, definitely you're going to get the value for shots. And Amarasinghe in particular has gained the opportunity from that. A couple of edges going towards the boundaries. And also when you're batting from this end, the leg side boundary of the batter is very close as well compared to the offside boundary. So end of the over, St. Joseph's College 170 for 7. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Chanel to Amarasinghe this time, pushes on the onside, gets a single. Well, Amarasinghe has been holding the Josephians innings, I have been saying over and over again. But we saw Hirun Kapur Bandara and Hiran Jayasundara playing some valuable innings, but they couldn't continue with it. Due to some very good bowling by the DS Senanayake boys. Yeah, I was talking about that with Michael earlier, partners. Hiran Jayasundara and Hirun Kapur Bandara, they needed to make some big scores, not 34 and 29. They have a lot of responsibility on their shoulders. Yes, in a sense, they're still schoolboys, and expecting too much out of them is not really fair on them. But in the current context of the St. John, that's brilliant. Shana Binuksha, what a delivery. A ripper of delivery to remove Manas Madhubhashana, who thought that he managed to keep the bat away from the delivery that spun away from him, but that managed to find the outside edge straight to the first slip fielder, who hangs on to a very good catch. Manas Madhubhashana unfortunately falls. Well, that put Josephians in further trouble. 170 for 8. There you see the replay on that. Madhubhashana was not sure of it, just putting his bat and nice catch taken in the slip position. Some turn and bounce, both for Shanal Binuksha. Manas Madhubhashana departs St. Joseph's College 171 for the loss of 8 wickets. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV,
the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Tusa, the new batsman in. The tall left arm spin bowler for the Josephians. Definitely when the Josephians come into bowl, he will have to do a lot of bowling with Captain Lairu Amrasekara, the two Josephian spinners. Binuksha probably a bit too full against the new batter bowlers. Devtusa getting the chance to flick it away. He needed to bowl delivery. We should have given him the opportunity to do something off the surface, but too full in that time against new batter Shanal Binuksha. Not the best of follow-up deliveries after taking a wicket. Well, the Senanayake spinners have been doing a wonderful job keeping it tight and pushing the Josephian batsmen into a shell. That was the main reason, Rishma Amarasinha and Hiran Jayasundara went into a shell, and from there, that time onwards, the Josephians have been struggling to get the runs. As you saw that last delivery once again, Shanal Binuksha managed to spin the ball away from the right-handed batter. As I mentioned, he really should have bowled a better delivery to Yenula Diutasa. I should have taken the length back by a bit. These are highlights of the half century of Rishma Amrasinha. Worked away nicely, that one. Getting off the back foot, playing a lot of shots all around the wicket. There you see, sweeping it nicely over mid-wicket for 6. That was the only 6 in his innings. Sweeping the ball once again. That was the half century for Rishma Amrasinha. .54 to him at this stage. St. Joseph's 172 for 8. Yenula Diutasa, the tall left-arm spinner, supporting Rishma Amrasinha. Well, Lakshisi, I think Devtusa and Lairu Amrasekara will have a lot of bowling to do for the Josephians. They are the two main spinners in the Josephian side. And they'll be wanting to do what the Senanayake boys have been doing right now. Yes, indeed, Paulners. Now, if St. Joseph's College do get bowled out today, then there's a chance for the quicker bowlers of St. Joseph's College to bowl with the slightly new ball tomorrow morning. So they will have a job to do as well, the new ball bowlers. And yes, the spinners, they will definitely need to come into the party if St. Joseph's College are to win the first innings in this game or even to force a result. Yes, the first innings win is very important. You get 4 points for the first innings win. This is to remember, this is a tournament game. .36 matches have been played between these two teams so far. St. Joseph's College winning 5 of those, and Senanayake 4, and 27 of them have been drawn. St. Joseph's College, the slight advantage there, 5-4. Well, interesting battles have been there
played between these two schools. Although they don't have a traditional encounter right now, most of them have been tournament games which they have met. Josephians put into bat 172 for 8 at the moment. Rishma Amarasinghe, the only half centurion, he's on 54, facing 98 deliveries. Dialog Devdusa facing Akmal Fazli. 55th over of the day down the leg side, and Dialog Devdusa manages to get bat on ball, and that raises away to a boundary. Good work from Dialog Devdusa. 4 important runs added to the total of St. Joseph's College. Here's the replay. Going too much towards the leg side of Dialog Devdusa. And he managed to get some good bat on it, and to place it right in between the two fielders as well. Well, Dialog Devdusa can bat, Laksisi, because he had got some runs during the third term games, and the Josephians might be expecting something from his bat today too. Much straighter delivery this time by Akmal Fazli. Well, if he can support Rishma Amarasinghe, who's batting quite well at the moment, take the score up to 225, 230, that will be a good score. The skipper at the top mentioned that they want to get somewhere around 250 to 300. So if Rishma Amarasinghe can, Dialog Devdusa can stage a good partnership here, they certainly can get to that point, and I believe Senanayake College will be slightly disappointed, partners, because they had St. Joseph's College 6 down for just 110, and at the moment they have scored 60 more runs for the next 2 wickets. Yes, definitely. I also thought the partnership between Amarasinghe and Lairu Amarasekara, after Lairu Amarasekara got out, Senuja also supported him well. So the Josephians, towards the end of the innings, they have been playing well. It's 55 overs gone, 176 for 8. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be. This time, go Scotland. Footwork from Durham and the river. This is astonishing. That is a right moment. Tries to carry it away. Rishma. Now Rishma Amarasinghe, after the dismissal of skipper Amarasekar, he decided to shift his gears a bit. Going for that sweep. Misses it, and that has been given. The umpire raises his finger. Shanal Binuksha taking the wicket off the danger man, Rishma Amarasinghe. No, I thought that was pretty close, partners. We can see from the replay. Here's the replay. Did it feel? I believe that it will miss the off stump. I think definitely it would have missed the off stump, but the umpire had some doubt in his mind. He took some time and gave him out. Well, it's pretty unfortunate. Rishma Amarasinghe walking back for 54. Very well played innings. Batted for 100 deliveries, faced 100 deliveries and got 54. Definitely to that turned and missed the off stump. The umpire was in two minds. He took some time to give it out. It was definitely the loud appeal. A very good knock from Rishma Amarasinghe comes to an end. St. Joseph's College 176 for 9. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments.
England Tour of India, 2nd February to 11th March. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. So Dunik Pereira, the new batter on the crease, the last man on the crease for St. Joseph's College after the dismissal of Rich Singh. The home team 176-9 after 55.2 overs. Shonal Binuksha 3 for 31. The left arm spinner for the Senanayake College. So let's see how much the last pair can add for St. Joseph's College. These ones will be really useful, Paulus. The number 10 and number 11 batting together. Let's it go, Dunik Pereira. Yes, definitely. If they can put up a good partnership, definitely it will be very valuable. Senanayake, our captain, must be pretty happy to have Josephians at 176 for 9. After winning the toss, he invited the Josephians to take the first lease of the wicket. Well defended by Dunik Pereira. And Senanayake College, they need to attack here. They need to get this last wicket as soon as possible, because we have often seen teams scoring a lot of runs in the last wicket or two, and completely taking the momentum away from the fielding side. So they must make sure that they don't do that mistake. Yes, they must not relax at the moment. They have done a lot of good work, getting 9 wickets. They have to keep on attacking. Goes bowling to a very attacking field. See, there is a slip, a gully, and Silimid off. Right around the batsman. And the Senanayake spinners have responded well. Shanal Danushka. Now he has 3 for 32. He's bowling figures. Takes a single from an inside edge. End of the 56th over. St. Joseph's College 178 for 9. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. $178 for 9. Dunik Pereira on 1 and Yunala Devtusa on 6. Senanayake have 178 for 9, having the Josephians on some kind of bother. Akmal Fazli, an attacking pace bowler for Senanayake College. Always in the game, loves to create an opportunity in every delivery. That's a specialty in this boy. Tall fast bowler. He's been keep trying hard right throughout the day. Bowling his 13th over. 2 for 52. His bowling figures. Got 2 important wickets earlier on. And also, Paulus, he's the only fast bowler that DS keeper has used after the ball got older. After that initial burst of 20 overs, I think the main fact is what I mentioned earlier. Akmal Fazli, who loves to do something in every delivery. He always tries to create an opportunity, and he's not someone who actually relies too much on the conditions. Whatever the conditions that's on offer, he tries to get wickets always. He tries the slow deliveries. He tries to get some extra bounce off the surface. He bowls the Yorkers. So he's someone who loves to try various things as a pace bowler. And it's always good to have such a bowler in your
arsenal. I mean, he's someone who tries to take wickets in every delivery that he takes. He's definitely working hard and bending his back. That's the most important thing. Looking for that bounce, extra bounce of good length. That's exactly what he's trying to do and working hard for it. Might go for a couple of runs because he's an attacking bowler, but still he's doing his job. The job what the captain wants. A bowler like him is always suitable for any surface partners. That's the thing here. He creates opportunities even on very flat decks, bowlers like this. That's his specialty in these workhorse bowlers, we can say. You can bring these bowlers in any sort of situation, in any type of conditions, even with an old ball as well. Yes, the captain has confidence in him. That's the main thing, Bringing him at the most important time the captain needs. Now he's coming round the wicket to the left-hander. That's a good Yorker and bit of delivery. Very well negotiated by Dinik Perera as well. It's 179 for 9, 21 runs away from that 200-run mark, St. Joseph's College. Well, the Josephians really might be wanting to come up to that 200 mark. But their last pair is on the wickets. Dinik Perera and Yenula Devtusa. Senanayake boys have done a pretty good job after winning the toss, inviting the Josephines into bat. Having the Josephines at 179 for 9. There was a couple of chances missing. Otherwise, overall, the DS Senanayake fielding also has been quite good. 1 or 2 chances went to begging. Difficult chances. That's another appeal for an LPW. But umpire says no, going down the leg side. That pitch outside legs, outside the leg stump for Akmal Fasli. Here's a replay. Yes, that's pitching outside the leg stump with that angle. It's always a part to get the LBW decisions in your favor. End of the 57th, St. Joseph's College 179 for 9. Presenting DP World ILT 20 Season 2. Start January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Dinik Perera on 1 and Devtusa on 7. Senal Benuksha 3 for 33. Bowling his 14th over. Definitely done a good job for DSN Naika School. Another good delivery. Spun a bit to beat the batsman. Devtus lunging forward, didn't get hold of it. You see the replay on that. Spun a bit. Yes! Senal Benuksha just troubling the batsman.
Well, Cecil, Yenula Devtusa, another tall left arm spinner, must be watching how the wicket is turning a bit, helping the left arm bowlers, and he must be waiting for his turn to bowl a couple of overs in this wicket. And that's the end of their over number 58, St. Joseph's College, 179 for 9. ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා. It's Akram Fazli to continue, and that's hit uppishly. Gone over mid-off, over the 4-6. Well, Dunik Pereira, as I said, is capable of playing some shots. Must have thought it's time up for him to get some shots. Yes, indeed. There's no use of just blocking it out, Paulners, and Dunik Pereira, he has realized that. And what a stroke that is, to be honest. That's certainly not a stroke from a tail end. Certainly not from a number 11 batter, Paulners. Dunik Pereira seems like a very capable batter against the pace bowler. Lofting it over the head of him, straight down the ground. A great hit from Dunik Pereira. This will be a good contest. Is Akmal Fazli to Dunik Pereira. Follows that single up with a very good defensive stroke, Dunik Pereira. So 185, 50 runs away from the 200 run mark. Now it will give sort of a psychological advantage to St. Joseph's College, because as I mentioned earlier, Paulners, DS Senanayake, they had the opportunity to bundle out St. Joseph's to somewhere around 140, 150, but right now they are on 185, so that's why I mentioned that in a sort of way they'll be disappointed. Yes, I think that partnership between Amarasinghe and Senuja put out 40 runs for the Josephians. But from there onwards, they fought back again and got a couple of wickets. All what the Josephians got to do is try to push it past the 200 mark. Shortish delivery, Pereira did very well to come down on it. Akram Fazli bowling from the swimming pool end. That's down the leg side, worked away nicely towards the fine leg area. Gets a single, takes his score on to 186. And Dunik Pereira moves on to 8. Yenula Devtusa is also quite a capable batter. And these two can get some additional runs for the Josephians. It's nicely played again. It's a boundary. So taking the score on to 190. One more delivery remaining in this over. Akram Fazli a bit expensive in this over, giving him 11 runs up to now. Yenula Devtusa is on 11, Dunik Pereira 8. Adding some valuable runs for the Josephians.
Again, nicely played. Fielded a couple of meters inside the boundary. They get a single. It's 191 for 9 after 59. Your clan, all the samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. We're gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up. Presenting DP World ILT 20 Season 2. Start January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. 191යි කණ්ඩු 9 ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් පන්දුවර 59ක් අවසාන වන විට යනුල දෙව්තුස සමගින් දුනික් පෙරේරා කණ්ඩුල්ලේ නොදවි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින් දෙපළ ශනල් බිනුෂ්ක හොඳ පන්දුවීමක් දියත් කර තිබෙන මේ තරගය තුළ පන්දුවර 14.33කට කණ්ඩු 3යි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු සමගින් යලිත් තරක ශනල් බිනුෂ්ක left arm round එකට ආකාරයෙන් තරමක් ඉවර පිටින් එපිටින් සුපුරුදු ලෙසට අසංක හදිරන් පැල් විස්තර කතරේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක සුබ සන්ධ්‍යාවක් නැවතත් චමුදිත හිතුවට තරම් පහසු නැහැ අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ අභියෝගයක් දෙනවා මේ පන්දු යවන්නට ඒ තමයි කණ්ඩායම් තුළ ඇති කරලා තිබෙන විශ්වාසනීයත්වය විශේෂයෙන්ම දැන් මේ විශ්වාසනීයත්වය මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ගැනත් අපි දැක්කා නම් මේ 192 මේ වෙනකොට සමහරක් වෙලේ ලක්කු 240ක් 250ක් බවට යන්නටත් තිබුණා. හැබැයි ඒත් එක්කම දැන් මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ගේ තිබෙන විශ්වාසනීයත්වය සහ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය හොඳින් පාවිච්චි කරා. ඒක නැතුව නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ තිබ්බ ඒ විශ්වාසනීයත්වයේ තරග මාලාව තුළ ඔවුන් පන්දු යවන්නන්ගේ තිබ්බ ඒ අත්දැකීම් හරියට මේ තරගය තුලත් භාවිතා කරා. ඒකත් එක්කම මේ කියන විශ්වාසනීයත්වය මුල් පෙළින් තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව මීට වඩා වෙනස්ම මාවතකට යන්නට තිබ්බා. ඔව් විශ්වාසයත් ඒ තරම්ම වැදගත් මේ තරගයට වගේම ක්‍රීඩාවට දුනික් පෙරේරා යම්කිසි දෙයක් ඉල්ලා සිටිනවා ඔහුගේ ක්‍රීඩාගාරයෙන්. ඔව් පා ආවරණවල තිබෙන ගැටලුවක් නිසා පා ආවරණ හෝමාරු කරගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ දුනික් පෙරේරා සමගින් යනුල දෙව්තුස කඳුල්ලට පැමිණි මොහොතේ සිටම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් කිසිදු චකිතයක් නැහැ. මොකද පන්දු යවන්න කවුරුන් වුණත් පන්දු යවන්න කොපමණ කඳුළු සංඛ්‍යාවක් දාගෙන සිටියත් තමන්ගේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන ගියා. නැත්නම් අපි කියනවා තමන්ගේ ස්ථානය හොඳින් තේරුම්ගෙන ක්‍රීඩා කරා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව අභිෂේක් ජයවීර සමගින් හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර ආරම්භ කළේ නිම නමුත් ඔවුන් දෙදෙනාටම තරම් සාර්ථක වෙන්නට ලැබුණේ නැහැ. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර ලකුණු 29ක් වාර්තා කළා. ඉන්පසු ඔහු දැවී ගියායින් පස්සේ හිරන් ජයසුන්දර ඒ වගේම රිෂ්ම අමරසිංහ වැදගත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා මැද පෙළින්. ඒ තමයි මේ ඉනිමේ කැපී පෙනෙන ඉනිම් දෙක. ඒ වගේම මේ වන විට යනුල දෙව්තුස සහ දුනික් පෙරේරා ක්‍රීඩා කරන ඉනිම් දෙකත් ඉතාම වැදගත්. ඔබ කිව්වත් වගේ ඔවුන්ගේ විශ්වාසය කොන්ෆිඩන්ස් එක ආත්ම විශ්වාසය සහ තව දෙයක් තිබෙනවා චමුදිත ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කියමනක් තිබෙනවා make your presence felt කියලා. ඔබ ඉන්න බව වටේ ඉන්න අයට දැනෙන්නට ඕනේ. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පූර්ණ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් නොවුනත් ඒ වගේ ඉන්න පුළුවන් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. ඉතාලම හොඳින් ඔවුන් හොඳ විශ්වාසයකින් ඔළුව උස්සගෙන ඉන්න පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. එය අභියෝගයක් පාසල් මට්ටමේ පන්දු යවන්නන්ට ඉතින් දියසේනානායක විද්‍යාලය යම්කිසි අභියෝගයකට ලක් වෙලා ඉන්නේ. දැන් කණ්ඩායමක් ගත්තම යම් විදියකින් පන්දු යවන්නන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අර්ධ කාලීන පන්දු යවන්නන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කඩළු 4-5 අවස්ථා දවාගත් එකට නැතුවම හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේ තමයි පිතිකරුවන් දෙදෙනා දුනික් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 8ක්, යන ලකුණු 13ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ ලකුණු 13 සහ 8 යම් විදියකින් තරගය වෙනස් කරන්න හේතුවක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔවුන්ටත් නොදෙනී සමහර විට මොකද මේ ඉනිමේ කඩළු 6ක් දැවී තිබුණ ලකුණු 100 වන විට විශාල පහරකට උත්සාහය පන්දුව ඉහළින් නැදී යනවා ලොන් ඕන් වෙත. ඉතින් 193 දක්වා මේ වන විට ඉනිම පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා මේ පිතිකරුවන් අවසන් පෙළේ පිතිකරුවන්. පන්දු අර 60ක නිමාව 193යි කඩළු 9යි.
ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා Dialog Television 10 ක්‍රිකට් සහ Sony Sports 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රහක. First and exclusive. Music fades, but art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible, sick, and it's all ours. If you can get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. First and exclusive. All new on Saturdays. 193 කරුණු 9 හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතට පන්දුවම සිදු කරන්නේ රන්දීෂ එලිතරක් පන්දුවේ මේ කාර්යය ගෙනුල් නොදවි ලකුණු 13යි තුනික නොදවි ලකුණු 9යි රවුන්ඩ් එක තාකාරයෙන් එක්ස්ක්ලූසිව් සහිතයි. Yes, good boy, මල්ලි. හොඳ ඉලක්කයක් නැවතත් රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. 3.2 වේගය අඩුව තිබුණත් අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය මා හිතන්නේ උන්ට ලැබුණ ප්‍රථම ඉනිමේදී තරගයක් දිය හැකි ලකුණු ප්‍රමාණයක්. තරමක ඉල්ලීමක් එතරම් පැහැදිලි ඉල්ලීමක් නෙවෙයි. දැන් බැලුවම අසංක විශ්ව මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් DS සෙනනායක විද්‍යාලය කණ්ඩායමට තරගයක් ලබා දෙන්නට ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව නමුත් පිටිකරණයේ පැත්තෙන් ගත්තත් DS සෙනනායක විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටින කණ්ඩායමක් 19 වෙනි තරග මාලාවල තුලදී. ඒ නිසා හෙට දවස තීරණාත්මකයි. මොකද දඟපන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක තනතිරුවක් බවත් පෙනෙනවා. විශාල පහරකට නැවතත් උත්සාහ කරන්නේ දුනික් පෙරේරා. කෙසේ වෙතත් පිත්තේ ඇතුල් කෙළවරේ වදින පන්දුව ගමන් කරන්නේ ස්ක්වෑර් වෙත ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ අපියරන්ස් එක අපි කියනවා පෙනෙන ස්වභාවය ඔවුන්ගේ භාවිතාව ඔවුන් සිටින විදිය ඔවුන්ගේ ශාරීරික භාෂණය බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක ඉතාම පොසිටිව් හරිම ධනාත්මකයි. මා කැමති නැහැ මෙය සාපයක් වනවාට විස්තර විචාරකයාගේ සාපයක් වනවාට කෙසේ වෙතත් මෙවැනි පිතිකරුවන් බොහෝ විට යුරෝපයේ තමයි ඉන්නේ. යුරෝපයේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ඔබට මතක නම් 2005 අලුබදුන තරගාවලියේදී මැතිව් හොගාඩ් ස්ටීව් හාමිසන් ක්‍රීඩා කළ ආකාරය ඇෂ්ලි ජයිල්ස් පන්දු යවන්න නුනත් පිතිකරුවන් විදියට ඉන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන්. හොඳින් ගෝරට මුසු කරන්න ලකුණක් නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක් නිමයි 195යි කණු 9යි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. First and exclusive. Music fades, but art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible, sick, and it's all ours. If you can get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. First and exclusive. All new on Saturdays. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. 195යි කණු 9යි පන්දු වාර 61ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන ශනල් විනුෂ්ක යලිතරක් පන්දුවම සඳහා පැමිණ සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දු වාර 15යි ලකුණු 35ක් පමණයි ශනල් ඩෙලිවරි ලබාගෙන තිබේ. ඒක තරමක වේගයක් පසුපස පාදයට යනවා. ශනල් මේ මොහොතේදී වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔහු පවත්වාගෙන ආවේ ඔහුගේ පන්දුවේ වේගයට වඩා පන්දුවේ දඟ කැවීම. ඒ නිසා මේ අවසාන පිටිකරුවන් කියලා අනවශ්‍ය වෙනසක් කරන්න ගියොත් අත් වෙනස් කරන්න හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ඒ අතරතුර එක ලකුණක්. ඔව් වෙනසක් කළ යුතු නැහැ. වගේම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මම අර කිව්වත් වගේ සම්බන්ධිත ඒ මානසිකත්වයට එන්නට ඉඩ තබන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නාට. ඒ තමයි විරදගත්ම දේ. දැන් මින් පෙර පන්දුවට පහර දුන්න යනුල දෙව්තුස. ඔහු හොඳ පිටිකරුවෙක් බව පේනවා. අවසන් පිටිකරුවන් කිහිප දෙනාගෙන් කෙනෙක් වුණත්
හොඳ ශරීර භාෂණයක් තිබෙන පිතිකරුවෙක්. මෙය තමයි ශනල්ගේ ආයුධය. ඒ අවශ්‍ය මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක කරපු නිසා ප්‍රතිඵලය සාර්ථක වුණා. ඒ අනුව ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඉනිම නිමාවට පත් වුණා. සඳහන් කරා පමණයි. මොකද ශනල් බින්ෂ් කියන දඟපන්දියවන්නේ ඔහුට අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය මොහොත තුලදී භාවිතා කරන්නට පුළුවන් නම් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අවසන් කඩුලක් දවා ගන්න හැකියාව තිබුණු ආකාරය අප සඳහන් කරා පමණයි. ඉන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කර පන්දුවේම දැවි ගියා. ඔව් ඒ ආකාරයෙන් අවසන් කඩුල්ල දැවි යනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. ශනල්ගේ පන්දු යැවීම හොඳ දඟ කැවීමක් තිබුණු පන්දුවක්. පිත්තේ දැවටි කඩුල්ලේ වදින්නේ. අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. නමුත් ලකුණු ප්‍රමාණය සාධාරණයි කියන්නට පුළුවන්. ඔවුන් ආරම්භ කළ විදියට අනුව අවසානයේ තරම් නරක නැහැ. 196ක ඉනිමක් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මේ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ක්‍රීඩා කරමින් වාර්තා කරන්නේ. දුනික් පෙරේරා තමයි අවසන් දැවී ගිය පිතිකරු. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි මේ රිෂ්ම අමරසිංහ තමයි මේ ඉනිමේදී අපිට කතා කරන්න බොහෝ දේවල් ඉදිරි කරපු පිතිකරුවා. පන්දු 100කදී හොඳ අර්ධ ශතකයක් රැස් කරන ලකුණු 54ක්. ඒ ලකුණු 54 වටේ පිතිකරුවන් ගණනාවක් ඒකරාශී වුණා. ඒ දක්වාම පැමිණි ගමන් මගක අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි මේ විදිහට අපිට දැක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම අවසාන පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙනුත් ඉටු වෙච්ච රාජකාරිය එසේ මෙසේ එකක් නෙමෙයි. ඔවුන් දෙදෙනාත් පන්දු යවන්නා කවරෙකු වුණත් ඔවුන්ගේ වගකීම තේරුම්ගෙන ඔවුන්ට මේ ඉනිම තුලදී තිබෙන වගකීම තුලින් ඔවුන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉදිරියට ගෙනීමට කටයුතු කළා. ශාන්ත ජෝසප් ඉනිම කැපී පෙනෙන ඉනිම් දෙකක් තිබෙනවා. හිරාන් ජයසුන්දර ලකුණු 34ක් වාර්තා කළා. ඒ වගේම රිෂ්මා අමරසිංහ මැද පෙළින් ඉතාම වටිනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. අර්ධ ශතකයක් සමගින් ලකුණු 54යි. අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා හැටියට දුනික් පෙරේරා සහ යෙනුල දෙව්තුස හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. දෙව්තුස නොදැවි ලකුණු 14යි. අවසන් වලට දැවි ගියේ දුනික් පෙරේරා. ශාන්ත ජෝසප් ඉනිම 196යි. සියලු දෙනා දැවි ප්‍රථම ඉනිම සඳහා අතිරේක ලකුණු 5ක් පමණයි. පන්දු යැවීම තුළදී පන්දු යැවීම පැත්තෙන් ගතම DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳින් පන්දු යැවීම හසුරුවා ගත්තා. මේ ඉනිම තුළදී විශ්ව පීඩනයේ නිර්මාණය කර යුතු අවස්ථාව තුළදී පන්දයන්න් භාවිතා කරලා නිසි අවස්ථාව තුළදී සම්බන්ධතා නිර්මාණය වීමට ඉඩ නොදී අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය මොහොතේදී ඉටු කරපු ආකාරයක් තමයි සඳහන් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ දඟ පන්දයන්න්ගේ භාවිතය. වමත් දඟ පන්දයන්න්ගේ භාවිතය තුළ යම් විදියකින් පිතිකරුවන් කියවීමට උන්ට හොඳ අවකාශ නිර්මාණය. හොඳම පන්දු ගැවීම ශනල් බිනිෂ්කගේ කඩළු දවා ගැනීම ඇතින් සඳහන් කරොත් කඩළු 4ක්. ඉන් පසුව චෙනුක පීරිෂ්ඨ කඩළු නැතත් පන්දු වාර 12කදී නිලකුණු පන්දු 63ක් එක්ක 17ට කිසිදු කඩළු නැහැ. ඉන් අනතුරුව ආරම්භක පන්දුවේ අක්නම් ෆස්ලි සමගින් ඩිලාෂ් කුමාරනායක කඩළු දෙක බැගින් දවා ගත්තා. කඩළු බිඳ වැටීම ප්‍රථම කඩුල 29 දී. ඉන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වූ එකම සම්බන්ධතාවයක් ගැනවත් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ සම්බන්ධතා පැමිණියේ නැහැ. ඒ හැම සම්බන්ධතාවයකම අඩිතාලමක් පැමිණියා. ඒ විශාල සම්බන්ධතාවයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න තමයි මොවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ. ඉතින් ප්‍රථම කඩුල බැලුවම 29. ඉන් අනතුරුව දැන් 6 වෙනි සහ 7 වෙනි අතර 38ක සම්බන්ධතාවයක්. 3 වෙනි සහ 4 වෙනි අතර ලකුණු 40ක සම්බන්ධතාවයක්. මේ තිබෙන්නේ ඔබ කතා කරමින් හිටපු සම්බන්ධතා විශාලම සම්බන්ධතාවයේ හැටියට සඳහන් කරන්නට පුළුවන් කෙනත් ලියනගේ සහ හිරාන් ජයසුන්දර. හිරාන් ජයසුන්දර මේ මොහොතේදී ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියා. ඔහුගේ කඩුල්ල දැවියාම සෑහෙන බරක් පැටවුණා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට. ඉන්න අනතුරුව ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා වුණා. රිෂ්මා අමරසිංහ සහ සෙනුජ වැකුණගොඩ අතර. රිෂ්ම ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 28ක් වාර්තා කළා. ඔහු ඒ සම්බන්ධතාවය තුළ. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි සම්බන්ධතාවයන් වාර්තා වුණේ. අවසන් කඩුල්ලේ ලකුණු 20ක සම්බන්ධතාවයත් අතිශයින්ම තීරණාත්මක වුණා මේ ලකුණු ප්‍රමාණය කරා යන්නට. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ අසංක යම් පිළියකින් දැන් ලකුණු 200කට එන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා නා ස්කෝර් බෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක කියන එක. එයත් මේ තරගය තුලදී වැඩි වශයෙන් බලපාන හේතුවක් වන තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි මදුනේ ලකුණු 200 ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරන. කෙසේතත් පැහැදිලිවම තරගයක් ලබා දිය හැකි මුල් විනිමේ හොඳ ලකුණක් ලෙස අපිට මේ ලකුණු 196 හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ශ්‍රීමතී පානෙන් අනතුරුව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව අපි සඳහන් කරොත් 111ට කඩළු 5ක් වශයෙන් තමයි තේ පානේට පෙර 111ට කඩළු 6ක් වශයෙන් තමයි තරගයේ පැවතින. අනතුරුව මේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය වේග පන්දයන්න්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම අනතුරුව දඟ පන්දයන්න්ගේ පැමිණීම. රිෂ්මා අමරසිංහ තමයි මේ මැද පෙළ රඳවාගෙන සිටි පිටි
පිතිකරුවා ඔහු ලකුණුත් වාර්තා කරමින් ඉනිම ඉදිරියට ගෙන ගියා. මෙවැනි පහරවල් කිහිපයකුත් තිබුණා ඔහුගේ ඉනිමේ. නමුත් මේ සියල්ල DS සේනානායක පන්දු යවන්නන් විසින් ඔහුට ලබා දුන්න අවස්ථා. මොකද පන්දු යැවීමෙන් ඔවුන්ට ලබාගත හැකි දේවල් ගොඩක් තිබුණා මේ තනතිරුව මත. මේ තමයි වැකුණ ගොඩගේ දැවී යාම. ඉන් අනතුරුව නැවතත් රිෂ්ම තමන්ගේ උත්සාහය දරමින් සිටියා මේ ඉනිම රැක ගැනීමට. හොඳ උත්සාහයක් අපදුටුවා රන්දිෂ බණ්ඩාරනායකගෙන් මේ මොහොතේ. විශේෂම කඩොල්ලක් දෙයක් විඳ වැටෙන අනතුරුව මෙවැනි ආකාරයේ පිතිකරුවේ කණ්ඩායම තුළ නිර්මාණය වීම අවශ්‍යයි. මොකද සටනක් දිහාගේ ලකුණක් කරා යන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම වගකීමක් සහිත විනිමක් කරා යන්නට පිතිකරුවේ කණ්ඩායමේ නොමැති නම් ඒ පිතිකරන බලයණිය පිළිබඳ සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ මානසිකයේ දෙවියා මේ අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා දෙව්තුස්ස සහ දුනික් පෙරේරා. මෙන්න දැවියාම රිෂ්මගේ දැවියාම ඉන් පසුව දුනික් පෙරේරා පැමිණ විශාල පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා. ඔහුගේ දැවියාමත් සමග මේ ඉනිම අවසන් වුණේ ලකුණු 196ක් වන විට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ශාන්ත ජෝසප් මුල් ඉනිමේ නිමාව සනිටුවන් උනේ. පන්දු වේම පැත්තෙන් ගත්තත් පිතිකරණයේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබුණු මුල් ඉනිමක් ලෙස අපට ඒ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තෙනුත් හොඳ පිතිකරුවන් ගණනාවක් සිටිනවා. මුල් ඉනිමේ වාසියත් සහිතව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න හැකියාවක් ලැබිලා අප බලමු DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පිළිතුරු ඉනිම සමගින් ඔබ වෙතට පිළිතුරු ඉනිම ගෙනීමේ ආරම්භයෙන් අප ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක්. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the action of the Afghanistan Tour of Sri Lanka 2024 live. Enjoy 3 ODI matches and 3 T20 matches from 9th to 21st February. Live on Dialog Television, 10 Cricket and Sony Sports 10/5 HD. Dialog, the official sponsor of the national cricket team. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Presenting DP World ILT20 Season 2. Start January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. First and exclusive. Music fades, but art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible. Sick, and it's all ours. If you can get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. First and exclusive. All new on Saturdays. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness?
March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. ඔබ යාලිත්තරක් එක්කසු වී සිටින්නේ වරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අතර වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ පළමු කොටසේ තරගයක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන දෙදින තරගයේ සජීවී විකාශයත් සමග අද දවසේදී තරගයේ කාසිය වාසිය ලබාගත්තේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ප්‍රථමයෙන් පාන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්න. යනුව ඔවුන්ගේ මුල් ඉනිම පාන්දු වාර 61යි පාන්දු 3කදී සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 196කට සීමා වුණ. එහිදී ශනල් බිනුෂ්ක හොඳ පන්දු යමක් දියත් කරා. ලකුණු 36කට කඩලු 4ක්. මේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දවසේදී ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. නායක ගාවිරු සෙන්හස්, අක්මල් ෆස්ලි, ඒ වගේම චනුල් ඇත්ලි, චෙනුක පීරිස්, චෙනුල් පින්සර, දෙහෙම් නිර්මාල්, දිලාෂ් කුමාරනායක, මලිත පෙරේරා, පේසන්දු, ඒ වගේම රන්දිෂ, ශනල්, විශේෂයෙන්ම ශනල්ගේ වගේම චෙනුක පීරිස්ගේ දඟ පන්දු යැවීම ගැන අද දවසේදී අපිට කතා කරන්න බොහෝ දේ නිර්මාණය උඩු දිනයක් ලෙස අපිට මෙය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. 196ක් මුල් ඉනිමට ලබාගත්ත විශේෂයෙන්ම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ සත්කාරකත්වය යටතේ තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් හොඳින් තේරුම් බේරුම් කරගෙන මුල ඉඳන්ම පීඩනය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය දෙසට දෝලනය කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගය තුලදී මුල් ඉනිමේ වාසියත් සහිතව පිවිසෙන්නට හොඳ අවකාශයක් තිබුණා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්ට. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ මුල් ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දු. ප්‍රථම පන්දුට තරමක පසුපස පාදයට යන ග්ලාන්ස් කිරීම බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින් එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණත් පහසුවෙන්ම ඒ අවස්ථාව තුළදී ලබා ගන්නවා. ශිම්මද දිනේ තුළදී ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට උන්ගේ මේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් හෙට දිනේ අලුත් දවසක්. ඒ දිනේ තුළදී හොඳින් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ආරම්භයේම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යමකින් තමයි ප්‍රදැක බලා ගන්න තිබෙන්නේ. තරමක පිළිමක් සහිත පන්දු යම සිදු කරන්න. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිළිතුරු නිම සමගින් යලිතරක් මත් සමගින් විස්තර කතන යසංක. හොඳ පන්දුවක්. වෙනසක් දඟපන්දු යවන්නන් සමගින් තමයි ආරම්භ කරන්නේ පන්දු යැවීම. දෙව්තුස යනුල දෙව්තුස නමුත් නව පන්දුවෙන් දඟ කැවීමක් පෙනෙන්නේ නැහැ චමුදිත. ශ්‍රේම දඟ පන්දු යවන්නේ කුණව පන්දුවෙන් කැඳවනවා කියන්නේ තරමක ආකාරයේ වෙනස් තීරණයක්. බොහෝ විට දැන් මේ වන විට තිබෙන මේ ආලෝක තත්ත්වයට බලපාන්නට හේතුවක් වන්නට ඇති. දැන් අපිට පෙනෙන ආකාරයට වලාකුළු ගහන අහස් කුසක් විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී මේ කාලගුණයත් ශ්‍රේණියෙන් වෙනස් වුණේ. මොකද දවල් 2:00 පමණ තිබ්බ කාලගුණ තත්ත්වයට එක අපි සිතුවේ බොහෝ විට කාලගුණ තත්ත්වය සවස් 4:05 පමණ වෙන විට තරමක වෙනස් වෙවි කියලා. දැන් මේ මොහොත වන විටත් වලාකුළු ගහන අහස් කුසක් තිබ්බත් තරගයට බාධාවක් නැහැ. ඩී.එස්. සේනානායක මුලින්ම ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 2යි ඩී.එස්. සේනානායක ඉනිම කිසිවෙකු නොදෙබේ.
ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 උද්වේගකර එක් දින තරග 3ක් සහ T20 තරග 3ක් පෙබරවාරි 9 වනදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා Dialog Television 10 ක්‍රිකට් සහ Sony Sports 10 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රහක. මයික් වරක සඳහන් කරා යම් විදියකින් මේ ආලෝක තත්ත්වයේ ගැටලුවක් නිසා දඟ පන්දු යන්නකෝ පන්දුයම් සඳහා ආරම්භ කර ආකාරයක් ගැන නමුත් දැන් පෙනෙන ආකාරයට එවැනි ආකාර ගැටලුවක් නෙවෙයි. තවමත් පිටිකරුවන්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තමයි ආලෝක තත්ත්වයෙන් අපිට පේනෙන්න තිබෙන්නේ. දෙහෙම නිර්මාල් නායක ගවිරු සෙන්හත් සමගින් සංක ඔඩේ සේනානායක විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවැනි තරගයේ දෙවැනි නිම ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිව වේග පන්දු යවන දුනික් පෙරේරා තමයි පන්දු යවන්න ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවන පන්දු යවන්නෙක් කෙටි පන්දුවට ඔහු අවස්ථාව ලබා කරගන්න ස්ථානගත කිරීමට ලකුණු 4ක් සාර්ථකයි. හොඳ ආරම්භයක් නායකයාගේ. ඔව් ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා ගාවිරු සෙන්හස්. අප දන්නවා ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවෙක්. මින් පෙර වසර කිහිපයේදීත් ක්‍රීඩා කරද්දී විශාල පහරවල් තිබෙන පිතිකරුවෙක්. ඉතින් මේ හැකියාව ඔහුට තිබෙනවා. ලූස් බෝල්ස් නැත්නම් දුර්වල පන්දු ලබා නොදිය යුතුයි ඔහුට. විශේෂයෙන්ම යම් විදියකින් ආක්‍රමණයක් දියත් කරන්නට උත්සාහ කරොත් DS සෙනනක විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් මේ මොහොත තුලදී එය පීඩනයක් බවට පරිවර්තනය වන්නටත් පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ පීඩනයේ ඇතුලේ අවස්ථා හැදෙන්නටත් පුළුවන්. මොකද අද දවසේදී මම පෙරදීත් සඳහන් කරා එක් කඳුල්ලක් හෝ දෙකක් බිඳ වැටුණොත් DS සෙනනගේ පැත්තෙන් හෙට මේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට තරගයට හොඳ මට්ටමකින් අවතීර්ණ හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් උදෑසන කාලේ අනිවාර්යෙන්ම තීරණාත්මක කාලයක් බවට පත්වන්නට පුළුවන්. ඊට පෙර කඩළු දවා ගැනීම තමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. අද දිනේ අවසන් වීමට පෙර කඩුලක් දෙකක් දවා ගැනීම සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට වැදගත්. එවර පිටින්නට පිටින් පැමිණි පන්දුවට පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. කෙටි පන්දුව දකින්නවා පමණයි. ගවිරුගේ පිත්තේ වෙලෙම කතා කරනවා. ඔහු ඊටම කැමති පන්දුව වේගෙන් පිත්තට පැමිණෙන වාට නව පන්දුව නිසා. ඊටම ඉක්මනින් පන්දුව පැමිණෙනවා පිත්තට. ඒ වගේම කෙටි පන්දු තමයි පැමිණෙන්නේ. පහසුවෙන්ම ඔහුට ලකුණු වාර්තා කළ හැකියි. ෂෙම්ම දැන් ලකුණු අපේක්ෂා කරන මෙවැනි ආකාරයේ පිතිකරුවන්ගේ තිබෙන වගකීමත් ලේසි පහසු සාගත දෙයක් නෙමෙයි. කණ්ඩායම අපේක්ෂා කරන මේ ආකාරයේ පිතිකරුවන්ගේ නික්මන්න ලකුණු 30ක් 40ක් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා යම් කිසි ආකාරයේ පීඩනයක් නිර්මාණය වන්නට තිබෙනවා නම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අනෙක් පිතිකරුවන්ටත් ඒ සහනදායී තත්ත්වයේ ඔස්සේ කණ්ඩායමට ලකුණු ලබා දෙන්න පුළුවන් වේවි කියලා. මේ පිතිකරුවා ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ මොහොත තුලදී රැඳෙන්නට ඕන. මේ මොහොත තමයි වැදගත්ම දේ. මෙවර තීරණය වෙනස් කරනවා. ගවිරු සෙන්හස්සේ අභියෝගය බාරගන්නේ නැහැ. ඔහුට අවශ්‍ය පතිතය අවශ්‍ය ලෙන්ග්ත් එකේ නොවේ පන්දුව පතිත වුණේ. ගවිරුගේ පැත්තෙන් ගත්තම වහිස්සාගත පන්දු වාරයක්. එර පිතිකරුවා වෙතට ඩ්‍රයිව් කිරීමේ වර එක ලකුණයි. හැමින් සීරුවේ බිම දිගේ යම් විදියකින් අසංක දැන් අද තරගය උදෑසන 9:00 හරියට ආරම්භ වුණා නම් තවත් දුරට මේ DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තත් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තත් තරගයේ තත්ත්වය වෙනස් මඟකට යන්නට තිබ්බා. ඔව් තරගය තවත් විවර වෙන්නට තිබුණා, විවෘත වන්නට තිබුණා. එසේ වුණා නම් කෙසේ වෙතත් තත්ත්වය තිබුණේ නරක අතට හැරි තරගය ආරම්භ කළ හැකි වුණේ මධ්‍යහ්නත් පසු වී. ඉතින්
එය තමයි වත්මන් තත්ත්වය. ඉතින් වත්මන් තත්ත්වයට සාපේක්ෂව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයන්. තවත් ලකුණු 185ක් පිටුපසින් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. තරමක් ඕස්ටම්ප් එක දෙසට වන්නට පන්දුවේ ගමන් මක තවත් පන්දු වාරයක් නිමයි. ලකුණු 11ක් කිසිවෙකු නොදවි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Presenting EP World ILT 20 Season 2. Starts January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. ලකුණු 11යි කිසිවෙකු නොදවි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ශිමමිය ඔබ සඳහන් කරා අවස්ථාවට අනුව හැඩගැසීම. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන විශේෂිතම සාධකය තමයි ඒවල තරමක් පිටින් දෙපිටින් පැමිණෙන්නේ අපකට් පහර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් තමයි පන්දු ස්ථාන ගතවන්නේ. ගවිරු සෙන්හස් නායකයා ප්‍රවේගකාරී වන්නට උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරයක් තමයි අපිට පේනෙන්න තිබෙන්නේ. ලෙහෙසි පහසුයි පන්දු තෝරා බේරා ගන්න. යම් විදියකින් ඒ අවස්ථාවක් බවට නම් පරිවර්තනය කරන්න අවකාශයක් නැහැ. මොකද ඉපිලීමත් සහිතව පැමිණෙන්නේ. මම මේ සඳහන් කරන්නට ගිය අසංක විශේෂම සඳහන් කරමු මේ පන්දුවෙන් අනතුරුව පිටින් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළේ විශේෂයෙන් මේ අවස්ථානුචිතව ක්‍රීඩකින් ක්‍රියා කිරීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් අපි ඕනෑතරම් උදාහරණ සහිතව ඕමයක් අවස්ථාව තුළදී අද දිනේ පුරාවටම ගෙනාවා. හොඳ පන්දුවක් පැහැදිලි. නව පන්දුවේ භාවිතය උපරිමයෙන් අනිවාර්යෙන්ම උපරිමයෙන් ලබා ගත්තා සීමේ හැඩගැසීම. වමත් දඟපන්දු යවන්නේ කුවට පන්දුව පිතිකරු තුලටයි පැමිණි. බලන්න හොඳින්. අන්න. මෙය තමයි පිතිකරු විශ්මයට පත්වන අවස්ථාව. එක තප්පර දෙකක් ඇති පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වෙන. මම සඳහන් කරන්න ගියේ තියෙන මේ සඳහන් කරන්නට ගියේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන අර මම පෙරදී සඳහන් කරපු සුවිශේෂී තැන් විශේෂම අපි විචාරකයන් වශයෙන් තරම් අවස්ථා තුළදී ඔබ වෙතට ගෙන එනවා. මේ ක්‍රිකට් සංස්කෘතිය ඇතුළේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි. මොකද ප්‍රේක්ෂකයන් ගත්තත් විචාරකයන් ගත්තත් ඉන්නහට ක්‍රීඩකයන් ගත්තාම මේ සංස්කෘතිය ඇතුළේ ජීවත් වන්නට පුළුවන් නම් මේ ක්‍රීඩාවේ තියෙන ලස්සන වඩාත් අපිට ඉස්සරහට ගෙනෙන්න පුළුවන්. ඔව් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සංස්කෘතියක්. ඉතින් එහි කොටස්කරුවන් තමයි අපි හැමෝම. මේ ක්‍රීඩකයන්, පරිපාලකයන්, විස්තර විචාරකයන්, මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණය ඒ වගේම මෙන්න අවස්ථාවක් දුවද්දී දවා ගැනීමට සාර්ථකයි මා හිතන්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි යනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ අවාසනාවට පත් පිතිකරු දැහැම් නිර්මාල්. කඩුළු අතර දිවයා මෙතරම් තරමක් දුරට සාර්ථකුනේ නැහැ. එක්මන් ලකුණක් කරා අවස්ථාව නිර්මාණය කරගන්නට උත්සාහ කරා. ඒ අවස්ථාව තුළදී අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ මොහොතේදී පැහැදිලිව මෙතන අනෙක් කන්තෙන් ඉක්මන් වුණා නම් දැහන්ගේ පැත්තෙන් තත්ත්වය වෙනස් කරගන්න තිබුණා. ඒ අවස්ථාව තුළදී ගවිරුට ලකුණු නැතුව තිබුණේ 4 පාරක් ලබා ගැනීම අනතුරු නිලකුණු පන්දු කිහිපයක් ලැබුණා. ඒ නිසා තමයි ලකුණක් කරා ගොස් පීඩනෙන් මිදෙන්නට උත්සාහ කරේ. එහි අවාසනාව බලපෑවේ දැහන්ගේ පැත්තට. ප්‍රථම කඩුල දැවි යනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15ක් වන විටදී. Your clan, all the samurai, they need you now more than ever. What did you see? It's big. I'm gonna make it home. Make sure you're not late for dinner. Buckle up.
පන්දුවාර 3ක නිමාව සනිටුහන් මේ තිබෙන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලය කමිටුවෙන් 15යි කඩුලයි අසංක අපි වැදගත් කාරණාවක් ගැන කතා කරමින් සිටියේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන විශේෂත්වය ගැන. වේගවත් ප්‍රහාරය නැවතත් සාර්ථකයි ගවිරු සෙන්හසට ලකුණු 4ක් මේ මොහොතේදී අලංකාර පුල් පහරක් මා දන්නේ නැහැ මේ අවස්ථා කිහිපය තුලදීම ගවිරු සෙන්හස් එකම ඉලක්කයේ එකම පතිතය තුල මෙවැනි ආකාරයක කේවීමක් ලබා ගන්නා විටදී යලිත් කෙටි පන්දුව තුලින්ම ගවිරු ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මේ වෙන නිසාවෙන්ම කුමක්ද මේ පන්දුව යන්නන් සිදු කරන්නේ. ඔබට මතක ඇති පෙර පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවත් කෙටි පන්දුවක් එයත් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වුණා පුල් පහරකින්. මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම වැඩිය මේ රස විඳින ඇති මලිත පෙරේරා අනෙක් අන්තේ ඉඳලා. ඒවරත් සාර්ථකයි ගවිරු සෙන්හස්. නමුත් පන්දු රකින්න කුසයිත. ඔව් ඉක්මනින් හැඩ ගැසී තිබෙනවා සාත ජෝසප් පන්දු රකින්න බලෑනිය. පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා ඒ ස්ථානයේ. අසංග මේ පන්දුවාරය තුලදී අප කතා බහ කරන්නම අවශ්‍ය කාරණයක් ගැන ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. යමක් හෝ පවසන්න පුළුවන් විශේෂම ප්‍රේක්ෂකයනොත් කැමති මෙවැනි ආකාරයක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තුල කතා කළ යුතු දේවල් පිළිබඳ කතා කරනවා නම් විශේෂම විචාරකයින් ලෙස අපිට. ඔව් සංස්කෘතිය ගැන කතා කරමින් හිටියේ. ඉතින් එහි කොටස්කරුවන් හැටියට අපි හැමෝටම වගකීමක් තිබෙනවා චමුදිත. මේ ක්‍රීඩකයන්ට, පරිපාලකයන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට, ගුරුවරුන්ට, පුහුණුකරුවන්ට, ඒ වගේම විස්තර විචාරකයන් හැටියට අපටත් මාධ්‍ය භාවිතා කරන ඔබටත්, මාධ්‍ය කරුවන්ටත් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මොකද මේ ආධුනික ක්‍රීඩකයන් එහෙමත් නැත්නම් දරුවන් සිසුන් මේ තරඟ නරඹනවා. ඉතින් අපිට වගකීමක් තිබෙනවා ඔවුන්ට මොනවද කිව යුත්තේ මොනවද නොකිව යුත්තේ කියලා. තරමක පිළිමක් සහිතව පැමිණෙන. විශේෂම මේ ක්‍රීඩා මාධ්‍යකරණය ඇතුලේ බොහොමයක් අවස්ථා තුළදී තාක්ෂණයත් සමගින් අපි ඉදිරියට එන්නේ. නිසාවෙන් මේ තාක්ෂණය තුල තිබෙන සුවිශේෂීභාවය මේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයින්ට අපිට ළඟා කර දෙන්නට පුළුවන්. ප්‍රේක්ෂකයිනුත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් ඉගෙන ගන්න. විශේෂම අනාගතයේ තුලදී විශිෂ්ට ගණයේ මාධ්‍යකරුවන් නිර්මාණය වෙන. ඒට තමයි අප වටපිටාව සදන්න ඕන විශේෂම මාධ්‍යවේදීන් ලෙස සහ විචාරකයින් ලෙසට. අනිවාර්යෙන්ම ඉතාම වැදගත් දෙයක් ඔබ කිව්වේ. මොකද මෙයින් මාධ්‍යකරුවන් තැනීමටත් එහෙමත් නැත්නම් අනෙක් අන්තෙන් හොඳ ක්‍රීඩකයන් තැනීමටත් හොඳ ප්‍රේක්ෂකයන් තැනීමටත් අවස්ථාවක් තමයි විචාරකයන් වශයෙන් අපේ කාර්යභාරය. ඉතින් ඒ ඉටු කිරීම වගකීමකින් ඉටු කිරීම අප කවටයන් නොවි ඉටු කිරීම අපේ වගකීමක් හැටියට සැලකීම තමයි මේ සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් තරඟ ඉදිරියට ඇදී යනවා. ඊටම සතුටුයි. විශාල පහරවල් එල්ල කරන ගවිරු සෙන්හස් සමගින් මලිත පෙරේරා මේ වන විට පිතිකරණාන්තේ පිතිකරුවා වෙතට පන්දුවම සිදු කරන්නේ. හොඳින් මේ පන්දුවාරේ ආගමනයක් සිදු කරා දුනික් පෙරේරා. තවත් පන්දුවාරයක් අවසන් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ලකුණු 20යි කඩුලකට. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. අසංක විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව යම් කිසි ආකාරයකින් මූල්‍යමය පැත්තට බර වුණත් තාක්ෂණයත් සමග ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට පැමිණලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ පිටියේ ක්‍රීඩාව පපනක් නෙවෙයි ඉන්න එහාට ගිහිල්ලා අනෙකුත් දේවලුත් තාක්ෂණයත් සමගින් ඉදිරියට පැමිණීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට තමයි සියලු දේ යාවත් කාලීන වෙච්ච හොඳ අවුට්පුට් එකක් එළියට එන්නේ. ඒ තමයි වැදගත් මේ ක්‍රීඩකින්ට වගේම ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් තිබෙන විශේෂත්වය තමයි. වේගවත් ප්‍රහාරය ලොං ඔන් වෙතින් 4 පහරක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. නැවතත් ගවිරු සෙන්හස්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 24යි DS සේනානායක විද්‍යාලය. ගවිරුව නම් නවත්තනයක ලිහිසි පහසු දෙයක් බවට පේන්නට නැහැ. පැහැදිලිව මේ අවස්ථාවේදී ගවිරුට ඉඩහසර ලබාගෙන ක්‍රීඩා කර හැකි පතිතයක තමයි පන්දු පැමිණියේ. ඔහු
වරක් දෙවරක් සිතන්නේ අවස්ථාව උදා කරගෙන ස්ථානගත කිරීම ඉහළින් තියාගන්නට මේ අවස්ථාව තුළ ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. පන්දු 14කදී ලකුණු 22ක්. 172ක් තවමත් පිටුපස්සේ. බලන් ඉන්න. යනුල දෙව්තුස ඔහු වැඩි වශයෙන් ආමර් පන්දු තමයි ඔහුගෙන් දුටුවේ. සමහර විට නව පන්දුව නිසා පන්දුව දග කැවෙන්නේ නැද්ද මන්ද? ඒවල තරමක් පිටින් දෙපිටින් හොඳ උත්සාහයකින් නිරත වෙනවා. තරමක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා. එක ලකුණයි. නව පන්දුවෙන් ආරම්භක පන්දුවේම දඟ පන්දුව යන්නකු සතු වෙනවා කියන්නේ එතන තරමක් වෙනසක් සහ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. විශේෂයෙන්ම මට මෑත භාගයේදී මතකේ නැගෙන්නේ දිල්රුවන් පෙරේරා ටෙස්ට් කණ්ඩායම පැත්තෙන් බැලුවම ආරම්භක පන්දු යන්නෙකු වශයෙන් දඟ පන්දු යන්නෙන් ඔහුට වගකීමක් ලැබුණා යම් අවස්ථාවල් තුලදී. සාමාන්‍ය ටෙස්ට් තරගයක දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ ආරම්භ කරනවා සිව්වැනි ඉනිමේදී හෝ තෙවැනි ඉනිමේදී. නමුත් ප්‍රථම ඉනිමම දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ ආරම්භ කිරීමට සිදුවීම මං හිතන්නේ එච්චර සුබ ලකුණක් කියලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දේශීය වශයෙන්. ඒවලත් විශාල පහරකට උත්සාහය නමුත් පිත්තේ යටි කෙළවරේ වදින්නේ. ඉතින් අපි කතා කළේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් ආරම්භ කරන තරමේ තනතිරු ලැබීම ගැන. දැන් අප නරඹන අන්තර් සමාජ තරගවලදීත් සමහර විට පළාත් තරගවලදීත් අප දක්න දෙයක් තමයි දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවීම ආරම්භ කිරීම. ඒක සිදුවෙන්නේ තනතිරුවල තිබෙන මන්දගාමී ස්වභාවය නිසා. ඉතින් තනතිරු නිසි ආකාරයෙන් සකස් කිරීමත් විශේෂ වගකීමක් මේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන්. තවත් පන්දු ආරයක නිමාව 25යි 1 අඩුල්ලයි. First and exclusive. Music fades, but art is for keeps. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! This is incredible. Sick, and it's all ours. You can get this team to the Special Olympics finals. You might be ready to be back in the NBA. First and exclusive. All new on Saturdays. Senanayake 25 for 1 in reply to the Josephians 196 all out. They trail by 171 runs but still 9 wickets in hand. Skipper Gaviru Senas on 23. Yeah, Gaviru has been batting very confidently. Anything loose, short, he has pounced on it. Especially when Dunik was bowling, just bowled 2 overs for 14. Yeah, Michael, what I see from Gaviru is they should toss the ball up and try to get him out of the crease. Because anything short, definitely he is very strong on his pull and a cut. Very strong off the back foot. Yeah, you're referring to when Yunula is bowling from the other end, but now it's the fast bowler. Keep it up and maybe get him to drive. They'll see taking a few steps. Playing with the bowler's mind. Probably he wants to attack and get on top of the bowler. That's his main idea. And he's done it quite well up to now. 23 coming off 18 deliveries. The thing is, when he does this, Polly, the bowler wants to drop it short the next time. And he rocks back and then pulls it. They have a deep mid wicket at the moment. There you see. There you are. This time the fielder covers it. See what I told you? You saw him walking the first delivery and then next one he dropped it short. Gaviru likes to get on with the game, so I think the Josephians will be good for them if they can just keep it tight, bowl a few tight overs to him, make him make the mistake. That's nicely played and well fielded there.
Malita Pereira gets off the mark. Senanayake 27 for 1. It's a slowish delivery, but he waited for it. Nicely played it. Pass extra cover into the boundary. Watch that ball very carefully, Michael. There you see, slower delivery, waited for it nicely. Uppishly, but between the gap. Bisecting that field on the boundary as well as one close in. So Gavri moves on to 28 now. He seems in a mighty hurry. Getting his shots well. Getting the runs. This outfield is pretty fast. Oh. Lucky not to get a touch. And after 6 overs, DS 31 for 1. Presenting DP World ILT20 Season 2. Starts January 19th, 8 p.m. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. The new year will be met with fanfare. No one's going to sleep. There'll be fireworks all around. And eat all kinds of food. Even ice trays will be in short supply. No stone will be left unturned. The first T20 challenge of the new year is here. Presenting DP World ILT20 Season 2. Live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Gavri Sindans on 28. The two has to continue from the pavilion end. Josephians looking for a wicket at this stage. Well, they were gifted one with a run out. Bringing that ball in sometimes to the right hander. Well, that should have pitched. Interesting replay that is. Pitched in line. But it kept low. Was it off the bat? Yeah, got a slight edge. There you see again ball coming in. Well, that was a close call, definitely. Needs to just change his line of bowling, maybe come over the wicket for one delivery. See if they can get it to still come into the batsman. The batsman guessing. General Devtusa, the #1 spinner in the Josephine team. He and Captain Lahuru Amrasekara are the two main spinners. They're missing one today. Damian De Silva, the other left armer. Well, that ends another over. 7 gone. DS 31 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Club Rugby is back on the Papare.
8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. So looks like there's a bowling change. Dunik being given a rest. Yeah, he was not up to the mark. Maybe Manasa. New bowler. Manasa Balubashana has been playing from last year too. Been a good bowler. Can swing the ball when needed. But I was a bit surprised that the Josephian think tank, maybe they would have not read the wicket properly. You know, a wicket like this, ideally, I was telling you about Damian De Silva. Just for me, I think he would have done really good on this track. Because he varies his ball, he flies the delivery. Yeah, Michael, I saw him bowling in the final against Trinity College, the one-day final. He bowled pretty well, and I quite agree with you. I too am surprised not to see him in the field, in the playing 11. Well, would have given additional support for the captain. I hope he's not injured. Because he looked a real two-day bowler. Could bowl long, flights the deliveries. Must be playing in the second 11 game, giving him an opportunity there. If not, he's injured. Was probably having ideas of bringing him back for the next game. Definitely he deserves to be in the side. Well, the way he bowled against Trinity College again in the one-day final. The Josephians being dismissed for just 130 odd. Fought very hard. Lost the game by 1 wicket. Eighth over in this innings, the 72nd in the day. Just 78 overs need to be bowled. So that's about 6 more overs remaining. The cut-off time was 5:40, but can go up to 6:10, light permitting. Then he goes short. Gavarisin Nas really attacking. He likes the pull, Polly. He's basically, Michael, looks to me a bottom hand player. His cut and the pull is very strong on those. So the Josephians should read him and get him on the front foot. That one was played in there. So you have to be a bit cautious with going for that stroke. That could have gone to the fielder. DS won't want to lose any more wickets. It's not easy for the new batsman to come and get set on this wicket. That's in there. That's... Was that off the hand? Close to the boundary. That is off the bat. Wide of the gully fielder. Marita Pereira. I thought it got the hand to it. Oh, it's an edge. And if that stuck, probably that would have been a brilliant catch. Definitely. We can't take it as a chance because it was wide away from the fielder. I don't think it got his hand. But generally those sometimes can stick. We brought in another slip fielder. Now 2 slips a gully. Correct thing to do. Too short this time. And he gets the treatment. Well, once it beats in a field, it's boundaries. 2 consecutive boundaries there. So just like the Josephian first innings started off, they're going at over 5 runs over. The Josephians, on the other hand, kept on losing wickets, Michael. They kept on gifting wickets at the early stages of the innings. Three batsmen getting bowled by leaving the ball. That was something strange, probably, that I've seen in the same innings. 3 batsmen leaving the ball and getting bowled.
Total misjudging the line and the length of the deliveries. And 8 overs gone. DS 40, 1 for 1. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Goes on. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Good work from Durham and the weather. This is astonishing. That is a great moment. So it's 41 for 1. Senanayake College in reply to 196 by the Josephians. Still trailing by 155 runs. Well, TS must be definitely looking for a first innings victory at the moment, but they can't make it an outright win. Well, this is a tournament match, Polly, so the first thing on their mind will be that first innings win and then look at where they can go. We lost about 14 overs for the day. Well, yes, Well, they that is- might want to see what time they can go above the Josephians' first inning total and then build on it and give a declaration. Anyway, that's a long way to go for those. Still 41 on the board. Now the 42nd run came in. Still 150 odd runs. The Josephians ahead. So today, Needing 9 wickets. so today it's 78 overs, and tomorrow they're supposed to get another additional 8 overs in, so 108 for the day. So basically they'll be losing about 14 overs, 1 hour of play. That overnight rain, water somehow getting in under the cover. That's given out. And Gaviru goes. He was trying to be a bit smart. Tried to do that paddle sweep. On this track, it's not going to be easy unless you are really set. Because this pitch, it's not like a typical Josephian wicket. Let's see Well, that definitely replay. see the replay on that. Oh, that's plumb. That would have definitely hit the wicket. And Yenula Devtusa was looking for it. Gavrisinas was very good off the back foot, getting him into the front foot. So 42 for 2. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Well, I think, Michael, the Josephines got the wicket they wanted. Gavrisinas was looking very good, attacking the bowlers. They say better late than never. But would have loved to have him early on. I mean, that is a very attacking batsman. Definitely now put the pressure on. About 6 overs remaining. The Josephines will want to get in as much wickets as they can today. Well, Josephines too attacking. You see a slipper gully. There is a forward short leg to the left arm bowler, Yenula Devtusa, who brings it in. Oh, it's a good delivery again. Little late on it. Because what happens is you're not sure. You think this could be a night watchman or I'm not quite sure. Much better. Rush the batsman. Well, Yenula has been among the wickets. Wanted to get a couple of wickets more. Nicely played on the off driven
And that's another boundary. Like I said, you be thin field, you get value for your shots. So 9 overs gone. 42 for 2. Dance all you want, but don't get timed out. Sri Lanka Tour of Bangladesh, 3 T20s, 3 ODIs and 2 tests. 4th March to 3rd April, live on the Papare TV, the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. They see the replay on that, the last boundary. Lovely, nicely played between extra cover and mid-off. Timed it well. Lot of rugby during the weekend, the Sick Nation and of course the Sia Candy game. Virtually the league final. Change in bowling again. Skipper Lai Ramana Singh on the off spinner. The fast bowlers are rest. But I think the light also may be an issue. Just now after getting that wicket might be wanting to push those balance 5 overs also. I think this is the right time to have the 2 spinners on, Michael, and try to get a couple of wickets more before close of play, if possible. You need to put some pressure, Polly, on him. They are not going for any big shots for sure. Unless, of course, you bowl them some rank, loose deliveries. Abba. Lai Ramanasekara, the captain, and Yenula Devutusa, the 2 main bowlers, the Josephians, bowling from both ends. Still not been able to get the new batsman's name. That was an awkward shot. What can you call that, Polly? Was it a... We tried a half sweep, I would say. Worked it away. Sweep. Worked it away nicely. Went uppishly, but the vacant area gets a single. That's the new batter who's coming. අයියෝ නියමයි කුමාර ඒ පොඩි සද්දයක් දාලා ගහන්න ලෙල්ලා එන හොඳ chance එකක් තියෙනවා එකක් ගන්න ලයිරෝ හරි තැන්වල ගහලා අයියා Got the edge past the gully fielder. Batsman end up getting 2. That's good running. And the DS batsman. Slight limp. So it's Pesando Veera Singh. Been pretty busy from the time he came in. Moved on to 6, so 10 overs gone. DS 48 for 2.
So there's a summary of the game up to now. St. Joseph's 196 all out. Rish Pamra Singh has been the top scorer with 54. Hiran Jason 34. Hirun Kapur Bandar 29. Shanal Binuksha 4 for 36. Akmal Fasli 2 for 64. And Dilash Kumar Naik at 2 for 31. DS Senanayake in reply are 49 for 2. With the captain Gavin Sanas, Gaviru Sanas getting 29. So it's David Yenulo Devtusa to continue. Yenulo Devtusa bowling from the pavilion end. Just one slip. Strange not having a short leg, or tries something different, tries to bowl it faster and goes to the boundary. I think he's got it all wrong, Polly. Definitely, even the field setting I think is pretty wrong there. They should be attacking a bit. It's way too short. You just need to keep it tight these last few overs. Can't give those short deliveries. The score has moved on to 55 now. For two. Michael, I think if they want to save the runs till tomorrow, then they should have that second X cover onto the boundary as a sweeper cover. I think to they have save the done boundary. that now, Polly. But this is one of your main spinners, so you don't expect him to be bowling short pitch deliveries at this moment. You can't say he's tired, but he's just bowled a couple of overs. 4 or 5 overs to be exact. Just needs to keep the runs down, put the pressure. Again, make him play on the back foot. Well, you've got to get these batsmen playing on the front foot. Trying to work the ball, they're going to miss it, and let's look for the LPW. The seasoned campaigner. That's the end of that over. It's 55 for 2. England back to conquer India? Or will India wheel their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. So 3 overs left in the day. Stumps, lucky that we have got it. And bowling his second over. Nicely flighted. Well fielded there by Laru Amrasekara himself, got his hand to it and went on to mid off. You see the firm there. It was hitting to the ground, right? It looked like a catch, but it's a bump ball. Played, that's going towards the boundary. A long chase there. away from the right end. He was trying to push it hard. Push it fast, I would say. I think probably on this track, the slower you bowl, it's harder for the batsman. Exactly. The two spinners have got it a bit wrong. Well, you might get a bit of more turn if you bowl slow and toss it up a bit. This is where I say that
they're going to miss that left arm spinner. We get a little more bite of the wicket. The pitch is a bit of To mid off, giving a bit more air onto it. Lairu Amra Sekara. Kenny pushed it fast. Nicely played. Well, he just can't. no. There is no use on doing that at this time. Bowling to a tail end or something, and you're bowling it short, so he has enough time to see that delivery and play it from wherever he is with the front. The Josephine captain should understand. That's a better delivery again. That's a better delivery. Giving a bit more eye into it. It's quite an atmosphere. T20 Season 2. Starts January 19th, 8 p.m. Live on the Papare. Well, umpires have finally decided it's time to stop due to light. The light was definitely fading, Michael. So we have missed about 3 overs or 2 overs. 2 overs. Light meters in the hands, so definitely tomorrow also this light reading will be taken. So Senanayake in reply, a 58 for 2. Still trailing by. Going to miss that third spinner. See how much they're going to miss it, we'll know tomorrow. Definitely the 2 spinners were bowling too fast for me on this track. Especially those spinners. Lairu Amrasekara. Josephines might be wanting to pull this through. They're still 138 runs ahead. The DS boys will come fresh tomorrow. I think for sure this is the end of play for today, because the cut-off time with the extra half an hour would have been 6 and it's just for them to come back. No, you can't expect in the evening. Still hanging out there, having a chat. It's the that have to decide to play. Looking at whether they need to bring the covers on, I think you might as well, because you are not going to get those other 2 away. Playing because the spinners were operating, so they calling off play or temporary calling off play. I don't think you can expect the light to improve at this stage of the day. I think it's only fair probably because when you're down there, I think the light is relaxing a bit.
Senanayake 58 for 2 in reply to the Josephians 196. Well, the play has been called off. The bells have been removed. The umpires still hanging around there. Bit of repair work been done to sweep it, get that out before the covers come on. But Michael, still the umpires have not removed the stumps. That might be the end of play for today. Just to sum up the day, I think Senanayake College won the toss and decided to put the Josephians in. The Josephians got 196 all out, and Senanayake in reply of 58 for 2. You see the Josephian team having a small discussion with their coach, Dylan Ramanayake. The final touches being done on the wicket before the covers to be brought in. The stumps have been removed. I think, Michael, it was a good day's of play. Both teams had their chances. And Josephians, even though they dismissed 196, they've come back into the game getting 2 wickets. But end of the day, I think probably day belongs to DS getting that strong lineup for 196 and then coming and getting 58 runs quickly, though they lost 2 wickets just in 12 overs. Well, I think the captain did very well. He rotated his bowlers well, gave the real field placing was good. They attacked at the crucial situations, and they got the Josephian wickets. And it was, I think, the spinners that did the main damage. There we see the DS scorecard. Dam Nirmal was out for 2, Kaviru Senas for 29, and Malita Pereira remained not out on 16. Pasindu Singh, Veera Singh was not out on 11 with just faced 12 overs for the day. Total 58 for 2. You see the Josephian bowling. Devdusa opened the attack, 1 for 20 of 6 overs. Dunit Pereira, none for 20 of 3 overs. Madhubhashana, none for 10. And Lai Ramasekara, the captain, none for 8 of 2 overs. Follow wickets, 15 and 42. So the Senanayake score 58 for 2 after 12 overs. You see the highlights of the DS innings. Coming from the bat of the captain. Anything short was punished. Lots of short deliveries by the Josephians. To go.
Well, that was a close one, but still the umpire decided to give it out. I think he was out of his crease, Polly, when the stumps And were then broken. again, Gavarusana, the captain, was continuing with his attacking style, getting a couple of boundaries. That was one, yeah. And this was the second missed hit, wrapped on the pads in front of the wicket. And good and two things to headlines stopping playing. And the match summary is Shinal Binuksha 4 for 36, Akmal Fazli 2 for 64, and Ishan Kumar Naika 2 for 31. Senanayake in reply 58 for 2. Gavarusana's 29, Malita Pereira on 16, Pasandavera Singh not at 11. Yenola Devtusa 1 for 20, and the other wicket was a run out. So with that, we will see you tomorrow morning for the second day's play of this encounter between St. Joseph's College and Senanayake College. This is a tournament game, remember. First innings points are vital. So both sides first will be looking for those. And we say goodbye to you.